Good morning, dear participants. As per the program schedule, we will begin our program sharp at 10:30 a.m. We would request all the participants to keep their audio in mute mode and their video in off mode throughout the program. And if the participants have any question to our esteemed speakers, they may kindly write it in the chat box. We will be conveying those questions directly to the speakers. Thank you.
Good morning, Professor Ponda. We welcome Okay, you. good morning, good morning. Yes, sir, we welcome you. We will begin our program, sir, sharp at 10:30. Okay, no problem, no problem. Thank you, sir. Okay, thank you very much. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sohili, Dr. B.N. Ponda have joined with us now. Yes, yes, sir has joined. Uh, we will wait Professor for. Shorkar has also joined. Okay. Good morning, sir. Good Madam, morning, good morning. madam, কি জয়েন করেছেন সোহেলি? I'll check. Right now, I cannot see, ma'am. অসিত কি জয়েন করেছেন? Yes, Dr. Oshit Panda has also joined. We all have joined. Okay. So we'll start our program. Sure. Okay. On behalf of Belda College, Paschim Midnapur, West Bengal, myself, Dr. Lipika Mundul, honored and delighted to inaugurate the one-day online national level workshop on research methodology. It gives me immense pleasure to further note that this online workshop is being organized by IQAC, Internal Quality Assurance Cell, and Research Cell of Belda College. We all know research is a careful investigation or inquiry, specifically through a search of new facts in any branch of knowledge. I'm happy to announce you that uh, m- uh, regarding the eminent personalities, Professor B.N. Ponda from NCRT Bhubaneswar, Dr. Habiba Hussain from National Institute of Technical Teachers Training and Research Institute, and our sir, Professor Bijan Sarkar, Department of Education, University of Kolani. Sir and Madam have joined with us. Now I would like to um, now I would like to invite Dr. Oshit Ponda, IQAC coordinator, Belda College, and assistant professor in English, Belda College. Dr. Ponda, you will you will start your welcome address on behalf of Belda College. Now the platform is open for you, Dr. Ponda. Thank you. Ladies and gentlemen, very good morning to all of you. Respected principal and patron of this webinar, Dr. Manavendra Mondal, our esteemed keynote speaker, Professor Bhujendranath Panda, Professor of Education, Dean of Research, Regional Institute of Education of Bhubaneswar, respected and eminent
research persons, Professor Bijan Sarkar, Professor, Department of Education, University of Kolkata, and Dr. Habiba Hussain, Associate Professor, Education and Management, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata. Dr. Lipika Mondal, Organizing Secretary and HOD, Department of Geography. Dr. Mukesh Pradhan, Joint Convener of this workshop and Assistant Professor, Department of Physics. Joint Secretaries of the Organizing Committee, Dr. Sitama Misra, Assistant Professor, Department of Philosophy. Dr. Sohaili Choudhury, HOD, Department of Sociology. All other respected members of IQAC and Research Cell, esteemed faculty members, dear students, and all other attendees. It's my great pleasure and honor to welcome and address you all at the inaugural ceremony of the one-day national level workshop on research methodology organized by the IQAC and Research Cell, Belda College. And at the very outset, I would like to convey my sincere regards, thanks, and best wishes to all of you for being here with us in this workshop. The main objective of today's workshop is to introduce the methods and techniques of research to the prospective research scholars and faculty members enthusiastic in conducting serious research. The word research has been coined by the addition of the prefix re to the word search, which nowadays means to survey inquiringly or to examine or inspect closely. And we use the prefix re in words like reunite, remake, redo, reorganize, and so on. The word research originally had the same connotation as the words reunited and redo mean today. But in the academic domain, it is purely a technical term. It is used purely as a technical term, and it means a systematic investigation in a field of knowledge to discover or establish facts or principles. And it also means a fresh approach to a subject or interpretation of facts. And research consists in defining and redefining problems, formulating hypotheses or possible solutions to the research problem, collecting information or data, organizing and evaluating it, reaching to some conclusions or findings on the basis of the organization, analysis and interpretation of the collected information. It also includes testing the findings with reference to the hypothesis. Actually, good research contains or carries certain qualities. First, it should be a systematic and critical investigation. The word systematic implies that the entire procedure of the investigation is done under certain principles. And the word critical implies that the researcher takes care of both kinds of facts, one that favors his hypothesis and the other that goes counter to his assumptions. A good researcher must not be prejudiced or subjective in his observation, experiment, analysis, or interpretation, and he will not ignore the facts that shatter his postulates or hypotheses. Secondly, I think research should be a genuine contribution to knowledge. This is possible only when we discover a new fact or interpret a known fact in a new way. And thirdly, research is also that kind of investigation which examines an accepted theory to revise or modify or sometimes reject it. For example, Copernicus examined the old concept of the universe. He found it unacceptable, and after rejecting it, he posited his new concept. Finally, research can be of applied kind.
Here, the investigator applies the abstract principles of a theory for practical purposes. For instance, Einstein's theory of relativity is often applied in space research. Chomsky's transformational generative grammar is being applied in computers. And in the analysis of a literary text, Freud's theory of psychoanalysis is often applied by literary critics. But the problem is that same kind of method, we cannot use same kind of method for research in all disciplines. The nature of research differs from subject to subject. This is because materials and tools of each subject are largely different. Physics, chemistry, botany, zoology, and other natural sciences study natural phenomena. Their basic tools are observation and experiment. They replicate the natural conditions in the laboratory and observe the changes minutely. Again, the social sciences study man and his behavior, but man cannot be put in a laboratory to be experimented. Naturally, observation and interview are the important tools that we use in social sciences. The experiments of science can be repeated, but this is rather difficult in social sciences and humanities. Again, literature is different from natural sciences or social sciences. Literature is the product of the creative writer, and literary research cannot confine itself to either the literary text or the writer. It has to study both. And when the object of study is the creative writer, it applies the tools of social sciences. And when the object of study is the text, it applies the tools which are specific to it. But it will be rash to separate these two aspects of literary research. While studying the text, we cannot ignore its creator, nor can we study an author isolating him from his works. And in India, literary research is still confined to the interpretation and evaluation of a creative writer, while in England and America, it covers a much wider range, and it includes such areas as editing of texts, determination of authenticity and chronology, interpretation of literary terms, history of ideas, and biography. Again, in terms of purpose also, research varies. For example, research may be used as an academic exercise. It may be research report may be prepared only as an academic exercise to be published in a book form to be read by college university students, or it could be submitted to the funding agencies, or it may be used for writing a research paper to be presented at a professional meeting, or for publication in some academic journal, or it may be published in a newspaper to be read by common people, and so on. And whatever the purpose may be, the general form of the report is the same, and a good research report should contain 5 basic ingredients, such as a clear topic, a review of literature, a research design, analyzed data, and conclusions and findings. And one thing I would like to emphasize here that it is not at all enough to undertake and continue research only in the field of science and technology. Research in social sciences and humanities is also equally necessary, is also equally important. The sooner we realize it, the better. The minor and major research projects funded by the UGC and such other agencies need to be meaningful, relevant, and competitive in the context of globalization, and national development depends on research in every discipline of knowledge or every walk of life. In this workshop, we will have to work
under time constraints, and it is extremely difficult to cover all the aspects of research methodology or to have a comprehensive discussion or training on discipline-specific research methods in a one-day workshop. It is the limitation of this program. But we are privileged to have today among us distinguished resource persons who will certainly illumine us, who will certainly endeavor to offer the participants some important insights on current trends in research methodology. On behalf of the entire organizing team and the principal Belda College, I am happy to cordially welcome most especially our esteemed keynote speaker, Professor Bhujendranath Panda, Professor of Education, Dean of Research, Regional Institute of Education, Bhubaneswar. I convey you, sir, our gratitude for accepting our invitation to address in this workshop. We are also proud to have among us today two illustrious resource persons. I heartily welcome our distinguished resource persons, Professor Bijan Sarkar, who is currently working as a professor at the Department of Education, University of Kalyani, and Dr. Habiba Hussain, Associate Professor, Education and Management, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata. They are leaders in the concerned field, and I am fully confident that their profound erudition, exposure, experience, and expertise will help them offer important insights on research methodology in this workshop. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for taking the pains of participating in our workshop despite your tight schedules. I would like to convey my sincere gratitude to our principal, sir, Dr. Manavendra Mondal, for generously patronizing this workshop and providing us with inspiration and encouragement in IQAC's efforts towards quality enhancement and sustenance. I also wish to extend my deep appreciation to other IQAC members who wholeheartedly stood beside me and offered active support in organizing this workshop. My sincere thanks are also due to all the faculty members of our college who have shown so much enthusiasm about this event and participated in large number. Once again, I want to heartily welcome all the participants to this workshop, and with successful deliberations, I wish the workshop be successful and reach its goals as mentioned. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you, Dr. Rashid Panda, for your insightful and nice welcome address. Then we'll go to our next part. I would like to invite Dr. Sritama Misra, Assistant Professor, Department of Philosophy and IQAC member, to introduce our honorable keynote speaker, Professor B.N. Panda sir. Sritama? Yes, thank you. Good morning and a warm welcome to you all. It is my pleasure to introduce Professor Bhujendranath Panda, the keynote speaker of our one-day national level workshop on research methodology organized by the IQAC and Research Cell, Belda College. Professor Bhujendranath Panda is currently working as the Professor of Education and Dean of Research, Regional Institute of Education, RIE, Bhubaneswar. His areas of specialization are teacher education, research methodology, assessment of program evaluation, tribal education, psychology of education, and pedagogy of social science. Professor Panda has 33 years of teaching experience. Prior to joining at RIE Bhubaneswar, Professor Panda has worked at many renowned institutions like Kurukshetra University, Arunachal Central University, Utkal University, etc. He has in his credit more than 120 research papers in renowned journals and have organized series of programs. Professor Panda has successfully completed 25 projects sponsored by NCERT and have delivered more than 150 invited lectures. Till now, 33 students have been awarded doctorate degree and under his supervision, and 12 students were awarded MPhil degrees. Professor Panda is involved in professional curriculum preparation for the state of Orissa, West Bengal, Andhra Pradesh, Bihar, Andaman and Nicobar Island with respect to many courses. He is also a consultant
and a visiting resource person at the National Council for Teacher Education, Institute of Advanced Studies in Education, State Institute of Educational Management and Training, and at many other universities, institutes, and governmental organizations. He is also a member of various editorial committees of more than 12 journals of national and international repute. He has been resource persons and board of examiners of more than 50 universities in India. We are extremely honored and proud to have you, sir. I again welcome you and look forward to hearing from you, sir. Over to you, Professor Panda. So thank you very much, all the respected colleagues of Belda College, respected principal, and colleagues, those who have already, Dr. Oshit Panda, Madam, that is Lipika Mandal, and Sritima Misra, and all the respected colleagues, and my respected panel, that is plenary sessions, distinguished resource persons, Dr. Habiba Hussain, Associate Professor and Education and Management, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Calcutta, and Professor Bijan Sarkar, Professor, Department of Education, University of Kalyani, and all other respected colleagues, because Dr. Rita Som, Assistant Professor and Head Department of Education, Sukumar Sengupta Mahavidyalaya. Okay, so you all and all distinguished participant or colleagues. What participant? They're all colleagues. They're all respected colleagues of our discipline or any other discipline. So let me first congratulate to the Belda College faculty members and the researchers, that means members. So let me also give my best wishes. Today is Ganesh Chaturdasi, Ganesh Puja. So let Ganesh remove all the darkness and hurdles from your life. And also I, on behalf of Regional Institute, NCERT, and on my own personal behalf, I also offer my best wishes to all of you. Hopefully, 1 hour, because research methods generally we take 1 year to complete in the educational institution. It requires 1 year. So 1 year and 1 day, there's a lot of difference. And 0.00001% of timing we will be getting today for discussion. That means not even less than 1% timing of 1 year equivalent to 1 day. So anyhow, so that is not the point. So let me first give special thanks to Bijan Sarkarji, because he just requested. So anyhow, so I must be thankful to you. And 2 parts. I'll be, because part to speak I don't know, because so many things, so vast area. If I was listening carefully, Dr. Oshit Pandaji was saying, it is a very vast area. And you have workshop, research methodology. Generally, I will be confining 2 different aspects, and 20 minutes I'll be there, and you can ask me any number of questions. I'll be very happy. So friends, when we talk about research, so I can say that it is the backbone of any country. And you might have, all of us might have known that National Education Policy 2020 under higher educations, there is a provision of National Research Foundation, and 45,000 crores have already been earmarked for the research activities. So research is not a very, that means a simple task. It is one of the backbone of any development of any country. So if we have to confine related to education, so education means a teacher, learner, curriculum, assessment, teaching learning process, pedagogy, management, monitoring, administration. So many areas are there. So if we have to bring improvement of all these areas,
it requires a lot of timing. Whatever today we are having, even this laptop or pen or pin, small pin to the aeroplane, whatever is available, it is due to the research. Whatever we are using, a small pen I am using, this is also due to research. I am using this laptop, it is also due to research. Whatever, that means whatever we are having in the present circumstances, it is due to research. So that is why research is a creative, we can say that, war. What Pandaji was saying about, it is definitely a systematic war. It is research is a careful, systematic study in any of the field, language or geography or social science or philosophy or economics. It is a part of education. So it's a holistic perspective. If we want to bring improvement, specifically in any field, so research is a must. So that is why we can say that active engagement systematically by the person and to bring something new. I'm not going to give any definitions or other things because it is very difficult. So what I mean to say is that it is a systematic process of collecting and analyzing. What I was listening, collecting and analyzing data to find out answer to a question, or we can say that solution, or give a solution to a problem. Any type of problem, you just simply, I can say that no problem is unsolved. Whether acceptability or not, I don't want to say. Problem. Afghanistan situation, you just see. That ladies or women's problem, you just see. There, I'm talking about that. So solutions and problems both are part and parcels of the life. Nobody in this world is always free from problem. Nobody in the world can say that I have enough money and I don't have any problem. Whether it is poor or rich, or educated or uneducated, whatever may be the situation. So systematically, when a person is doing some systematically some work, so hopefully we can say that it leads towards the solution. But solution may be acceptable to someone, may not be also. That is possible. Whatever, because I can simple example. We are saying that intelligence and achievement. If there is a person is intelligent, achievement will be good or performance will be better. Somebody is saying. Another set of researchers, they are saying, if there is an intelligence and person achievement may not be, there is no definite procedure that due to intelligence, achievement performance has increased. That is some set of researchers they are saying. And some other type of researchers they are saying, there is no relationship of intelligence achievement. So what to do? What to accept? We research. So research is just a systematic way of doing the work. So that is the only things I can, a creative work, a productive work, a work which will be giving some solution at a particular point of time. And if it is good, it will be acceptable and it will be for a sustainable period of time. If it is not good and not acceptable, it is that point, it is finished. So that is why gain familiarity with the phenomenon and achieve new insight into it. Familiarity with the phenomenon and achieving new insight into it is also one of the, that means preconditions, or we can say that features of educational research. So what I mean to say that, definitely we can say that research having 5 different type of objectives, or not objective, I can say that. Okay, let it be objectives. Exploration. We have to do the explorations in the research. And we have to do also descriptions in the research. And we have to also do the explanations in the research. And we have to also do the predictions in the research. And also we have to do experimentation. So whether it is exploration or description or explanation or prediction, or we can say that experimentation, these are all the connotations and related concepts which are part and parcels of the research process which is to be undertaken by the researcher. So either somebody is doing, that is why in the educational scenario, olden timing, we divided the research into 3 different parts. Somebody is saying that this is a fundamental research or pure research, or we can say that basic research. One group of researchers, they are believing on that. And another group of researchers, they are believing that applied research. Third group of researchers, they are believing specifically on
action research. So this is old and traditional way of defining and saying about. So when we talk about fundamental or basic or the fundamental research, hardcore researcher, they don't bother about the application part. They have to do, and they have to find out something. Result, they found out something. Production, that means Pythagoras theorem, somebody application part they don't bother about. So, or we can say that in psychology or in educational psychology, B.F. Skinner theory of operant conditioning. That is when somebody has done research and they have given, oh, this is the things. But that is pure laboratory condition. People will be sitting. You must see that the medicine which we are taking in Corona time or any other time. So many type of things are happening. And that means ICMR, Indian Council of Medical Research. They're sitting and doing some research activities. Now you see 1 year's minimum they took to found out this vaccine to save the human life. Medicine, they're sitting in the laboratory condition, chemicals, this chemical, this particular medicine, that then finding out, oh, this will work, genome, this will work. So some of the researchers, they are interested for, that means laboratory, they have to sit in the laboratory and find out something which will be helpful for the human life, saving medicine or even the engineering, motorcycle or vehicle or aeroplane. People are doing something. But other side of the coin, another group of researchers, they are believing on something else. They are bringing and applying. Okay, aeroplane is now, we have to start. We have to run. Cycle is now, we have to start. Motorcycle is already prepared, we have to start. So medicine is already there, we have to take it and feel it so that whether it is working or not working. What is the problem after taking medicine? What is the problem after riding the motorcycle? What is the problems after, that means flying the aeroplane or moving a bus from one to another? What are the problems? Is the gear working properly, or the computer setup is working properly, or anything, whatever. So some people are applying the research findings in the educational institution or in the day-to-day life. That is applied part. I'm not going detail because it requires a lot of time. It requires 1 year. So 1 year, 1 day, karna bada difficulty je, but I'll whatever. Because other good friends are there, they will be also speaking something. Just I will initiate and give my own observation. And third group of researcher, just whatever we are doing in the educational institution, instant solutions of the problem, immediate solutions of the problem. Whatever problem, we'll solve it. If somebody will rebuke me, I will give that means I'll either keep mum or I will rebuke immediately. Finished. If somebody is giving a slap, not necessarily you have to give the slap, but I will remain silent or I will go away. Or if some students are disturbing in the class, okay, please sit down, I will say. Don't talk further. So solution. So but that is not the exact. But point is that when some immediate, within very limited period of time, without having much cost, without having lot of timing, with a reasonable timing, if we can able to solve the problem, so that is, we can say that is one of the things found out in the field of research. That is, generally we say that is action. That means practitioners. Those who are practitioners, they can do the work and bring improvement. So that is one type of research generally we undertake. That is in the educational institution. The teacher can undertake action research, or we can say that CRC, Cluster Resource Center Coordinator, they can also undertake action research. BRCC, Block Resource Center Coordinator, they can also undertake action research. Or we can say that DEO, District Education Officer, or we can say that Assistant Secretary or Joint Secretary or Additional Secretary or Secretary of Education, whole state, they can also undertake action research, because jurisdiction is different from one to another. Teacher jurisdiction is the class and secretary jurisdiction is whole state. District administration, DEO jurisdiction is only one district. So depending upon the requirement and depending upon the nature of thinking, they can undertake the work. So solutions will be given accordingly. Because as a teacher, I am teaching mathematics. There are 3 teachers, suppose say for example,
in the same institution. So I am teaching to section A, another friend is teaching in the section B, another teacher of the same mathematics teaching to the section C, but not necessarily mean that section A will go and solve the problem of section C and vice versa. If it is not jointly undertaken by the research, so my class is my problem, I will solve the problem of my class. That is the jurisdiction. If all of us mathematics teachers sitting together and discussing and having some common problem and want to solve the problem, that is also possible. Institutional, that means action research. Individual action research and institutional action research. So my concern is that, so we can think that whether it is we are doing applied research, whether we are doing action research, whether we are doing fundamental research. So this is one way of defining the research paradigm. But generally, in the present context, we are believing that is quantitative research, qualitative research, and mixed method as an approach of research. In the present context, we believe in that. So when we talk about quantitative research, so under that, different, that means research paradigms are coming. That means we can say that when we talk about quantitative research, so say for example, narrative, survey and descriptive research. One is quantitative research. Narrative survey or survey research or descriptive research, or we can say that developmental research is also that means quantitative research. Or we can say that correlational research is also that means quantitative research. That is non-experiment, not exactly non-experimental. That means we can say that action research is also come under sometimes quantitative research. Experimental research also comes sometimes experimental research, that means quantitative research. But when you talk about qualitative, because every research, descriptive research, if I will explain, it requires at least 5 periods. 5 periods and 5 hours minimum. So I cannot. So what I mean to say, that is the overall idea I will give, because all of you may be having all these ideas, but anyhow, so I have to say something about that. So friends, that then qualitative research, even if we put historical research sometimes under quantitative, also qualitative. So one should not be confused. Why it is put under that, why it is not under that, nothing doing. If you want to put it under quantitative, sometimes it is okay. If you want to change the guiding principles of undertaking the historical research, it can come under the purview of qualitative research. Then evaluation research, we can say that. It is also come under the qualitative research. And ethnography, some of the students, they are always doing ethnographical research. Emic and ethic response from the respondent, and ethnography is study of the field. That means going to the village and find out the essence of the village. That means culture, values, principles, life, etc., etc. The phenomenology also. So point of saying is that case study sometimes also come under the qualitative research. And when other side of the coin, survey, one case can be also undertaken as a quantitative approach, because we don't know, even grounded theory sometimes, narrative analysis. So all the things can come under, we can say, that is qualitative research. Because again, we can say that developmental research, longitudinal and cross-sectional, also quantitative research. And we can say that experimental, pre-experimental, true experimental, that is ex post facto, or with quasi-experimental, factorial, time series. So different designs are there. So no need to be worried for that, because one day, just to have some conceptual understanding, it could have been at least minimum 5 days, this workshop. But anyhow, so one day is all right. So we just have to know that what is happening there. So when we talk about this, that means quantitative, or even say quantitative means we can say that data must be collected empirically, and objective is to be formulated, and numeric information, formal measurement, hypothesis testing, and analysis is done through statistical procedure. Mostly, that means under quantitative, that means a research paradigm. Whether it is a descriptive survey research, whether it is a experimental research,
whether it is a co-original research, whether it is any type of research. So under broad principles. So under broad principles, so these things have to be taken care of. But in case of other side of the coin, qualitative research, we can say that emphasis on maybe what can you say, verbal, what I am doing now, speaking, verbal communication, or even written also. That not necessarily mean that written explanation is also sometimes needed of human behavior. We can say that. Or experience of a person. Write down your own experience. Whatever you feel. Suppose I will say that. Suppose somebody has joined recently in one of the institute. So after 10 days, write down about the institute after joining. What is your experience? What is your feelings? So your inner feelings have to be expressed. So we can say that qualitative, that means experience of a behavior or of an individual in own words. No need to put it into the numeral forms, or we can say that numeric information. It is purely explanation and focus. We can say that focus group discussion. I'll go and sit with you. Well, the rules will be little different. I'll go and sit with you. I may conduct interview. I may conduct a group discussion. I may follow observations. I may also do some focus group discussion or in-depth analysis. That means I have to write down an essay with all logical flow. That means after collecting, say for example, I have gone to a particular village, seen the different aspect of the village, old people, young people, that means say literate people, and with skilled person, ladies, women, married women, young girls, and older population, or we can say that varieties of children, school-going children, or college-going children, or employees, employers, employee, whatever number. So that I will observe her, but because in qualitative research, it is not possible to complete within a day or two. It requires longer period of observation. I will observe, suppose 100 families are there in a particular village, I have to observe them a longer period. Then only a substantial information can be gathered through my observation. I may also conduct an interview. So that is why, so my sincere that means way of saying is that, so we have to be very careful. What is to be done, because in the quality, because generally it requires in-depth understanding of the phenomenon. Then only it is possible to give a concrete solution. If we are unable to, that means have a in-depth understanding, visiting, revisiting, discussing, rediscussing, going and revisiting and re-going and collecting till we satisfy at the researcher. That means many things have to be that been done. So many different timings, different persons. If the same person is going frequently, so he or she has to go several times and collecting information from the respondent and analyzing it and finding out the essence. That means we can say that first time collecting some information, again second time re-emphasize, reading the first time whatever he or she has collected, second time say, again revisiting the same, that means information if somebody has given collected, so written form, explanation form, then again if the person is not satisfied, he can go to the same population and collect different information. So point of saying is that under qualitative research, so varieties of things have to be seen from various angles. If I have to study the culture and characteristics of the populations of a particular village, so I have to do different. So that is why it requires longer period. You might have, all of you might have known that Bhedial Eluin, he married in Ceylon, one of the tribe community, to find out the culture of the tribal people. He continued for stay for 30 years. So what is that? So that is not the proper way. But my proper way of saying is that means a longer period of involvement is essential for collecting information and giving a solid conclusion which will be valid and reliable and acceptable and having the durability in the society. So that is one approach. So we have to follow differently and different type of procedures. But in case of mixed method, now we are saying that in the mixed method research, the collection of the information, analyzing the information, interpreting the information, both depends upon quantitative and qualitative data.
mixed method, mixing, because people are preferring now. Same individual or same participant from whom the data or information we are taking. So some one point of the questions may be straightforward, quantitative in nature. Another part of the same questions may be qualitative in nature. So that there is no, that means in the mixed method, open-ended type of informations are collected from the same participant with a close-ended information. So that is why to investigate some underlying phenomena, we need sometimes what he is saying, re-examining. Why triangulations we are doing sometimes in the research process? Because triangulation is essential, because whatever you are saying just now or whatever you have written sometimes, I have given a questionnaire, you have written and I have collected from you and I have kept it. But again, whether you have just by chance given like that or really from the core of the heart you have given, so all the things we can say that if I want to do, that means see that whether authenticity of the information, then definitely I have to triangulate through interview. I can conduct interview, I can collect information. That means, so what I mean to say is that whatever may be the research, whether case study method or descriptive research method or evaluation research, because sometimes we do evaluation, sometimes, or we conduct experiment, whatever I was saying about ethnography or historical research, finding out the different type of things. So friends, that is most important in the present context. So because there are different designs are there. I don't want to say all these things because it requires a lot of timing. That is sequential, that means exploratory design, which is followed in the mixed method approach, or concurrent design. So I forget about that. So point of saying is that, so this is in a simplistic way, whether whatever the researcher is doing, because there are different, whatever I was saying about, different things are there. So some of the researcher may be interested for ethnography, some of the researcher may be interested for, that is correlational research, some of the researcher may be interested for, that means evaluation research. We just conducted one evaluation research. That means evaluation research focused on, we can say that, determining the worth or merit, or we can say that quality of the intervention. Sometimes we don't know. Say for example, you are seeing in West Bengal, there are different government schemes are going on. That is, we can say that giving cycle to some students, or laptop to some students, or some scholarship to the students, or that means giving some money, or that means what can I say that? That means motivation by giving some of the new gadget for attending the school. Whether it should continue, whether we stop it, whether it is not needed, so we can evaluate any intervention which has been, say for example, Operation Blackboard scheme of the Government of India, or we can say that suppose any other scheme which is run by midday meal scheme, or you might have seen that now that is what is that? That is different type of teacher training intervention. In the DPP it was there, SSA it was there, RMS it was there. Now it is, we can say that what is that? Some new phenomenon. So whether it should continue or we should stop it. So now questions arises. So evaluation research is essential. We conducted a study on multilingual education. Whether multilingual education is to be propagated or it should be stopped. What is that means interventions which has been going on for improving the quality of students in the educational institution. So what should we do? So we could find out that yes, every students at the beginning up to a certain period, say for example up to at least the primary stage, up to class 5, they must be taught in their own mother tongue. Because if your language, mother tongue is Bengali, and a Khasi boy is coming or another tribal students, the Uram students is coming to the Bengali class, so there will be difficulties. Or we can say Santali student is coming and you have not been taught in their language, you are forcing them to learn Bengali at the beginning stage of their career. That is, we can say that
That means now the stage in the present national education policy 5+3+3+4, first 5 years. That means pre-nursery 1, pre-nursery 2, Balvatika is 3, then class 1 and class 2, the joint and foundation stage. If bacha jab it is coming to the school, so we have to be very careful. We should not force them to learn by our own language, because they are home, they are speaking something, their friend circle, they are speaking something at a nearby place, and you are forcing them to learn one type of language, which is very ridiculous. It is not necessary, required. So that is why, so then that is why, what can I say, that a lot of dropout are happening, the first generation learners. Stagnation तो नहीं है, dropout is happening. अभी देखिए pandemic situation. In this pandemic situation, COVID-19 has given us different type of thinking. We have to change. We cannot say that what we are having, same thing should continue. Not at all possible. What the teachers are not there, they cannot give to them. So that is why, so we have to change ourselves. We have to think differently. We have to accept the reality. And we have to have a creative thinking while giving a solution to a particular problem. Not haphazardly. Problems are everywhere. आपका Belda college में जो problem है, another college nearby may not be similar problem. You may be having faculty crunch, they may not be having. You may be having infrastructural difficulties, they may not be having. Or you may be having curricular related problem, they may be having. They may not be having. They may be having assessment related problem, you may not be having. We don't know. So that is why, so research can be undertaken with a true sense, a positive bent of mind and positive feelings. Then only we can say that everything will be all right. Because we have to be very careful. And we must see that that means the process and approach of undertaking must be systematic, must be scientific, must be reality, must be, that means problems related issues. आप जबरदस्ती किसको नहीं ये कर सकते हैं आंसर देने के लिए. Nobody can force anyone to give me answer. But our way of doing the research, and in other side of the coin, in foreign, their approach of undertaking research different. They are taking written consent from the respondent first. We are not taking written consent from the respondent first, whether it is quantitative or qualitative. We are going and asking immediately to the principal or teacher or head teacher, भाई आपको डाटा लेना है बच्चों से immediately. Okay, tomorrow you come and collect. You are not asking, I am not asking, nobody is asking here. But there you cannot do. Even I have to take a photograph, because I have visited several places. I have seen, even I have to take a photograph of the class. So I have to take permission first. Written. Apply and written. Okay, I have been. So record, everything record. If I have to collect information from a particular student, one student, of a particular whole institute out of 1,000, I have to take permission written. And he must be agreed. If he is a very minor, his parents must be agreed. And if he is not minor, capable to take a decision, so we have to take written consent. But here nothing doing. So that is why our research findings and research train are very poorest of the poor. Most of the things are not up to the mark. Results are counterproductive. Findings are not implementable. And nobody is accepting our findings many of the times because haphazardly, not seriousness. They took because somebody is preparing. So that what I mean to say is that, so that is the best way of, we can say that is one must be able to do that, whether it is quantitative or qualitative or mixed method, or in olden term, that is, we can say that we can say that pure research or applied research or action research makes no difference. So you have to explore, we have to explain, we have to then predict, we have to experiment, and all the things are the essential preconditions of conducting the research activities. That is one side of the coin. Other side of the coin, just let me start for another 20 or 25 minutes. Then why should we prepare? How to prepare a good research proposal? What should we do? But we know that these are the different ways, thousands. Anything and everything cannot be come under the purview of action research or research. Whatever, because a substantial problem must be there. If the researcher is conceptualizing a problem, if it is not possible to undertake the researchable, then it has no meaning at all. So researchable problem, because sometimes we can say that research problems is a written document that summarizes the proper feelings about the situation. We don't know. The point of saying is that because we are confused,
most of the timings. Some places you might have seen that some university submit the synopsis. Some places submit the research proposal. Both are different. The term synopsis, some institution they're asking, please submit your synopsis. Synopsis does not mean, synopsis ka actual meaning is summary of the research, which includes your introduction, or we can say that your introduction to conclusion. That means submitted before completion of a thesis. You see, it is not a proposal. The work has already been done, so you have written. So a synoptic view you give it. But in case of research proposal, it is a plan of action. Or we can say that it is an outline of your proposed project work. That what you are going to do, it is a proposed work. It's just like what is that? A blueprint, we can say that. When we prepare a good question, that means a standardized question, a blueprint is to be prepared. Knowledge, that means understanding, application, skills, then what type of objective type questions, subjective type questions, then we can say that memory level questions, understanding level questions, then fill in the blank type, whatever. So how many units say, how many type of questions, whatsoever, a blueprint is prepared. So research proposal is just like a blueprint, a sketch map, guiding map, a written document which will be giving the opportunity to the researcher to go ahead with the work. What is to be done? That is why a clear, concise, precise, and correct plan of action is essential. Or we can say that means we can say that a layout plan for future work, or answering the questions details exactly what you intend to do research, what you intend to do in the research activities. What is your intention of doing? Suppose I want to go and study the Belda college. I'm giving the example of your own college. So Belda college may be having, I don't know exactly, maybe different department, different teacher, different students. So I want to conduct a survey type, descriptive survey research. So as a proposal I have to prepare. So problems and prospects of Belda College, West Bengal. It is under which district I don't know exactly. Under which anybody can say? Sir, Paschim Midnapur West. Okay, Medinapur, Paschim Medinapur district, Belda College. Suppose I have to go and study. It is what type of research I am going to do? It is a fundamental type of research, or action research, or applied research. Definitely it will be applied research. Because I have not belongs to your college. So I am not sitting in the laboratory. I am not giving a solution. Since I am not a part of your college, so action research cannot be undertaken by me. So applied research. And my types is quantitative, because I am going to conduct or mixed method also I can follow. If I have to write a history of that means the Belda College, very systematically different aspect, your laboratory condition, your teacher's profile, your day-to-day activities, your curricular action, your pedagogy, your different functions, or your morning to evening, what are the activities, your time schedule, that means we can say that your staff council meeting, your publication, yours, that means involvement with the academic pursuits, or anything, everything. So if I want to, I can also describe it. So both can be done. Mixed method can be applied here. So descriptive method, suppose I want. So I have to prepare a plan. So because this plan will provide me an action point to how to proceed further, how to go ahead. देखिए एक घर कोई बना रहा है. If a person is preparing a house, a plan पहले बनाता है. कितना room करेगा, size of the room, what type of, that means how much money I have, estimating whether what type of things I have to do it. So then only he's going to do the work. Similarly, when the research proposal is to be prepared, how to prepare a good research proposal, I'm talking about that. 20 minutes I'll speak, because I will take 3 hours also on this particular topic, but I have been asked to complete by some 1 hour, I don't know exactly, whatever may be the timing. So, itna timing मुझे खत्म करना है, accordingly I'll go 11:30 means
Another how many minutes? Sir, Sir, Kitna? sir, you can continue for another 15 minutes, 15 to 20 minutes. Kitna minutes? Up to 15, 20 minutes, sir. 20 minutes only. Anyway, so friends, so I will prepare a research proposal, plan of action, then I'll go with that. But preparing a plan of action, the academic research proposal is a structured presentation of what you want to do in the research. A structured presentation, structured work profile. Or we can say that a document that describes the essential features of a study. Just imagine, essential features of a study must be taken into consideration. So before preparing a proposal, so I have to see that what type of, that means students or teachers and curriculum and departments are there. So I may go to, because selecting a topic is very, very important. How to select a good research problem topic, a broad area, because I'll come down to narrow area to have to have a statement of the problem. Because it is simply, it is all of you have known that. But anyhow, point of saying that, start pinpointing the problem. That means making understandable the similar meaning with all the stakeholders of the world, country. My topic must be having the similar meaning to all the stakeholders. So that is a pinpointing a research problem is a very, very difficult task. So before that, I may go for, because generally, because I can I can say that what is to be taken into consideration while preparing that means what are the components of a research proposal. Everybody knows that there will be a title or statements of the problem. Then what is the background of the problem? Or we can say that what are the, that means rationale. Why do you want to undertake a study? Rationale of the problem. What is your research question? What is your research objective? What is your hypothesis, solution, tentative solutions of the problem? What is your method? Are you going to undertake an experiment or a survey or a different types? So we can say that yours, that is why title is a must. So deciding the statements of the problem, one need to search sources of the research problem, your literature, your experience, your journal, your document, your encyclopedia, your writer, your experienced persons. So all your the research, past previous researcher, all the things will be giving some input to the researcher to prepare a beginning part of the research problem. Selecting a good research problem depends upon how much, that means sources you have tapped for collecting the information and found out the gaps in the study and designing to undertake the research work. So review of, I can say that simply sense, review of researches and depends upon the different sources, accumulating, conceptualizing and understanding, then only I can able to come down to a selecting a good research problem or pinpointing the research problem. So to pinpointing a research problem or the statements of the problem which I want to write must be unique in nature and giving a single meaning to everyone. If I am not doing that, if there is a confusion, then definitely my statements of the problem or my title of the problem is having some ambiguity. Even in the present context, yesterday we were conducting, that means since last 3 or 4 days we are conducting interview for assistant professor in education. Many friends, they were also from the West Bengal and from many parts of the country, even Delhi and Bihar and Andhra Pradesh and Odisha and etc. etc. Simple fundamental questions we asked. Have you seen the National Education Policy document? Yes, we have seen. Simple questions. How many, that means parts are there? We don't know. How many, that means chapters are there? We don't know. What is the first starting part? We don't know. Then that is a fact. Why I am saying this example, it is relating to the research problem. You have come to appear the assistant professor interview.
That is the need of the day is now suppose simple. Or what is your special ideas on a particular paper? Anything, everything you can ask, philosophy, psychology, sociology, technology, so. For no rest of time. If I want to undertake a research, so I must be very, very pinpointed, sharp and focused on creative thinking in my own approach. Then only I can able to do that. So I have collected achievement, motivations and academic achievement and personality patterns of different tribal ethnic community. Then I must be ensure first why I am going to study. So I have accumulated a lot of research, recent researches. So point of saying that then only I can out of these 10 or not necessarily there is no specific number that 100 or 200 or 50 or 10. You have to be as a researcher. If I want to prepare a good research proposal, so I have to accumulate as many sources as possible and as many studies as possible which are relevant, which are really undertaken by the researcher with a very systematically, and what are the problems and what are the findings and what are the findings of all the researches and what is the gap among the findings, then you are proposing that. And it your statement of the problem will be very pinpointed and sharp one. So that is one of the starting point. But students are not doing very seriously. But I have come across with many number of more than 200 theses I have evaluated, and out of that, except few, maybe 100 of 20, 30, and many of the thesis students are confused. The proposal itself is ambiguity. Proposal, they don't know how to prepare. How to write the objective, they don't know. How to formulate the research questions, because research questions and objectives and hypothesis, that is the chronology. Somebody writing hypothesis, then objectives. Somebody writing wherever, whatever is writing, that is not possible. Because systematical. आप देखिए एक एंटीबायोटिक फीवर होने से और यू आर गोइंग टू ए डॉक्टर इज प्रिस्क्राइबिंग ओके 5 days 8 hourly 3 every day you have to take 3, that means antibiotic for 5 days. अपना मुताबिक आप खाएंगे, आज एक खाएंगे, कल 4 खा लेंगे, परसों 5 खा लेंगे, 2 दिन में सब खत्म कर देंगे. Result will be counterproductive. That is happening. If a research proposal is not perfectly done, this is a starting point of the research work. This is the beginning part of the career of a researcher. And I must be ensure myself that from different sources, different places, different researches, so what I have learned, what is the problems of all the research activity, metacognition, that we are meta-analysis of the research work, somebody may do it. Collecting study, relevant, read it sincerely, that means internalize it and understand it. And then only you can able to find out the gaps of the studies. So these are the 20 studies. What example I was giving, intelligence and achievement. Somebody saying very good, intelligence and achievement. Somebody no relationship. Somebody saying negative relationship. Somebody has no relationship. What to do? So friends, that is why the starting point of the research activities must be very, very clear. So review and sources has to be tapped, because nowadays enough opportunities are available. कोई भी टैप लगाएगा कंप्यूटर में, thousands and thousands of pages in your own area will come out, but it's sometimes not relevant, garbage. So you have to have a design in your own thinking. So that is the starting point. So statements of the problem, rationale of the study, gap findings, and after gap you have to write down what are the questions you are going to raise. After questions you have to put it into the statement form, objectives. And if it is an experimental or non-experimental study, you can put it hypothesis. But in case of qualitative study, we are not in need of hypothesis. Because description, event are the, so whatever may be. So point of saying that, so starting point is the title of the research, rationale of the research, then objective research questions of the research, then objectives of the research, hypothesis of the research. Then another aspect of this research proposal must be methodology. What is the design I am going to put it in my research proposal? Whether it is an experimental design, quasi-experimental design, or one group pre-test, post-test design, or it is a survey design, or it is a cross-sectional design, or it is a combination of both quasi-experimental and other type of design, or whatever. So it must be clear. And if your design is clear, then you are questioning about the population and sample. Who are going to give you data?
Who are they? What is their number, size? So sampling frame is a must. If it is a descriptive type of research, or if it is a non-experimental type of research, or it is, we can say that the research which are coming under quantitative categories, the population you have to define. A sampling frame has to be drawn. That what is the sample size I have to draw? What type of sample I am going to select? Is it probability? It is a non-probability. Under probability, it is random or systematic or stratified, or we can say any other type, or in a non-probability, it's a quota sampling, or it's a purposeful sampling, or snowball sampling, whatever it may be. So that must be clear. If the researcher is very clear from the very beginning of the research proposal, that means your design, then population and sample. Then afterwards, what are the tools and techniques or instruments which has to be used for the study? And if you are preparing an instrument, whether it is a test, whether it is a scale, whether it is, we can say that observation schedule, or it is an intelligence, sorry, that means interview, or it is a focus group, or it is, we can say that a combination of the tools. And then you have to give a sketch map at the end, that under methodology, population, design, populations and sample, then tools. Then you have to give it, that means blueprint here. Blueprint means if your objective, you have formulated 1 or 2 or 3. Suppose, for example, a study of intelligence and creativity on achievement. Suppose this is the title of the study somebody has undertaken at the post-graduation level. So you have defined that means objectives to study that means intelligence level of the students. So for that, who are going to give you information, and what are the tools you are going to use it, and what type of analysis plan you are going to suggest. So that is why a sketch map under methodology, after design and after we can say that population and sample, after deciding the tools, a sketch map is to be given. Or after designing the procedure of data collection, after deciding, we can say that a procedure of analysis, a blueprint is to be given there. Blueprint will be giving a clarity to the individuals. My objective number 1, for this objective number 1, my tool will be focus group discussion and interview. And from whom I have to collect? I have to collect data from the students. What type of analysis I have to analyze? So I have to use factor analysis. For objective number 2, that what are the, that means tools have to be used. Okay, questionnaire to be used. What is your, that means who are going to give the information? The teachers. What type of analysis plan? Okay, for objective number 2, a simple percentage. Objective number 3, what are the tools? Okay, focus group discussion. Who are the persons from whom you are going to collect the information? Now I am going to collect the information from respondent, like that means community members. What is your analysis plan? Now qualitative analysis. So it will be clear. If you are preparing a research proposal and this clarity is there, because it's a plan of action, you have not done anything. You are proposing now. So when you are proposing, if you are citing and adding with a particular sheet, or you are giving it in the, that means a plan itself, the objectives and data source and the instrument and analysis plan. These are the things to be done. Because generally in the analysis, in the research proposal, so this is used. And these are the things taken care of. So the starting point, your title of the problem or statements of the problem, rationale of the problem with justification, which you can include review of related researches, how much gap you have found out, then formulate the research question, then formulate the objectives, if you require, formulate the hypothesis, then you design under methods of the study, design of the study, then population and sample, then you have to design the instrument or tools which are required, then procedure of data collection or experiment, whatever.
the terminology you have to use it, then what are the analysis plan? So then you can give a sketch map with the clarity that objectives, then we can say that instruments or data source, then instrument, procedures of analysis, all the things, then expected implications of the study. Expected. What is the expected? You are not undertaking, you have not done anything. Just like a hypothesis, you are guessing. The guessing tentative solution, expected educational implication, education related research, expected implications of the study. Then you can draw a conclusion and references. So these are the basic essential component while preparing a good research proposal. But it must be scientific, it must be logical, it must be flow with a particular pattern, and it must give all the adequate attention. We cannot say that rationale is much more important than the objectives, or objective is less important than the methodology. Every step, every dimensions of a research proposal is important. And a clarity, we can say that a clarity must be there with the researcher. That is why if you are giving, that means say from the beginning to end, that is, we can say that up to the references, and references you must give whatever you have quoted. Unnecessary things are to be avoided. No need to put any other things which you have not seen at this particular point. So that is why there is a difference between references and bibliography. Bibliography, you can put anything. You have seen, you have quoted, you have not quoted. But references, here you are going to put it, whatever you have given inside, citations inside the text, that is to be put it here. So friends, so there are many things, because I don't know what is the timing, 11:45. Okay, 1 minute more. So end of the session. Regards. So thank you very much. So these are all basic hints. So I am very much extremely thankful and grateful to all the respected colleagues of Belda College and all the respected friends, those who are listening, and a distinguished speakers, Bijan Kumarji and Madam. So thank you very much for giving this opportunity. Thank you very much. I'll stop here. I'll be expecting questions. Thank you very much. All the best to everyone. Thank you, sir. Sritama. Thank you so much, sir. First of all, I too wish everyone a very happy and prosperous Ganesh Chaturthi. May Lord Ganesha bless us all. Now, on this auspicious day, we are really illumined hearing from you, sir. I extend my heartfelt appreciation for your inspiring presentation. Your years of research, depth of understanding, and the depth of your subject has indeed touched us. Professor Panda has emphasized how research can find answers to things that are unknown. So filling the gap of knowledge plays a very vital role in all sectors of social development. He talked on various modules of research, touching upon how research should be undertaken, including the theoretical and philosophical assumptions upon which research is based. And he also highlighted the implications of these methods in all fields of study. We are grateful to you, sir, for the time and effort you took to share your thoughts and experiences and expertise in this area. Thank you so much. At the same time, I too thank Professor Bijon Sarkar, who took all the efforts of arranging this wonderful keynote talk and our keynote speaker for us. Thank you too, sir. Now, since this was technically a keynote talk, so we cannot entertain questions or comments, but I'm sure if any of our participants have any doubt on any point of your talk, they can directly write to you. I'm sure Professor Panda will help in resolving their queries. No Now, keeping in mind, I don't have any problem at all. definitely. Thank you, sir. Now, keeping in mind the time constraint, we shall now move to our plenary sessions. We shall begin with our first plenary session. We have with us our distinguished resource person, Dr. Habiba Hussain from the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata. And I now request Dr. Sohili Choudhury from the Department of Sociology, Belda College, to please introduce Dr. Habiba Hussain. Good morning. Thank you. Thank you, Dr. Misra. It is an honor and privilege to introduce our respected resource person, Dr. Habiba Hussain. Doctorate in education, having a teaching and training experience of almost 2 decades, Dr. Habiba Hussain has also earned her master's in biosciences, specialization biotechnology, master's in HRM, and is in the profession of training of technical teachers across the country.
At present, she is working as an associate professor in the Department of Education and Management at National Institute of Technical Teachers Training and Research, NITTR, Kolkata, which is under Ministry of HRD, Government of India. Dr. Habiba Hussain trains technical teachers in the broad areas, namely educational technology, educational psychology, quality improvement in teaching learning, outcome-based education and accreditation, teaching methodology, student mentorship, soft skills, assessment and evaluation, research methodology. She has also trained master trainers for vocational education and skill development programs under NSQF, which is part of the Skill Development Mission. In the field of research and extension services, Dr. Habiba Hussain has contributed in several areas as book chapters, conference and journal papers to her credit, has delivered invited lectures at academic staff college programs, Calcutta University, faculty development programs at IITs and NITs, faculty development program as at IIEST Kolkata, and international teacher training programs of CPSC UNESCO UNIVOC. We are indeed happy and honored to have you, ma'am, with us. I request you to kindly take over the platform for your lecture. Thank you so much. Thank you very much, madam. And I thank the organizer for giving me this opportunity to interact with wonderful teachers. And I'm very much happy that I could listen to Professor Panda, though for a very short time. And that was, I hope that was very much informative and helpful for all of you. And what he left with, I'm going to begin with that. That is, I'll be speaking on a research proposal. So this is a one-day national level workshop on research methodology. And you know, when you give 1 hour or 40 minutes to speakers, then it's really very tough to manage. However, I have prepared a presentation and I hope that will help us to move through this journey of 45 minutes. So I'll start sharing my screen. You just tell me if it's visible to you. Is that visible? Yes. Yes, ma'am. Madam. Fine. Just a minute, just a minute. Yeah, so you can see that research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. And that is a clear message you got just now from the keynote speaker, Professor Panda. So my topic now, as I said, that sir was telling about research proposal towards the end of his presentation. And that is how you are going to plan, even when you have not done, you have gone through certain literature review and you have an idea about what you are going to do. So how am I going to propose it to the authority or to the society or to the grant provider, whosoever I'm trying to communicate? So research proposal is an outline of your plan, as also it is a means of communicating your idea to the person or to the body concerned. So my discussion will be mainly centered around 5 points. That is, what is a research proposal? Then why do we need it? What are the different types? Mainly I'll be giving you 3 types, and then the components of a research proposal, and what are the steps in writing a research proposal. All right, so you know where we are in this
research journey, if you see, we formulate a research proposal, then we conceptualize the design, we construct instrument for data collection, selecting sample, etc. And we write a research proposal. So you see, this writing research proposal is in fact encompassing all these. So we are in this. As you can look into the slide, you will understand that it's a brief document. You don't have to write everything that you are going to do, but it's a brief document which will give an outline plan for a research project. So we also call it a blueprint of your research that you're going to conduct. Now, whenever we are going for a building structure, before that we have to plan the blueprint of that structure. Similarly, in education, we say when we are going to design a question paper, we have to have a plan or a blueprint. Similarly, for a research that we are going to conduct, we need a blueprint for that. And that is what is research proposal is all about. So it is a structured, organized plan of work that you are going to do. And it is produced at the beginning of the process in advance of any data collection. You will plan it, what type of instruments, probably this will be required because you will have to do some literature review before that. But then you are not actually going into the data collection right now. So at the very beginning of the research process, when you have envisaged the idea that what you are going to do and how you are going to do, you are going to write it down in the form of a proposal. So I've taken it from this crack wall. You can read it. What it says is, it's an opportunity for you to present your idea and proposed actions for consideration in a shared decision-making situation. Whether you'll be doing it or not, whether it will be helpful for the society, whether it will be helpful for the policymakers. So it's an opportunity for you to present your idea and proposed action for consideration. You, with all integrity at your command, are helping those responsible for approving your proposal to see how you view the situation, how the idea fills a need, how it builds on what has been done before, how it will proceed, how you will avoid pitfalls, why pitfalls you have not avoided are not a serious threat, what the study's consequences are likely to be, what significance they are likely to have. So it's not a sales job, but a carefully prepared, enthusiastic, interestingly written, skilled presentation. So you need to have skill in order to write a research proposal, and that's why this is the topic that I thought, because research methodology is very vast, as you have already seen. Sir has already given us a wonderful presentation with a bird's eye view of entire methodology. But once I'm going for a research proposal, I must know that what it is going to communicate. So you are actually, it's all your view. You are giving the vision. You are trying to fill the need. Say now we are going for online teaching learning. So this effectiveness of online teaching, suppose I want to study that. Now what has been done before? Has anybody studied about the effectiveness of online teaching? So where is the need? So I think here is the need to see how effective it is. This is the need. So I have done certain research literature review, and that is what is written here. It builds on what has been done before, how it is going to proceed. So what a method I will use, whether it will be an exploratory research, whether it will use the experimental method, whether I'm going for a survey method, what are the sample, what will be the sample, what will be the questions or the instruments, and how you will avoid any pitfalls. What significance? Significance not only to you, not only to your community, but to the policy makers and to the society at large.
So why do we need it? Because it offers a blueprint for the research that shows what the parts look like and how they will fit together. So it describes what will be done, how it will be done, and justifies why the research should be undertaken. So you will have to be convincing enough in your justification to say and to convince the other person that yes, this is something which needs to be studied or to be undertaken. So the success of any project depends on forward planning and organization. So your research proposal, in fact, gives the plan. So it's an organized, structured way of your presentation. So it involves the kind of advanced planning that is required if a project is to run smoothly. Suppose we are going for one study, or again let us take the same thing, that we are going to use Zoom platform, or we are going to use only Google platform, and we are going to train this standard of students using online technology or say blended method of learning. Then whatever you are planning, will it run smoothly or not? For that you are giving an advanced planning. So you will have to do the groundwork. Groundwork means you will have to see what work has been done earlier, where is the gap, what is the practical issue involved at the implementation stage of the research. Suppose you are working with children. So can you ask them for certain kind of activities? Are they really eligible to do that? Are they capable to do that? If you are working with adults, to what extent you will have their involvement in your project? Are you going for any intervention kind of study? So all that you will have to weigh beforehand, and accordingly you are giving that in an organized, structured manner as a blueprint of your research. So that is the need. So it provides the kind of information that allows people to check whether the proposed research will accord with the necessary procedures and regulations. So you cannot go away from these regulations or what has been laid down which we need to follow. So we need to see whether it is giving that information to us or not. And it will also allow those who authorize research to make judgments about the quality of the proposed investigation. And that it will have some beneficial outcome, not only output but also some outcome, means it's going to have some impact in for the community that we are going to talk about, or for the society at large. So if you see without hypothesis, how does your research look like? So you start, this is just to give you a holistic view. You start with the research area, you find out the problem, you do some literature review, in what context, whether in the context of school, whether it is in the context of any socio-economic status. Then you frame your research questions, from here you can have the objectives also. Then you design, and then see this, you after the design, wherein you give everything, what instruments, what methodology, etc. Then you you have the instruments, you go and collect data, you analyze, you answer the research questions. So this is the pre-empirical stage where it is theoretical, and here it will be the empirical stage. So it is without hypothesis. Now in case we want to put hypothesis, then you will have to put hypothesis somewhere here, right? Yeah. So after the research questions, from the theories, you will have certain hypotheses. And it is only a guesswork that this can happen, this cannot, this may not happen, which you have to prove again statistically. So this is with hypothesis. Now, there are 4 P's
in the that you can relate it with research proposal. What are the 4 P's? First is the phase. Now, as you can understand, by now you have, I guess you know what is research proposal and what is the need for a research proposal, is it not? So, as you can understand, what is the phase? What does it say about the phase? I would like all of you to now respond to me that do you think that research proposal has something to do with the phase or the process or the product or the plan? It is at the very beginning. So it is a plan that all of us can understand that it is a plan because it gives the plan for execution of the research that we understand. So plan is done. I would request some of you to speak on this. How do you think that it is the phase of the overall research, or it is related to the process, or how is it related to the product? Any idea? Would you like to say, or you want to put it in chat box? Okay, so let me proceed then. Now, the research proposal, you see, it is a phase of the overall research process. Why? Because it launches your project. It launches your study. And therefore, it is the very important and the first phase of your research that you are going to conduct. So that's why it is related to the first phase, that is the phase. And then it is a process of planning, designing, and setting up the research and placing it in context and connecting it to a relevant literature that you will be doing. So that's why it is related to the process. Okay, so it's related to the process, the second P. The third P is the product. How is it related to product? Because you have not yet done. So the finished proposal, when you complete writing the proposal, your proposal is the product, where it is formally presented as a document. That's why we are calling it as a product. And then of course it's a plan, because it is a plan according to which you will execute your research. So these are the 4 P view of the proposal. Okay, phase, process, product, and plan. Now, as I said, there are different types of research, but before that, let me move on to what exactly, in a very nutshell, your research proposal will tell about. That why do I need to do? How am I going to do it? What will it give it to the society, to me, to other researchers in the same field? And how much time it will take, how much money it will cost, etc. So overall, you can just remember this as a takeaway from this session, that what a research proposal, it will give you a complete view of whatever you are going to do. You are proposing, right? You are planning. And then some of the questions that it will handle or it will answer are these. What problem, challenge, or issue is tackled by your proposed research? Why is the problem important? That is the rationale or backdrop of the research proposal. What approach is chosen to tackle the problem? Why the proposed approach has significant chances to solve the problem? Because you have taken this approach from the previous researchers, from the literature review. So how do you think that it's going to solve? And what results will the research deliver if successful? How is it going to contribute to the solution of the problem? What resources are required? And what resources you can request for. So, the research proposal, if you see, it's a form of communication to different professional groups. For example, recently there was a call for a research proposal by DST, Department of Science and Technology. Then there was a call from ICSSI, Indian Council for Social Science Research. So like this, you can find out so many groups are
always asking for some kind of proposal that you want to do. So it is a form of communication, research communication. And it is a carefully delineated problem statement with the design and significance of the proposed study. So you will not only give the design, but you will also tell how it is going to benefit the society. So this we have seen that it is comparable to the blueprint. It goes through certain developmental stages. When you write it, when you are writing the phase, the research proposal, you will find there are certain phases. For example, the first one, identifying the problem. Then carrying out the literature review. So like that, there are certain developmental phases. So what are the types of research proposal? Mainly 3 types. And this classification is based on the type of research study to be undertaken and its purpose. So the first one, you see, it can be informal. For example, you are trying to study something and you are giving it to your college or to your university. So mostly it is an internal kind. That is what I am going to say is the informal. Now before that, this is, yeah, the one I was talking about. This is the informal suggestion. So it offers an idea about something that you are going to do, what will be the advantage, the disadvantage, and mostly these are internal documents and written as memorandums, the informal suggestion. Then you can have a research proposal in the form of a semi-formal proposal. What is semi-formal proposal? Why is it called semi-formal? Because it will present ideas for resolving a problem or say for improving a situation and evaluating them against certain criteria. So it may be written again as a memorandum or a letter or even in a semi-formal report format. Then comes formal, which we are more concerned about. Formal. So the formal will describe the plan for carrying out a large project for a major client. For example, for the government, suppose you are going to carry out a research study for say Midnapur district on COVID related issues, that still people are not going for vaccination. So what could be the reason behind? What is the socio-economic status of these people who are not going? Or what are the reasons related to their economic background, their social background, their educational background? Something like that if you are going to suggest to a body, a governmental body or a private organization. So it will be substantial and impressive document which must describe in detail what will be done, how will be done, when it will be done, whether the organization has the capability to do it, and how much it will cost. So these formal proposals are usually prepared in response to a request for proposal. What is that? You will see that sometimes it's given in a short form like RFP. What does it mean? Request for proposal means you have been requested to give a proposal in this, as I said, for COVID management, suppose. Okay, and these are submitted in a very formal, in a bound format. They may give you a format also that you have to follow these steps, and accordingly you will have to give with your budget, with your time schedule, milestones that you are going to achieve, everything. Okay, so this is one kind of classification. The other type of classification which I was telling you that is research proposal in when you are giving it for a particular purpose, for example, for a degree, for educational purpose, or for say financial assistance, or it can be also for grants by government. And accordingly, you will have a semi-formal proposal or a formal proposal or an informal suggestion.
Now we'll come to the, well, this is only again summing up the need. Okay, we have already seen. So it will also provide a basis for the evaluation of the project. Now, it will encompass everything, you see. What is your research about? What is the backdrop? What is the rationale for your research? So the aim, what is it all about? Then what do we already know? Have we done some review of previous work in this area? What are the research questions? Means what exactly I want to find out. Here you may have certain hypothesis, and here you will have your objectives. Okay, that what is it I'll be able to do by the end of the, what is it going to achieve, right? So that's the objectives. And then method. How will we get the necessary information? What resources? Then ethics, as I was telling you, is it socially acceptable? Ethics are also to be kept in mind. And finally, what is the outcome? What is the impact on society? So ultimately, you know, this will give you the complete picture of what you are going to do. Someone has raised a hand. Is it? You have a question? Rupam Sikdar. I don't know. If you have a question, then you can ask. I think, ma'am, it has been raised by mistake. Okay, okay. So now coming back to components. Already we have discussed the need. What is a research proposal? What are the broad types? The needs. Now coming to the components and the steps. Okay. So what are the components? The statement of the problem. Firstly, for any research that you are going to do, anything we are going to do, we must identify what we are going to do. From which area we will take the problem? What is the backdrop? Why is it necessary? So you have to pinpoint the statement. This is, you know, problem identification itself takes a lot of time. Some people call it a problem and then they find out it may not be a problem. So the identification and writing the problem as a problem statement itself is a Herculean task, and it's a very skilled task also. Then what is the significance of the problem? Then you will have to define some words that you are going to put it there in the problem statement. Then certain assumptions that you are making, certain limitations, certain delimitations. Then the review of related literature, objectives, hypotheses, methods. I think all these have been told already. The time schedule. And then when you prepare, it must have these components as a title page, your project summary, the summarization of whatever you are going to do. It's not the report. Please understand, it's a summary. Then the introduction and the work plan. And finally, you will have to write a covering letter of transmittal. Then you'll also have to give the budget estimate, very, very important. The glossary of terms, in case you are using certain technical terms which the other person may not understand, to whom you are submitting your proposal. So the glossary of terms, details of biodata of the investigator, co-investigator, we say principal investigator, PI, co-PI, or we say project director, co-project director. There are different terms. Then appendix, in case you want to
add some document as a supporting document that you can add as an appendix, plural appendices, and the references. Okay. So what the letter of transmittal will have, it is generally signed by the head of the institute, and it also carries a forwarding letter from the head of the institute. Okay. And it comments on the most significant aspects of the proposal, sometimes the cost, not every time. So it is like the executive summary, means you are giving it and along with in the form of a letter. So you will have the title page, identify the topic, the proposer. In case you require any sponsor, yeah, in case you are using certain keywords, it should match the international information retrieval system, means it should be widely accepted, and that you will again have to define, as I showed you that the definition is required. The title should not be too long, should not be very complex at the same time, not very specific, so that you have scope for further research also. And the summary, it will contain description of the research activity, that is why the study is necessary from your research literature review, the methodology to be adopted, what does this study involve, the details, and the expected outcome. So mainly your project summary will have these three. You remember I showed you that slide. Yeah, this one. So actually it summarizes this. Okay. So now coming to the introduction, how you are going to introduce. So what should be there in the introduction? It is like introduction in a report. It describes the background, purpose, and scope. Why you have taken up, what is the rationale, that is the background. What is the need or the purpose for this, and how is it going to benefit? So if the research is prepared in response to a request for proposal that I was telling some time back, RFP, then you will have to make reference to that. Okay, with reference to that RFP and the specific terms of reference required, the requirements imposed by the authority. So what will the introduction consist of? Definitely the objectives will come here. The rationale will come here. So introduction will contain the origin of the proposal. So origin means what prompted you to take this? What triggered you to take this? For example, you have done a research review, literature review of say some 5-year plans. And from the 5-year plan, you have come out with some research gap. You have identified some research gap in a particular area. Say budget allocation to higher education sector. Something related to that. Or it could be, say, this COVID management, how government is handling. So you have come through certain documents and there you have identified certain gaps. So you have gone through certain vision documents, and from there you have referred to other countries, similar kind of documents. Then you have come back to Indian scenario, and from there you are identifying a gap in the literature. So the need to apply certain ideas in a new context or to the significance of your particular topic, that has to be given in the origin of the proposal. So after you have given the origin, then comes the definition of the problem. So state clearly the purpose of the study. State precisely the problem as a problem statement.
Okay, and it should be expressed in terms of broader context of the society. You remember I said don't make it too broad or too specific, but in a broader context of the study. So what is the purpose? The purpose is to outline the key research question and aim. After you write the statement of the problem, you will write the research questions like what, how, why, etc. And then finally you will write the objectives. Now the objectives should be specific and in simple language. We usually use one acronym like you might have come across that whenever you write the objectives of a research proposal, then you can use this SMART. What is that? Only if I'm talking this only for the objectives. Means it should be specific, it should be measurable. Okay, you can measure whether you have achieved the objectives or not. Then it should be achievable, it should be realistic, and it has to be completed within a time, so it should be time bound. So you can keep this in mind and accordingly you can write your objectives. So the purpose is that it must be written in convincing terms that will give the reader a confidence that the researcher knows what she or he is trying to aim at and how to tackle the job. Okay, then comes, after introduction comes the review of the literature or review the status of research and development. So here you will give not only in the national level but also at the international level. So indicate the recent development, what development has happened in the area or say in your field that you are proposing. So indicate the recent development in the proposed field of work, both in the country and in other parts of the world. So it should be based on a literature survey. And you will have to give references here. It's not that I have read from here and I think this has been done. You have to quote who has done, when they have done. That also has to be mentioned, which you will give it in the reference. So include the list of review articles and demonstrate a critical analysis. Why critical analysis? Why? To identify the gap. This is very, very important for us to understand. Where is the gap? Many people have done, you will say, so and so has done research, so and so has done research. So why are you doing again? They may ask. If already research has been done, what is the purpose of you are doing the research again? So you will say that, well, I find there is a gap somewhere here and I want to address that gap. So your research problem now you see will be catering to this gap that you have identified. So after you have done the introduction part, then you have, in introduction you remember already you have given your literature review, your objectives, your origin of the proposal, that is backdrop, the definition of the problem, and now literature review. And next is the most important, that is the work plan. So work plan will again consist of various components. First is the methodology. So this is the most essential part. So that, when you write the methodology, it should give a clear understanding of the technique to be employed, as also what data you are going to collect, what sample you are thinking of choosing or selecting. And it should describe precisely how the objectives are going to be achieved. So you are not going to again rewrite about the research literature review here. No, rather how you are going to carry out. Okay, what design, what kind of research you think you are going, is it fundamental, is it action research, is it applied research?
What kind of approach? Is it an exploratory, a survey research, or what method? Is it experimental method that you are going to use? What sample will consist of? What is the population? What is the sample size? What technique of sampling? What instruments you are going to choose? Is it a quantitative research? Is it a qualitative research? Accordingly, your instruments will vary. Okay, so that has to be given again in the methodology. And the next is work elements. So the entire project is to be broken down to specific work elements. And this should be in consonance with the objectives already you have written and the methodology. So equal emphasis should be given to the technical work elements and the administrative work elements. Now, technical work elements means how you are going to collect data, how you are going to experiment, whether you are going for any modeling, any simulation, how you are going to collect observation, data analysis, etc., etc. These will come in work element, and that is technical work element. And administrative work element is, say, suppose you're going to procure some software. So, or say you are going to procure some equipment, then how you are going to procure, whether you're going for tender, whether you're going for open tendering, or you collect certain quotation, how you are going to handle those work elements, that is the administrative work elements. And then comes the time schedule. This again is very important. Giving milestones. Suppose it's a 3-year project or a 2-year project. So every quarter you give the milestone. So 2-year project, every quarter how many milestones? Now let me see whether you are with me. Suppose it's a 2-year project and you have to give milestones in every quarter. How many quarters you will have? How many milestones you will have to show? 8. Very good. So it means you are there. Thank you. So you will have to give depending on their requirement. If they say give quarterly, you give quarterly. And it's better to give quarterly. Instead of half yearly, it's better to give quarterly. Then, we are also on our toes that yes, I am doing something and it's measurable. You remember I said specific, measurable. So that measurable. You will now see exactly where you are moving. It can so happen that I am behind the target. Doesn't matter. Then you will gear up in the next quarter. Okay. So, Excuse me, ma'am. If in my subject is geography, in case of geography subject, and whenever we are studying about the tide distribution or any monsoonal variation of our region, then the quarterly time plan is quite difficult in our case. yes. Then we must follow whatever we did, that we must follow the 4 months period, in that is the 12 month divided by accordingly by monsoon, post monsoon, or pre monsoon season. Absolutely. Correct. Yes. Okay. So, and sometimes, as you rightly said, Jana sir, as you rightly said, even sometimes the a sponsoring agent or the authority, they will give you the target of setting the milestone, half yearly or quarterly, whatever. Yes, so yes. there you have to then accommodate according to their requirement. And then finally, utilization of research result, how you are going to utilize it, whether you are going to document it, whether you are going to publish it in journals or conferences, and finally, how you are going to help the policymakers, since you have taken some grant, or even if you have not got the grant, you are doing it with your institute grant, then also how is it going to help the society, the policymakers? So the utilization of research results, will it help the other researchers in the similar area or related areas? Then the budget estimate. So the overall figure you have to give,
the grand total, and that again you will have to break it. You will have to break it into small pieces. But before that, let me also tell you a little bit more about the utilization of research. See, its utilization of research result is not only for institution, it's for both individuals as well as institution. Okay. So here there can be certain presentations also by say selected members may be invited for presentations. There can be interim reviews also, and you can have workshop again to present some of the findings, and then you can there are certain professional associations that they will call for similar kind of work you are doing. There also you can show, and why I'm saying this, why I made a mention of this specifically, that you can be benefited from certain workshops or such kind of discussion. So accordingly you can make certain changes if required. It's not that you have written the proposal and now you cannot change. You can make minor changes in the benefit of the of all concerned. Okay. So this you'll have to break down, as I was saying, the overall cost, and the extent and method is specified by request for proposal. This request for proposal can vary. Sometimes they will say you give it in front, sometimes they will say you give it as a separate document, etc., etc. And it will also include the recurring estimate for, say, salary. Suppose you are having certain research assistant or some research personnel who will be working, say field investigator. If you'll be hiring, then how much you are going to pay that person, and certain travel, consumables. Okay. So as you were saying for geography, so for geography you may have to travel also to different regions. So that also the budget must include, accommodate, and equipment, consumables, other costs. Then ethics, we saw one part was ethics. That also has to be taken into account. But before that, let me tell the biodata of investigators. You don't have to give everything, but specifically related to this work, if you have done certain previous work, that will always add to your project proposal. So the principal investigator along with co-PI, if you are having. Then while providing the list of publication, you include the name of journals, publisher, etc. Then it should include your name, address. They are giving all these, what is to be given. Then the glossary of terms. In case you are using some specific terms, some technical terms, the glossary of terms has to be mentioned. Before or after, as they ask. Then the appendix. Suppose you have to show some document which you have taken and which you want it to be given as a supplementary, then you can add that. Okay, so why you are not giving it in the main proposal, but somewhere at the end you are attaching, it is an attachment because it would disturb the flow of the writing. So it can include document, pilot study. Suppose you have already done a pilot study in similar lines, that also the report of that pilot study you can attach as an appendix. Then the references, the list of work that you have consulted, and sir has given a beautiful distinction, Professor Pandya, that is the reference and the bibliography. Bibliography is what all you have gone through, but references specifically which you are quoting. Then the proposal appearance, it could be in a bound form or it could be in a fewer pages, as they say, right? Nowadays, soft copy, they are saying first you give us the soft copy of your proposal. First you send in, mail us, or you upload it, and then when we ask, you will have to
deposit, or you'll have to submit the hard copy. So accordingly, you will have to do whether they want it in a bound form or in a stapled form, or they want it in an executive summary type, whatever. Yeah. So the main aspects of proposal, technical plan, which you have made by now, you have understood how to do it. It will include everything starting from your letter of transmittal till your appendices, budget, references, appendices. In case you want, appendix is not a compulsory, but if you want, and some sponsors, they will also want, you can have it as a supporting document. And professional and credibility, that is, I was saying, that is the. Now, what is in the technical plan? The scope of the proposal, the purpose, the organization, the length, why particular method has been chosen, how will it be carried out, and the budget. Okay? Who will be performing the work? Write a detailed management plan so your reader will understand that someone is there to coordinate, or it is being looked after in a professional way. And this is there, that will make sure that it is taking care of all the regulations, or it's not violating any of those, and the management requirements are also being taken care of. Then you evaluate. But before this, let me just, this is credibility, okay, not creditability, it is credibility. Yeah. Then evaluating the proposal. So you can have some people with you, you can have your team, and you can show that, yes, this is what I have proposed and this is what I have thought. As I'm saying that there are certain stages, there are certain phases of writing the proposal. So this is one proposal, that this is one phase, that before you send the proposal to the authority or to the concerned body, you will have a team of technical and managerial personnel who were not part of the proposal. See, they may not be the part of the proposal, but they have sufficient expertise, and they can tell you that this is not consistent, this is not very clear, you can add this, you can omit this, etc., etc. So what this evaluation team will do, they will perform mainly two tasks. Firstly, they will study whether your proposal is responding to the need of the readers or not, and they will give mock reviews of the proposal, just like what the actual reader will do. And depending on the organization resources, if required, the proposal can be revised before you send. So this evaluation phase, the last phase of writing a proposal, is very, very helpful. Okay, so I'm almost done with my presentation, but before I conclude, I have given you all these agenda now, and I think you now have an idea of what a research proposal is. You can remember this, and you can also remember this one. But finally, let me show you one format. As I was mentioning some time back, ICSSR, they have recently called for a proposal. See, the format they have given is like this. So this is one example. The format can vary from different organization to organization. So title of the research proposal. So you give the statement of your problem here. Then the abstract,
The summary of whatever you are doing in all these points you have to put. And sometimes they also write, put it in 300 words or 200 words or 400-500 words. So sometimes they will give you the word limitations here. So then that is the abstract. Then the introduction of the proposed study, that why you are doing, the backdrop, what led you to propose this study, why you are so interested, so keen to take this study. Then the major research work review, the literature review. So this literature review again will be not only at the national level, but both international level and at the national level. And then from this literature review, you will have to go backwards, you will go from recent, say 2021, and back. At least 10 years you see. Now if your work is something which is very, very new, you may not get sufficient literature review. No problem, that can also happen. But that will certainly help you to find out the research gap. So that is, again, you have to give what is the research gap, where exactly you want to harp upon, or what exactly you want to do, that has to come from this. So the title of the proposal must clearly show that yes, you have taken it from this research gap. Then the objectives, where do you want to reach? Okay, the objectives. Then the major research question, and some may have hypothesis also. If you want to guess that yes, this can happen, this may not be the case, this may be the case, you can give certain hypothesis and research questions. So this is a format from ICSSR, as I was telling you. They are given major research question or hypothesis. Then the proposed methodology. This is again very important, wherein you give everything starting from what method, what kind of research, what kind of tools, what kind of sampling technique, what will be the sample size, and data analysis. Finally, how you are going to analyze the data and what tool, suppose you are using SPSS or any other tool, and how you are going to interpret. Innovation or path-breaking aspects. Suppose you have taken up any proposal, what innovative idea you are giving? Is it something which has not been done, path-breaking? Okay. Then I know one person, he is in the Northeast now, he is working with the government in finding out in managing this COVID related issues. So certainly they are doing something which is very, very innovative. And they are trying to reach to the rural areas and giving vaccination, seeing that no one is missed, etc. And the expected output, whether you want to publish expected in journals or edited books, or say you want to document it for the government to help in some policy making, etc., etc. Any new data to be generated where data deficiencies felt, as I was telling you, say online system, online education now, that teaching learning system. For our country, certainly it's something very new, and you may not have sufficient data. If you are carrying out a research in that area, that will add some data to the existing whatever it is. So any new data to be generated, you can write that. Then the relevance for policymakers, how you think your research proposal, whatever output or outcome you are going to have, is going to help the policymakers, the government, or the local, say the panchayat or the municipality, anyone, right? And finally, for the society at large, how is it going to help? So these are the 13 points that ICSSR has mentioned, and more or less it's the same. You see the other formats, for example, DST, it's more or less the same. Yeah, in between there is another 2 points which I have mentioned that I must mention here. Another 2 points. What is it that I have left? You must tell me. One is the budget, and then time schedule with milestone.
These are very, very important. Then justification. See, in your budget, again, you will give a detail of budget. Say what all detail. For example, you can have research personnel. Okay, research personnel that you are going to include, and then say it can be equipment. Okay, and it could be travel and logistics, etc., etc., etc. So all these contingency, then something for publication, etc. You can add on. And then time schedule with milestone. If it's a half yearly or if it's a quarterly, you give that milestone, whatever has been. And justification for this, especially how many research personnel you need, why do you need, what is the equipment for which you are asking so much of money. So accordingly, you will have to justify. So that's all. I think I have taken, I'm on time, I hope. And now it's your turn to think about what should be the characteristics of a good proposal. It should be logical, it should be based upon certain background, and that you can further explore. So thank you very much. Should you need to contact me, you can always write to me in this mail ID. So thank you very much for your patient hearing. Thank you, Thank you, madam. ma'am. Continue, Swali. Thank you, ma'am, for your enlightening and enriching lecture and presentation. It was indeed a wonderful presentation based on a very relevant topic. And I hope, and I don't hope, but I'm extremely sure that our aspirant researchers, research scholars, and faculty members have been benefited with your presentation. Thank you, ma'am. Thank So you. I can wait for some questions if you want to have. Yes, ma'am. At present, we don't have questions in our chat box. Okay. Ma'am, if we have question, yes. I have a Dr. question. Shubroto Jana, yes, yes, Dr. Shubroto Jana, you may question. Actually, whatever we seen, that's in every project there have a one PI and so many co-PI. Then my question is there any provision? Have there 2 or 3 PI in any How many project? PI? Sorry? Is there any provision for more than one PI? Yeah. Depending on who is granting you. Say just now I told about ICSSR, they have given the provision for more than one PI. Okay, for a major project. Yeah. So it depends on whom you are approaching. Then the institutional application and whatever the procedure, then is there any kind of any sort of experiences in one page from to principal or to institutional head? It means you want to collaborate? Yes. Yeah, Then, there is a provision. You can collaborate. And they should be sending you a consent letter there. Yes. You'll have to procure or you'll have to get their consent letter. That also you'll have to add it to your research proposal. You can do that. Okay. And they should be willing to collaborate with you. That should be there in the consent. Okay. Then another thing that in our project budget, how much amount I can assure for instrumental purpose? Okay, see now, as I was telling you about ICSSR, for a major project, they have given 5 to 15 lakhs. And 5 to 15 lakhs again is too less. We researchers, those who are preparing the proposal, will always find it less. So now there again the breakup will be given. Say equipment should not exceed say 35% of your total budget. So if your total budget is suppose 15 lakhs, you are going for a major project 15 lakhs as in this case, then 35% of that may be for equipment, or 20% for that may be for field work. So they'll be giving you the allocation. Accordingly, you will have to
calculate and provide. Okay, okay. And another is about the size or length of the proposal, about the word limit, about the page limit, Okay. and even Yeah. about the size in the form of MB, that how much MB is there. And whenever we see that in our particular in geography, if one map is it can be provided, then the project proposal will be strong, in my opinion. Then the Yes. size limit, concerning the size limit, it cannot be provided within this proposal. Then what we can do? So sometimes they will give you say 800 KB or say 2 MB. That again they will give, and it should be given in PDF format or PNG or JPEG format. Yes. That again they will be specified. You'll have to go with the specification. And for the page limit, as I was showing you one format for this ICSSR, what I saw, they have given word limit for each of the components. Say for abstract, they have given 300 words. For research, literature review, they have given 600 words. For methodology, they have given 400 or 500 words, something like that. So when you're following that format, whatever within that word limit, then you will be catering to their requirement, right? That's all. Yes, yes. Okay, okay. Thank you, thank you. And one point, very nice point you have raised, that if in case you're giving a map for geography, which is always a very helpful document to support whatever you're presenting. Now, they have written say PDF or JPEG or PNG. PNG, So when you yes. see, suppose you have got two maps. Two you are giving in PDF. The size is lesser than JPEG. So you give in PDF because they are supporting both PDF and PNG. So you find out that if I have to give 3, where my size will be lesser, you give that as a, you upload that. Okay, okay, okay. Okay, thank you, thank you. Okay. Thank you, Dr. Jana, for your questions. If you have any more questions, please, participants, you are free to ask ma'am. Ma'am has a tight schedule, so we would request you to make it quick. Then we plenary session. Okay. At present, we don't have any question in the chat box. I think So, ma'am, thank you so much for your time and for your Thank you. lovely My pleasure. presentation. My pleasure. Thank you. Yes, Dr. Mondol. Yes. Thank you very much, madam. And we'll go to now for next plenary session. I would like to invite Dr. Sritama Misra to introduce Professor Bijan Sarkar. Sir, Dr. Misra. Thank you so much. It is my warm pleasure to introduce Professor Bijon Sarkar. Professor Bijon Sarkar is currently working as the professor in the Department of Education, University of Kolani. He has a teaching experience of nearly 20 years and he has 12 books under his credit and 37 research articles in renowned journals. He has served as resource persons in more than 100 national and international level institutes. He is an external member of different bodies of various Indian universities. Moreover, he is also associated with the development of audiovisual material for Netaji Subhas Open University and conducted several radio programs for the same. I would like to add one more point here, that he is also a core member of Organizing Committee program, because he has helped us in all possible ways in starting from planning to designing, and he has agreed to help us in all ways to make this program a grand success. So we are all looking forward to hear from you, sir. Over to you, Professor Bijon Sarkar. Okay, thank you. First of all, I want to thank the college authority and also IQAC and research cell for giving me the opportunity to share my experience with the audience and also the participants. And here there are so many students of our department also, and also the students or research scholars of different institute. And as per information received from the organizer, there are 5 to 6 participants who are from outside the West Bengal. So that means around 96 to 97% students are from West Bengal. So in some of the instances, I want to show some example from my Bengali version also. Okay, that's not create any problem.
because most of my PPT is in English, so the communication is not in a problem. But sometimes I want to use some Bengali version because most of the students are easy to understand in this language also. Okay, and if you have any questions, especially the students from different colleges, then you may use your mother tongue to ask the question, and I am trying to answer your question as per your language. Okay, then already the 2 session was over, and okay, just wait, I want to share my PPT first. Okay, sir. This is my topic, research in different disciplines. I am from the subject area of education, and also my mother subject is science, that means chemistry. So I want to try. I'm trying to show some research examples from different fields or different disciplines. And before that, just Dr. Habiba mentioned some of the different proposals, and also just mention another term, that is collaborative research. So I want to start from this point of view. That means collaborative approach in research. And the term is already in our literature, that is collaborative research. That's a research in multidisciplinary disciplines. And this collaborative approach, I want to explain this collaborative approach through or by with the help of a term or a topic which is called team teaching from my subject, that means education. What is team teaching? Team teaching refers to a teaching procedure or teaching technique where a number of teachers share the classroom and explain different aspect of the subject matter in a single classroom. That it is called team teaching. Suppose in our field there is a subject that is educational psychology. That means there is a two part, one is psychological aspect and another is educational aspect. And in the concept of team teaching, if you consider this educational psychology as a subject, and if it will be taught by team teaching approaches, then these two aspects, one is psychology and another is education. And if you consider the first part, that is psychology part, is taught by a teacher of psychology and another part is teacher of education, then it is a collaborative approach, and this approach is called team teaching. According to the modern view, this approach is very much effective for teaching like this type of subject, which is interdisciplinary or multidisciplinary in nature. And from this viewpoint, this is the viewpoint of collaborative approach. And if you consider the collaborative research, then here I want to show some examples of research. Generally, these are the collaborative research. And I want to show one by one some example of collaborative research. Just you have to find out who is one or two disciplines are in collaboration in this research. Just find out these disciplines. Number one, effect of globalization and privatization of education. Just find out 2 or 3 disciplines are there in this single research. And can you identify the subject or discipline in this research? Anyone may answer. Effect of globalization and privatization on education. Exactly this type of research may be conducted in Department of Education. My question is, in this
collaborative research, there are also some other disciplines or other subjects. And which are those or these subjects? Can you identify these subjects? Effect of globalization and privatization on education? Sociology and education. Sociology and economics, education. Economics and Environmental science. environmental science and education. Okay. Anything else? Economics, education, sociology. Okay. Sir, commerce. Yes, commerce also. So this is one example of collaborative research. Then again, contribution of Akbar on Indian education. In one aspect is it education, and is it it is a collaborative research. Obviously, it should be a collaborative research for doing this type of research. So, and another subject is History, sir. this is very easy. History, obviously history. Educational philosophy of Gita. Sanskrit, One is Sanskrit, another philosophy, and finally education. education. Very good. Awareness of students regarding environmental pollution. This is also a collaborative research. Then the other Geography. subject, geography and Environmental science. environmental science. Another anything Sir, else? I think nutrition can also be a part. Nutrition. Awareness of students regarding environmental pollution. Maybe a nutrition, maybe a part. And Education. why education? কারণ স্যার এডুকেশনের ক্ষেত্রেও তো কাজে লাগে না আমরা যখন কোনো কিছু কারিকুলাম রেডি করি কিংবা কাজে লাগুক কিন্তু এই টপিকের মধ্যে এডুকেশন আছে বলে মনে হচ্ছে? ডু ইউ থিংক দেয়ার ইজ এডুকেশন ইন দিস টপিক? Yes, sir. কারণ এখানে one by one. Okay. Let's start. Why it will be research from educational field also? না স্যার, এটা এডুকেশনাল ফিল্ডে নয় স্যার, কারণ এটা এডুকেশন উল্লেখ করা নেই কোথাও। আচ্ছা, উল্লেখ করা নেই। ওকে, আগের গুলো যেমন উল্লেখ করা ছিল স্যার। এডুকেশন ফর স্টুডেন্টস। ওকে, the sample here, the sample is students. তাহলে স্টুডেন্টের উপর কাজ কারা করে? বাংলা ডিপার্টমেন্ট করবে, ফিজিক্স করবে, কেমিস্ট্রি করবে, না এডুকেশনাল স্টুডেন্টরা করবে, এডুকেশনাল রিসার্চাররা করবে? What do you think? এডুকেশনাল রিসার্চ। এডুকেশন। So it is also a research in education also. Then educational implication of folk tales. Educational implications of folk tales. What kind of collaboration is there? So literature-based subjects. Achha, folklore and also education, and it may be in Bengali also. Yes, sir. Okay. Problems of SC and ST students. Here, sociology and education. But because our target is students. Okay, next. Educational aspects of Rabindranath's short stories. Here, লিটারেচার স্যার। literature. বেঙ্গলি। Okay, Bengali or literature, and also education. Philosophy, maybe it may be philosophy, because there must be educational philosophy of Rabindranath Tagore. Okay, so these examples are the perfect example of collaborative research, and there are so many collaborative research in the field of research. Okay, then if you consider the research of Binney and Simon, I think all of you we heard the name of Binney and Simon. Do you know the field of expertise of Binney and Simon? Sir, educational intelligence, I think, sir. No. The expertise of Binney and expertise of in the field of study of Binney, and field of Binney is psychologist, and Simon is and Simon. Sir, Simon is a doctor. Yes, exactly. Binney is a psychologist, and Simon is a doctor. And actually, Simon is a student of Binney also. So when they developed the famous intelligence test
in 1905. So this type of work is also a collaborative research. One is psychologist and another person or Simon is doctor. So this is also a collaborative research. So collaborative research is not a new one. In 1905, there in our field of education or psychology, there is a collaborative research in this field. Now, if you simply define research, then research is conducted either for any one or more of these following reasons. These are the reasons. Either one or more of these following reasons research may be conducted. New knowledge creation. This is the vital one. All researcher tries to create something new, or addition of existing knowledge and validating existing knowledge. This one is very important in social science, the validating existing knowledge. Here I want to show a concept or a technical term like effect of flipped learning in Indian context. This flipped learning is already, it is proved that this type of learning in online condition is very good and effective for students. Anyone know what is flipped learning? Anyone have any idea of flipped learning? What is flipped learning? No, sir, not yet. Not yet. Okay. This flipped learning can be said like that: schoolwork at home and homework at school. This is the main concept of flipped learning. Schoolwork in our traditional system, যেটা আমরা স্কুলে করি, that means schoolwork, সেটা করা হবে হোমে, and at homework will be conducted or will be executed in school. Like in our traditional teaching steps, teacher prepares and takes classes in a school as a group, then teacher gives home assignment for further reading, and student complete the assignment at home individually, then student again come to the school. These are our traditional teaching steps. But in flipped learning, it is in opposite direction. Students learn individually at home, then teacher gives assignment for further reading, and then students complete the assignment at school in a group. That means it is in opposite direction with compared to our traditional system. Then teacher again student come to the school and go through the same path. And in the Wikipedia picture is like that. ঠিক আছে, কিন্তু দেখাচ্ছে না বাড়ি উল্টে আছে যেন, কিন্তু বাড়িটা সব ঠিকঠাক আছে. This is called flipped learning. So this flipped learning, it is a learning in the field of online or digital learning, and it is effective in digital learning field. But researcher in India, suppose one researcher in India wants to find out the effectiveness of this flipped learning in Indian context, then this point, the third point, the validating existing knowledge. That means already it is established that flipped learning is effective learning or effective teaching learning technique. But here a researcher wants to find out the effectiveness of this flipped learning in Indian context, or in the context of West Bengal, or in the context of physics or chemistry or Bengali or English. Everything is the validating the existing knowledge, then it is also a research. Next. What is research? Sir, Okay. sir, can I tell you something, sir? Okay. Yes, sure. Sir, is flipped learning refers to the group learning to individual learning? It is group learning. No. Flipped learning, there is a first individual learning at home. That means at home, and then group learning at school. And that means, sir, is it the opposite direction of the group learning? Exactly. It is Okay, sir. opposite. It is opposite learning in with respect to our traditional learning. Traditional learning. In Okay, traditional learning, first is group learning, then individual learning. But here, sir. first is individual learning, then group learning. Group learning. ঠিক আছে? Thank you, sir. Okay. Actually,
টিচার যখন পড়ান ক্লাসরুমে তখন কিন্তু তিনি যেটা পড়ান বাড়িতে যে কাজটা দেন সেটা কিন্তু কম্পারেটিভলি ডিফিকাল্ট, এবং স্টুডেন্টকে সেই ডিফিকাল্ট কাজটা বাড়িতে করতে হয়। কিন্তু ফিল্ড লার্নিং এ বলা হচ্ছে যে ডিফিকাল্ট কাজটা সে এসে স্কুলে করবে উইদিন দ্য গ্রুপ and with the help of the teacher. This is the concept of flipped learning. Individual learning, then group learning. But in the case of traditional system, first group learning, then individual learning. Then it is opposite to traditional learning. Traditional learning. Okay. Then what is research? First, research is always based on something. Just guess one or two bases of research. Research is always based on something. Try to guess. Based on problems. Based on problems. Anyone else? আর কে কিছু বলবে? Research is always based on some problems. Okay. And sir, based on scientific method. Based on scientific methods. Okay. Anything else? আর কিছু? Some objectives, sir. Some objectives. Okay. New knowledge. Systematic. Based on some systematic. কথাটা কি ঠিক ম্যাচ করলো? Is it true? No. Based on some actually objectives. Sir, to improve the present situation or present problem. No. ঠিক আছে. This is the aim. This is the aim of research. Aims. This is the significance of aim of research. Based on problems. Based on objectives. Anything else? Based on existing knowledge. Based on existing knowledge. Okay. আচ্ছা ঠিক আছে, maybe. Any other thing? আর একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো কম্পোনেন্ট বাদ গেল, I think so. Research is always based on কিছু একটা বাদ গেল। স্যার আমি ট্রাই করছি, is it based on method and methodology and social reality? Must be some method. Sir, available data. Based on available data. No, Sir, exploring why available? আমি যদি বলি যে research is always based on data. Is it correct or not? Yes, sir, it is. Research is always based on data. Is it correct or not? Sir, based on some hypothesis. Yes, sir, always hypothesis. I want to focus two things here. Two things here. Okay. Sir, research is all based on past work. That means existing knowledge. That means existing knowledge. Okay. Knowledge has. So here the answer. Based on the ability of expertise. Ability of the expert. Based on the ability of the expert. Okay, that's also correct. And all these things are related to research worthy problem. These are the criteria of research worthy problem. But I want to highlight two things. Okay. Sir, we cannot see your presentation. Okay. আমি এই মুহূর্তে প্রেজেন্টেশনে নেই। Okay. ঠিক আছে। Okay. I want to highlight two things here. Research is always based on some assumption made by the researcher. Assumption. This is a very technical term, assumption. That means অনুমান. Research is always based on some assumption. আমরা যদি নিউটনের গল্প ভাবি, নিউটনও দেখতে পাবো, তাই না? নিউটনের গায়ে আপেল পড়েছিল, যদিও সেটা আমরা গল্পে কোথাও শুনতে পাই না, এটা আমরা ধরে নিই যে মিথ হোক যাই হোক পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অ্যাজিউম করেছিলেন নিশ্চয়ই পৃথিবী টানছে। এই অ্যাজাম্পশনের উপর বেস করে তিনি রিসার্চ স্টার্ট করলেন এবং তিনি ফাইনালি একটা কনক্লুশনে পৌঁছলেন। অলওয়েজ রিসার্চ ইজ বেসড অন অ্যাজাম্পশন। আমরা ধরে নিই নিশ্চয়ই এটা ঘটবে, দেন আফটার দিস টেকিং দিস অ্যাজাম্পশন উই go to the research work. And research is always based on data. Without data, researcher cannot conclude the research cycle. You have to always rely on data. So, but the another point is research is always based on problem, based on hypothesis, based on objective, based on research question. Everything is correct. But I want to highlight these 2 points. The research is always based on some assumption made by the researcher, and research is always based on data.
which must be available. আমরা from psychological field, psychology or educational field, I want to highlight, I want to mention one research. The relationship between creativity and intelligence. The relationship between creativity and intelligence. There are about 250 research work already have been done on this topic. That means researchers assume that there must be a relation between intelligence and creativity. If you think that there is a relationship between number of hair in my head and intelligence, then it is your wrong assumption. There should not, or there is no relationship between number of hair and intelligence. This is your wrong assumption. So this assumption is based on your knowledge, your expertise, and your mastery knowledge of the field. Now, I want to give another definition. Research is a systematic and organized way of collecting data, using through scientific methods, and interpreting the data through analysis. This definition is based on data. Now, I want to go some other point. And sometime when we try to define the term research methodology, actually research methodology deals with the technique of data collection and data analysis procedure. The methodology, research methodology, there are different types of methodology: quantitative, qualitative, mixed research, case study research, experimental research, ex post facto research, comparative research. There are so many research. And the main portion of research methodology or methodology portion deals with the techniques of data collection and data analysis. How do you collect your data and analyze your data? This is the main portion of any research methodology. Next. There are three types of research methodology approaches. Three approaches of research methodology in our social science field and also our educational field. And this is the modern classification of these approaches, of these three approaches. Number is quantitative approach, where data is numerical and analysis is statistical. Another is qualitative research, where data is non-numerical. In general, it is textual or pictorial, and analysis is non-statistical. Okay. And another is mixed research or mixed method research, where data is quantitative and also qualitative. কারোর একটা মাইক্রোফোন অন করা আছে, কারোর একটা, ঠিক আছে? Okay. Data is quantitative and also qualitative. And this mixed method research, already Professor Panda has mentioned this term. This is called triangulation. Triangulation means mixing up different approaches in a single design. What is triangulation? Applying and comparing different perspectives in a single design. This is called triangulation. And if you consider this triangulation, there are three. This is one of the book, an introduction of triangulation, around 60 or 70 pages. This book is very good. It deals with the origin of the term triangulation and the modern concept of triangulation. There are different types of triangulation. What kind of triangulation is there? First is method triangulation, methods triangulation, or that means qualitative and quantitative approach. These two approaches triangulate. This is methods triangulation. And another is data triangulation. Suppose we want to, we as a researcher wants to collect data from a sample. So, and in that case, suppose it is a survey research, and the researcher wants to collect data with the help of questionnaire. But if the researcher collect data through questionnaire, through interview, and through observation, then the data triangulation occurs. That means there are different sources for data collection. This is also data triangulation. And investigator triangulation, this is one kind of collaborative approach. Investigator triangulation. What is this? Using multiple analysts to review findings, or using multiple observers and analysts.
That means in a single research, there are PI, co-PI, or like there are different principal investigator, co-investigator, like that. That means in a single research design, there are different experts who analyze and interpret the data and try to interpret in multiple ways. This is called investigator triangulation. There is another thing is theory triangulation. In our field of educational psychology, one concept is there, that is intelligence, and there are so many theories are there, starting from two-factor theory, that means from Spearman, to the modern theory like Gardner or Sternberg. So if you consider the intelligence as a variable in your research, then you must see or must analyze the term intelligence from different perspectives or from different theoretical viewpoint. This is called theory triangulation. Okay. Then I want to highlight আমি একটা জিনিস একটু জিজ্ঞেস করে নিই। অ্যাকচুয়ালি আমার টাইম বোধহয় 1:30, তাই তো? স্যার আপনি প্লিজ কন্টিনিউ করুন, কোনো অসুবিধা নেই। না বেশিক্ষণ কন্টিনিউ করবো না। ঠিক আছে না আপনি করুন। না এমনি তো অনেক টাইম আছে আর কি, পরে ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি আছে তো অনেক কাজ করতে হবে। ঠিক আছে, আরেকটু করি। না স্যার আপনি করুন না, অসুবিধা নেই, আপনি করুন স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। So my next headlines or the next point is data used in research. There are 3 steps or 3 points. One is collection of data, analysis of data, and interpretation of data. These are 3 points, and this is the main important part of any research. And for this reason I have mentioned that research is always based on data. Without data, if anybody or any researcher tries to find out or conclude something, this is his or her personal opinion. This is not research findings. So data is utmost necessary for any research methodology or any research. Then types of data used in research. There are 2 types of data. One is primary data and another is secondary data. And in the field of education, আমাদের যারা educational field student আছে তারা এই বোধহয় which is primary data and which is secondary data, you have some ideas I think so regarding primary and secondary data. So first try to explain or try to discuss this point from your viewpoint, then I will explain primary and secondary data. Anyone? What is primary data and what is secondary data? Sir, primary data is something which is collected from the field or direct from any original work. Work was and secondary data is something we get during we take from any other paper during any review purposes. Okay. Very good. Okay. আর কে কিছু? Anyone else? স্যার আমি যে স্যাম্পেলগুলোর উপর কাজ করছি বা যে বিষয়টার উপর কাজ করছি সেখানে সরাসরি যখন আমি ডেটা কালেকশন করব তাদের কাছ থেকে, সেটা হবে প্রাইমারি ডেটা। এবং তাদের ওপর যদি কোনো বই কিংবা কোনো ডকুমেন্ট যেগুলো স্টাডি করি আমরা, সেগুলো হচ্ছে আমাদের সব সেকেন্ডারি ডেটা, মানে তাদের বক্তব্যগুলোকে কেউ তুলে ধরে আর কি। Okay, very good. So just I want to show the definition or the meaning of the primary data collected afresh or from the first time, and thus happen to be original in character. And in the secondary data collected by someone else, not by the researcher in the particular research work, and have already been analyzed by someone else. That means the data from census, the data from another paper, like that. And this secondary data, there is another terminology of this secondary data. Can you guess the term? The secondary data? There is another term, arekta term use kora hoy for the secondary data. You guess korte parbe? Anyone can guess? Very easy. It is not a very technical term. Easy term. Secondary data. You guess korbe? Anyone?
Sir, second hand data? না না, এই কাছাকাছি তাহলে হয়ে গেল। আর একটা কিছু নাম আছে যেটা খুব সহজ নাম, এবং যেটা এটা অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের একটা বই আছে সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চের, নিউম্যান, সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস বাই নিউম্যান, ভেরি গুড বুক। অ্যান্ড আমি যেটা পছন্দ করি এই বইটা পড়তে, এবং সোশ্যাল সায়েন্সের স্টুডেন্ট কেউ থাকলে এই বইটা পড়তে পারো, অনলাইনে অ্যাভেলেবল, হয়তো একটু পুরনো হলেও অনলাইনে অ্যাভেলেবল। সেই বইটাই নিউম্যান, NEUMAN, নিউম্যান, পিয়ারসনের বই। এখানে একটা ওই টার্ম উনি ইউজ করেন, আর কেউ গেস করবে? Sir, selection of method data? নো। ওকে, আমি শো করিয়ে দিই। দিস ইজ কল এক্সিস্টিং ডেটা। সেকেন্ডারি ডেটা মিনস এক্সিস্টিং ডেটা, অলরেডি সেই ডেটা আছে, সেটাকে এক্সিস্টিং ডেটাও বলে। দেন এক্সাম্পল অফ রিসার্চ, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 examples of research. Just try to understand the topic and try to guess যে কোনটাতে first, second, third, fourth, seventh examples are there, in where there should be data collected through secondary source or secondary data, and where the needs primary data. Milton and tragedy, investigation of surface tension effects due to small scale complex boundary. There are different types of research are there. Just guess or try to identify which type of data are required for these 7 types of research or 7 examples of research. First one, Milton and tragedy. Okay. We need to Try Milton and tragedy. Secondary. Secondary data, sir, first. Okay, first data secondary, and the second one secondary data. Primary data from failed. collect No, just answer like secondary or primary. Or primary. Primary, sir. Primary. Primary. And the third one Primary, sir. primary. Okay, and Primary. Primary. Fourth the Primary. secondary. fourth also primary. Secondary data. Secondary. Secondary. Okay. Fifth, Then secondary. And last of all, Primary. last, sir, primary, sir. okay. আমি এখন sir, এই মুহূর্তে primary 1 2 3 4 5 5 just fifth example. হ্যাঁ। Fifth primary or Fifth হচ্ছে secondary? primary data. Primary. Primary. sir. Six Secondary. Secondary data, sir. and last one Primary. Primary data. primary. Primary data. Just okay, Sir, just primary and secondary. okay. হ্যাঁ, আমরা দেখে নিই। আমি এখানে উত্তরগুলো বলে দিয়েছি। পি মানে প্রাইমারি, এস মানে সেকেন্ডারি। Okay, sir. Hello, sir. Okay. There may be some data or secondary data related to some of these research examples. হতে পারে, বাই চান্স হতে পারে কোনো জায়গায় আমার সেকেন্ডারি ডেটা আছে, Hello, sir. কিন্তু প্রাইমারি ডেটাকে আমরা রিলাই করি এখানে। বলো, কে কিছু বলতে চাইছিল? বল। হ্যাঁ, শিওর, শুনছি। যা, সে অফ হয়ে গেছে। So from this explanation, if you go to বলছি এই ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে তো আমি দুটো ডেটাই ইউজ করতে পারি, প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি। অবশ্যই করতে পারি, কিন্তু আমরা যদি ভাবি effect of pandemic on Indian economy, their primary data or secondary data, both are available. Both are available, sir. Problem of যে পয়েন্টটা আছে, তো ওটার ক্ষেত্রে তো আমি problem of graduate student in digital learning West Bengal. It should be primary data, but there are also available data in secondary sources also. So if you try to use primary and secondary data, then it should be also one kind of triangulation. This is called data triangulation. I've already mentioned data triangulation. So you may use this triangulation, that means that called data triangulation. Okay. So in overall, if you consider in literature, in science and in social science, আমরা কি বলবো? In literature আমরা কার উপর বেশি রিলাই করি? Mostly primary or secondary? Secondary, sir. Secondary data. Secondary data, sir. Okay, so mostly secondary data. And in science?
The primary data. Primary, sir. Okay. In science, mostly primary data. And in social science? I think So both. primary and secondary both Secondary, are primary, both. Okay. Both. Either primary or secondary. Secondary. Very good. okay, miss. Very good. Okay. Then collection of primary data. Collection of data or collection of primary data. তো কোথায় থেকে আমরা ডেটা প্রাইমারি ডেটা কালেকশন করি আমরা একটুখানি অ্যাজ এ হোল ভাবি দেয়ার আর সাম in literature generally no need of primary data collection. Already we have discussed in our previous slide. In literature generally no need of primary data collection, but in science we have to collect data from that means that are primary in nature and through some standardized equipments. That means spectrophotometer, scanning electron microscope, and these equipment are very costly. And in science, these are the instrument from which we collect our primary data. And in social science, there are some standardized tests, which is existing standardized test like intelligence test, personality inventory, etc. Or there are some other tests which are developed and standardized by the researcher. সবসময় আমি যেরকম চাইছি সেরকম টেস্ট পাওয়া যায় না, তখন রিসার্চার ফর হিজ ওন পারপাস সে টেস্ট ডেভেলপ করে, বাট হি হ্যাজ টু স্ট্যান্ডার্ডাইজ দ্য টেস্ট ফর দ্য রিসার্চ. So in social science there is also standardized test and there is also self-made test or researcher made test also. If you consider the tools for data collection, tools used for data collection in our social science research, there is some existing standardized test. Observation is also a data collection procedure, interview, and also questionnaire. In our social science aspect, these are the main data collection tools. And if you consider the most popular one, which is the most popular one? Have you any idea? Questionnaire. questionnaire, sir. Questionnaire. Okay. Most popular is questionnaire. And there is a book. I want to refer the book's name, Development of Questionnaire, Johnson and Christensen, How to Construct a Questionnaire. And there are 15 principles of questionnaire construction. এবং নিশ্চয়ই আজকে এতটা সম্ভব হবে না নিশ্চয়ই যে আমি এতগুলো প্রিন্সিপলসকে আলোচনা করব। জাস্ট আমি একটা বা দুটো এক্সাম্পল একটু শো করাই, এবং এইটা আমি রেফার করলাম যে সমস্ত সোশ্যাল সায়েন্স ফিল্ডের রিসার্চাররা আছে যাদের মনে হবে যে তার কোশ্চেনার ডেভেলপ করতে হবে আইদার ইন ইজ ডিসার্টেশন ওয়ার্ক অর প্রজেক্ট ওয়ার্ক অর রিসার্চ ওয়ার্ক। এই বইটা অ্যাজ এ রেডি রেফারেন্স, ভেরি গুড বুক, জনসন অ্যান্ড ক্রিস্টেনসন। এবং তাতে একটা চ্যাপ্টার আছে, আমার এই মুহূর্তে চ্যাপ্টারের নাম্বার মনে নেই, মোস্ট অফলি চ্যাপ্টার 11, তাতে হাউ টু কনস্ট্রাক্ট এ কোশ্চেনিয়ার। বইটা আমার কাছে আছে, মানে বইটার অরিজিনাল দাম হার্ডবোর্ড বাইন্ডিং যদি হয় বইটার দাম হচ্ছে 5000। এই মুহূর্তে আমি যতদূর জানি এটা বোধহয় পেপার ব্যাক বই বেরিয়েছে বাজারে, তাতে বইটার দামটা কমে গেছে, অনেক 1500 এর মধ্যে চলে এসেছে, কিন্তু বইটা খুব ভালো, বিশেষ করে এই কোশ্চেনার কনস্ট্রাকশনের প্রিন্সিপলস এর ব্যাপারে। I want to highlight 1 or 2 points, 1 or 2 principles. Number 1, this should be very interesting. Make sure the questionnaire items match your research objectives. Make sure the questionnaire item means questions, that means questions. That means in technical term, it is items. Make sure the questionnaire items match your research objectives. Suppose I want to do the study, environmental knowledge of secondary students in West Bengal. Environmental knowledge of secondary students in West Bengal. তার মানে আমরা কি করতে চাইছি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেকেন্ডারি স্টুডেন্টদের আমি এনভায়রনমেন্টাল নলেজ মেজার করতে চাইছি, তারপর আমি কম্পেয়ার করতে চাইছি, এটসেট্রা। তার মানে মাই প্রাইম অবজেক্টিভ ইজ টু এস্টিমেট or measure the environmental knowledge of secondary students. So
There are two questions are there. Two question. এখানে দুটো question আছে. Just read the question carefully and mention which are both are appropriate for the above topic or not. One, sir. So question number 1 is appropriate Question for number the 1 topic. Question appropriate. number appropriate, but question number 2 is not. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. হ্যাঁ, বিকজ স্যার ব্যাগে তো নেচারটা বলা হয়নি, প্লাস্টিক ব্যাগ না জুট ব্যাগ না এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি ব্যাগ। না, এখানে কথাটা কি বলা আছে? I carry a bag ক্যারিয়ার ব্যাগ, হ্যাঁ to buy something in the market. হ্যাঁ হ্যাঁ। যে ব্যাগই হোক না কেন। আচ্ছা, তাহলে স্যার আমার মনে হয় এটাও কিন্তু রেলেভেন্ট হতে পারে। এই কোশ্চেনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, অন্য কারণে বলছি আমি কেন বলছি কথাটা। হুম। একটা রিসার্চ আছে, সেই রিসার্চে না পরিষ্কার এটা ফাইন্ডিংস আছে, আমরা যারা আর কি ফ্যামিলি ম্যান, যারা আমরা মার্কেটে যাই, বাজারে যাই, তারা প্রত্যেকে যদি সকালে যখন আমরা বাজারে যাই, আমি বাড়ি থেকে যদি একটা ব্যাগ নিয়ে বেরোই, তাহলে পার উইক আমি 15 to 16 প্লাস্টিক ব্যাগ কম ইউজ করব। এটা একদম এক্সপেরিমেন্টালি প্রুভড। সেজন্য আমি এখানে ব্যাগ কিন্তু আমি কোনো সময় বলছি না যেটা প্লাস্টিক ব্যাগ কি প্লাস্টিক ব্যাগ নয়। আমি বলি আমি মোরফরে গেলাম, আমি স্পেন্সারে গেলাম, আমাকে একটা প্লাস্টিক ব্যাগ দিল, এই ব্যাগটা আমি কি একবার ইউজ করে ফেলে দেবো না আমি অনেকবার ইউজ করতে পারি? অনেকবার ইউজ করতে পারি। তাহলে আমি অনেকবার ইউজ করবো না করবো না? তাহলে আমি যদি রোজই ওই ব্যাগটা নিয়ে আমি বাজারে যাই, তাহলে আমি বাজার থেকে যে ব্যাগটা আমাকে দিত সেই ব্যাগটা আমার কম খরচ হলো। আমি ধরো আমি ওষুধের দোকানে যাচ্ছি, পকেটে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগই একটা ভাঁজ করে নিয়ে গেলাম, ওষুধগুলো দিল, আমি ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে আসলাম, তাহলে আমি ব্যাগ একটা কম প্লাস্টিক ইউজ করলাম। সুতরাং প্লাস্টিক ব্যাগ ইউজ করা, যে ব্যাগ ইউজ করি না কেন, আমি কি বাড়ি থেকে ব্যাগ ক্যারি করে বাজারে যাচ্ছি কি যাচ্ছে না, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা দেখতে পাই যখন অফিস থেকে, যারা অফিস থেকে বাড়ি ফেরে, 5 হাত মানে আমাদের বাঁ হাতের 5টা আঙুলে 5টা ক্যারি ব্যাগ নিয়ে সে বাড়ি ফিরছে, কিন্তু তার যদি পকেটে একটা মোটা আর কি ব্যাগ থাকতো, ক্যারি ব্যাগ, সে যে ব্যাগই হোক না কেন, জুটের হোক বা প্লাস্টিকের হোক না কেন, সে কিন্তু ওই 5টা ব্যাগ কম ইউজ করতো। বোঝাতে পারলাম? ঠিক ঠিক। সুতরাং আমি এখানে যে কোশ্চেনটা দেখেছি ওটা প্লাস্টিক ব্যাগ কি ওটা জুটের ব্যাগ এটা দেখার দরকার নেই, আমি ব্যাগ ক্যারি করি কেন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। This is very important whether we carry a bag before going to the market or not. Okay, then someone asking me to please speak in English only. Okay, then answer the question. Then sir, both will be relevant. Both will be relevant. Both will measure the environmental knowledge. Yes. Everyone says yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, it is absolutely wrong. The second portion is related to environmental behavior. It is not related to environmental knowledge. Am I clear? There is two terms. Yes, sir. One is environmental knowledge and another is environmental related behavior. Second portion is related to environmental behavior, not related to environmental knowledge. But in a layman, এমনিতে মনে হবে যে এটাও the two is related to environmental knowledge also. Obviously it is related to environmental knowledge, but this question is directly related to environmental behavior, not only knowledge. And this behavior is always linked with our knowledge also, but this term is definitely for environmental behavior, not knowledge. আচ্ছা ব্যাপারটা এরকম করে ভাবতে হবে কিন্তু। বুঝতে পেরেছি। নলেজের বেসিসে হ্যাঁ না, সেটা যাই হোক না কেন, সে কার বেসিসে আমার দেখার দরকার নেই, but this question number 2 is directly related to environmental behavior. আচ্ছা, measurement, it measures behavior. It measures behavior, it not measures knowledge. And there is a simple linear equation, but it is not true always. KAB model. KAB. K means knowledge, A means attitude, and B means behavior. Generally, it looks like that. Knowledge
leads to attitude and attitude leads to behavior. অর্থাৎ আমার নলেজ থাকলে আমার অ্যাটিটিউড ঠিক হবে, অ্যাটিটিউড ঠিক থাকলে আমার বিহেভিয়ার ঠিক আসবে। Generally it is considered like so, but actually in reality this is not functioning like that. But behavior is related to or linked with our attitude and also knowledge, but this question is related to behavior only, behavior, not only knowledge. So this number question or question number 2 is not correct for this context. Am I clear? Yes, yes. Yes, sir, clear. Okay. So there are already I have mentioned that there are 15 principles. There are 15 principles of questionnaire construction. So the students of social science or student of education, all are who are the researcher and who will have to construct the questionnaire, please go through the book and read out or understand the 15 principles of questionnaire construction. Okay, and now I want to finish my presentation. Thank you. I think there are মানে আমি আলোচনা করতে করতেই বোধহয় অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিয়েই ফেলেছি। তাও যদি কারোর কিছু ইফ এনি কোশ্চেন ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন জাস্ট আস্ক মি। জিওগ্রাফি বেলদা, ওকে। জিজ্ঞেস করতে চাই স্যার। হ্যাঁ, না আচ্ছা অর্গানাইজারদের জিজ্ঞেস করা এলাও হবে? আচ্ছা ঠিক আছে, বলুন। না আমি জানতে চাই ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। প্রুফ দ্য নভেলটি অফ মাই এনি রিসার্চ ওয়ার্ক। কোনো প্রপোজাল যখন আমি কোথাও দিচ্ছি তখন একটা নভেলটি বলে একটা ক্লজ থাকে যে যেখানে বলা হয় যে ওটা প্রুভ করো যে কতটা ওটা কত ডিগ্রি পর্যন্ত হাউ ক্যান আই রিচ বা ওটা কিভাবে প্রুভ করতে পারি স্যার? এখন আমাদের ইন আওয়ার সোশ্যাল সায়েন্স নভেলটি যেটা আমরা বলি, সেই নভেলটি না আমরা যদি আর কি লোকেশন চেঞ্জ হয় কিংবা স্যাম্পল চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু নভেলটিকে এনশিওর করা হয়। ঠিক আছে, আমি যে লোকেশন চেঞ্জ করি, যে আমি একটা কাজ করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, সেই কাজটা আমি কি উড়িষ্যায় করবো, তাহলে লোকেশন চেঞ্জ হয়ে গেল, দ্যাট মিনস ইট রেফার্স টু নভেলটি অলসো। কিংবা আমি কাজ করছিলাম একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট নিয়ে, আমি একটা অন্য গ্রুপ অফ স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করছি, দেন ইট ইজ অলসো এ নভেলটি। নভেলটি মানে এরকম নয় যে আমাকে প্রত্যেকবার একদম নিউক্লিয়ার ফিশন, নিউক্লিয়ার ফিউশন এরকম করে আমাকে একটা বাল্ব আবিষ্কার করতে হবে, এলইডি আবিষ্কার করতে হবে, তা নয়। ইন আওয়ার সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ অর এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স রিসার্চ যদি আমাদের স্যাম্পল চেঞ্জ হয়ে যায় তাও সেটা নভেলটি। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, আমি কিন্তু অর্গানাইজার হয়ে আপনার ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনে পার্টিসিপেট করেছি। হ্যাঁ, আমি সেটা বুঝতে পেরেছি, গলা শুনে বুঝতে পারছিলাম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে স্যার অ্যাকচুয়ালি তো ছাত্রী আমরা, যতই অর্গানাইজ করি আর যাই করি, আপনি না হলে অর্গানাইজই করতে পারতাম না এটা। না ঠিক আছে, একদম একদম একদম, না খুব ভালো লাগলো স্যার। ওকে, যাই হোক, এমনিতে বোধহয় আর কারোর প্রশ্ন? আচ্ছা, অভিক সরকার কিছু বলবে? হ্যাঁ শিওর। হ্যাঁ আচ্ছা, অভিক সরকার, ক্যান ইউ প্লিজ কাইন্ডলি ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ? অভিক সরকার ও লাইনটা বলো। স্যার বলছি যে আমরা হ্যাঁ শুনছি। কোনো রিভিউ লেখার সময় বা এই লাইনটা ভীষণ, এদিকে আমারই কেটে আচ্ছা যাচ্ছে। অভিক, ক্যান ইউ প্লিজ রাইট ইউর কোয়েশ্চেন ইন দ্য চ্যাট বক্স? তুমি হ্যাঁ তুমি চ্যাট বক্সে লিখতে পারো, তোমার না কথাটা কেটে যাচ্ছে। আমি বেলদা কলেজের ছাত্ররা, হ্যাঁ বলছি আমার কোশ্চেনটা এই ব্যাপারে যে স্যার আমরা যে রিভিউ পেপার বা কোনো পেপার লিখি তখন আমাদের রেফারেন্স দিতে হয়, আর তাছাড়া একটা প্লেগারিজম ম্যাটার থাকে, প্লেগারিজম থাকে তো বটেই। ওকে ওকে, না প্রবলেমটা কি, মানে প্লাজারিজম থাকবেই। আমি সবসময় স্টুডেন্টদের বলি যে 10% প্লাজারিজম বা 10% কপি পেস্ট যদি ভাবি আর কি, খুব সিম্পলি যদি ভাবি, আমাকে 10% করতে দিচ্ছে। তাহলে আমি যদি একটা রিসার্চ বা আমি যদি একটা কোনো ডিসার্টেশন লিখি, সেটা ধরে নেওয়া যাক যে 100 পেজেস, তাহলে আমাকে তো বলছে যে আপনি 10 পেজ অবধি আপনি অন্য জায়গা থেকে ডিরেক্টলি নিতে পারেন, তো সেটা তো অ্যালাউ করছে। আমি যদি একটা 10 পাতার রিভিউ লিখি, তাহলে আমাকে অন্তত 1 পাতা আর কি আমাকে বলা হচ্ছে তুমি কপি পেস্ট বা তুমি করতে পারো আর কি। প্লাজারিজম মানে এটা নয় যে আমি রিভিউ পেপার লিখছি, সেই রিভিউ পেপারটা নিয়েও কিন্তু আমাকে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে হবে, হুইচ ইজ কল্ড প্যারাফ্রেজিং।
হ্যাঁ হ্যালো স্যার, স্যার এবার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, পাচ্ছেন? তুমি আরেকটা ডিভাইসে ঢুকেছো, হ্যাঁ শুনতে পেয়েছি, ওকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলছি এটাই যে কোন প্লাগারিজম তো ঠিক আছে, কিন্তু প্লাগারিজম সফটওয়্যার গুলো যেগুলো এখন ইউজ হচ্ছে, ওগুলো 3টে বা 4টে ওয়ার্ড পর ওটা ওদের একটা মানে ফাংশন আছে যে তারপরে ওরা ধরে নিচ্ছে যে ওটা প্লাগারিজম করছে, আমি কোথায় কপি করছি। তো কোনো সময় আমি মানে কি বলবো অ্যাক্সিডেন্টালি প্লাগারিজমের আন্ডারে পড়ে যাই, মানে না জেনেও আমি করছি না কিন্তু হয়ে যায়। তো আমি মানে প্লাগারিজমটা ইন্টারনেট আবিষ্কার হয়েছে বেশ কিছুদিন হয়েছে, মানে বেশি দিন হয়নি। তো আমি বলছি ভবিষ্যৎ ইন ফিউচার এটা মানে কোন লেভেলে পৌঁছাতে পারে, তখন সফটওয়্যারে কি কোনো চেঞ্জ হবে বা কিছু যে অনেক রিসার্চ পেপার সফটওয়্যার চেঞ্জ জমা হবে না, হচ্ছে একটা। অভিক সরকার, আমি তো বলিনি অ্যাকচুয়ালি এই যে আমি আমাদের আমাদের যেমন ইউনিভার্সিটিতে এটা সেট করে দেওয়া থাকে যে আমাদের যারা রিসার্চ স্কলার আছে, আমরা ইউনিভার্সিটিতে যে পেপারটা সাবমিট করি, ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেয়, সেটা নিয়ে আমরা রিসার্চ জার্নাল যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দিই। এবার এই যে 3 ওয়ার্ডস অর 5 ওয়ার্ডস অর 7 ওয়ার্ডস, ঠিক আছে, এটা কিন্তু সেট করা যায় আলাদা করে। যেমন দেখা যাক, আমি যদি হাইপোথিসিসের কথা ভাবি, কনসিডার দ্য হাইপোথিসিস, ঠিক আছে, অ্যান্ড কনসিডার দ্য নাল হাইপোথিসিস, সেখানে কি লেখা থাকে, দেয়ার ইজ নো সিগনিফিক্যান্ট মিন ডিফারেন্স বিটুইন অমুক অমুক। তো ফার্স্ট 5 or 6 ওয়ার্ডস which are very much similar to other hypotheses, এবং সেটা সফটওয়্যার দেখাবে যে ইট ইজ প্লাজারাইজড। তখন 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 যিনি ওখানে বসে হ্যান্ডেল করছেন, তিনি এইগুলোকে উনি অ্যাভয়েড করেন, তিনি এগুলোকে ইগনোর করেন, যে হাইপোথিসিসের ক্ষেত্রে আমি এটাকে ইগনোর করে দিলাম, ঠিক আছে, কিন্তু বাদ বাকি জায়গায় ইগনোর করবে না কিন্তু, কারণ হাইপোথিসিস there are some special writing style for hypothesis writing. There is no significant mean difference between অমুক and অমুক, there is a difference between অমুক and অমুক, তাহলে তো এটা কমন হয়ে যাবেই। তো সেক্ষেত্রে এগুলোকে যিনি আর কি মানে বসে থাকেন তিনি ইগনোর করেন, কিন্তু সবগুলোকে ইগনোর করবেন তাই বলে, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ আর স্যার, কিছু, হ্যাঁ আমার ডাউটটা ক্লিয়ার হয়েছে। এবার আমাদের আরেকটা সেশনও আছে, আমাদের আরেকটা সেশনও আছে। হ্যাঁ স্যার। স্যার একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, নুরুল ইসলাম উনি জিজ্ঞেস করছেন, অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ লিটারেচার, ইফ Okay. আই ওয়ার্ক অন নভেল, হ্যাঁ shouldn't I deal with both the primary and secondary data? So actually, Nurul Islam, suppose in case of his or his research, he wants to collect data from different experts in this field, then he must be collect data from primary source. অনেক লাগে তো আমাদের যে কোনো একটা ভিউ পয়েন্টে আমি এক্সপার্টের কাছ থেকে ডেটা কালেক্ট করতে চাই, তাহলে সে ডিরেক্টলি এক্সপার্টের কাছে যাবে, গিয়ে সে প্রাইমারি ডেটা কালেক্ট করবে। আদারওয়াইজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি ডেটার উপর আমরা রিলাই করি, কিন্তু প্রাইমারি ডেটা আমরা নেব না এই কথা তো কোনো সময় বলছি না। ইউ মে রিলাই অন সেকেন্ডারি ডেটা অ্যান্ড অলসো অন প্রাইমারি ডেটা, অ্যান্ড দিস টাইপ অফ ডেটা অর ডেটা ট্রায়াঙ্গুলেশন is a modern approach of today's research. This triangulation means mixing of sources, mixing of methodologies, and it is very accurate and very relevant. ঠিক আছে, কেন বলি আমি, যে আমরা বলি না একটা সোর্স থেকে ডেটা পেলে সেই সোর্সের কিছু লিমিটেশন আছে, তাহলে আমরা যদি আরেকটা সোর্স থেকে ডেটা নিই, তাহলে ওই লিমিটেশনটা আরেকটা সোর্স থেকে নিলে সেটা কিন্তু কেটে যেতে পারে। আমরা কোশ্চেনের দিয়ে নিলাম, আমরা যদি ইন্টারভিউ দিয়ে নিই, তাহলে আমাদের একটা আরেকটাকে অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিমেন্ট করে আর কি, সেটা নেওয়া উচিত, নেওয়া যেতেই পারে, সেটা ডিপেন্ড করবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য নেচার অফ দ্য টপিক। ওকে, ওকে, তাহলে Sir, I have a question, sir. Babu, Sir, what is research ethics, sir? research ethics, there is a broad term, research ethics. Sir, tell me very shortly, sir. You have to ethically correct in the field of research. That one aspect is plagiarism. Another aspect is you have to take permission from the sample before taking data. এবং অনেক সময় দেখা যায় রিসার্চাররা একটা ডেটা পেয়েছে, সেই ডেটাকে নিয়ে সেটাকে সে নাম দিয়ে ইউজ করে দিচ্ছে, এটা করা এথিক্যালি কারেক্ট নয়। তুমি কি পারমিশন নিয়েছো যে আমি এই, দেখা গেল আমি একটা কোনো স্কুল থেকে ডেটা নিলাম, নিয়ে বলে দিলাম যে এই স্কুলের পারফরমেন্স এইরকম, কিন্তু স্কুলকে জানানোই হলো না, স্কুল কিন্তু অবজেকশন করতে পারে যে আপনি আমার পারমিশন না নিয়ে আমার ডেটা আপনি স্কুলের নাম দিয়ে চালাচ্ছেন কেন। আমরা যখন রিসার্চ করি তাদের আমাদের কাছে স্কুলের নামটা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমাদের কাছে ডেটাটা ইম্পর্টেন্ট। দিস ইজ অলসো এথিক্স। এই এথিক্স, হিউম্যান এথিক্স আছে
অবভিয়াসলি বায়োসায়েন্সে অ্যানিমাল এথিক্স আছে, ঠিক আছে। ইভেন আর কি অ্যানিমাল এথিক্স মেনে আমাদের রিসার্চ করতে হয় জুলজিতে বা অন্যান্য জায়গাতে আর কি, ঠিক আছে। ইভেন আর কি নিশ্চয়ই যেটা বায়োসায়েন্সের সব জায়গাতে এথিক্স থাকবে। আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সে ইউ শুড ফলো দ্য হিউম্যান এথিক্স অ্যান্ড দ্য কমন রিসার্চ এথিক্স ইজ দ্য প্রবলেম অর actually problem of plagiarism. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. স্যার মিস্টার বাবলু গিরি, আপনার একটুখানি পরিচয় জানতে পারি? বাবলু, Okay, ma'am. বাবলু গিরি, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু আপনার পরিচয় একটু বলবেন একটু? Actually, ma'am, I have completed my masters in geography from Vidyasagar University, and now I am completing my master of education from WBU TTEPA. Okay, thank you so much. Okay. Okay, ma'am. Thank you. বাবলু হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, বিএসসি কমপ্লিট করেছে। হ্যাঁ ঠিক আছে। So, Sir, I have a question regarding আমি ইন্টারাপ্ট করছি স্যার, বলছি যে we have another session for detailed discussion so that এইখানে কি আমরা এই সেশনটা ঠিক আছে আরেকটা সেশন তো আমরা হাতে পাবো, তখন আবার ডিসকাস করা যাবে। হ্যাঁ শিওর। প্লিজ আমরা সকলের তখন আমরা ডিসকাশন পার্টে কোশ্চেন নেব। ওকে so that we have reached at the end of this plenary session 2. So I would like to invite Dr. Mukesh Pradhan, Assistant Professor, Department of Physics and IQAC member of Belda College, to sum up the plenary session 1 and 2. Please, Dr. Pradhan. Okay, thank you, Lipikadi. Thank you, sir, Professor Bijon Sarkar, for your very nice illuminating presentation on research in different discipline, especially on collaborative approach or collaborative research. You have nicely explained with very simple example about data used in research. Your very interactive presentation with our participant will definitely enlighten and enrich us. We hope that all our participants have benefited a lot from your presentation, interactive presentation. So thank you, sir, very much for your very nice presentation. Since we have come to end of this plenary session, now I am going to sum up. First, on behalf of the organizing committee, let me first thank all our distinguished speaker for their insightful, nice and illuminating presentation. In the keynote address, we have with our first distinguished speaker, Professor Bhujendra Nath Panda. He has nicely addressed on different aspects of course of current research scenario. Professor B.N. Panda has stressed the need for careful systematic research in any field that should be helpful in our life, that should improve so that it can improve our life. He has also emphasized the need for exploration, description, explanation or experimentation on different problems to get solution of answer. He also shed light on the present research trends in educational institutional. He also beautifully explained with example the need for taking care of different types of research, both qualitative and quantitatively. He also clearly explained the essentiality of mixed method of research in the present context. He nicely explained in details about how to carry out a good research. He also emphasized the need for doing proper planning to do good research. He also, Professor Panda, he also given a very strong, nice insight the need for why it is very important to have a good designing or good planning or good framework for carry out a good research work.
I think his insightful presentation will definitely helpful to all the participants in this seminar. In this plenary session one, we have with us with our distinguished research person, Professor Dr. Habiba Hussain. She has talked on what is research proposal. Professor Dr. Habiba Hussain has nicely explained in details with example on how to formulate a research problem. She has mainly talked about research proposal. She has also clearly explained the need for a good research proposal. Also, she has clearly explained in detail about the different phases of research work. She has also elaborately discussed on the research plan or work plan. I think her nice and insightful presentation will definitely help all the participants, especially to the participants who are going to start, who are planning to carry out research. So for them, her lecture will be definitely useful. And the second plenary session we have with us with Professor Bijon Sarkar. He has talked about talk about research in different discipline. He has mainly talked about on collaborative approach or research. He has also explained very clearly with common example about data use in research, how to collect data, what are the different types of data, what are the source of data, how to collect data, and all these things about data very nicely. And his interactive presentation with our audience, I think we have benefited a lot from him. So thank you, sir. And finally, I thank all our distinguished speaker, resource person, for their very nice presentation, illuminating and enriching presentation. So thank you, sir, madam. Now I hand over to Lipika madam. Thank you, Dr. Mukesh Pradhan. Now we will enter into the exciting and very important session, that is the work-related assignment session. This session will be coordinated by our sir, Professor Bijon Shankar, Professor, Department of Education, University of Kolkata, and jointly coordinated by Dr. Rita Shom. We will introduce with Dr. Rita Shom. Dr. Rita Shom presently working as Assistant Professor and Head of the Department of Education, Sukumar Sengupta Mohavidyalaya. Previously, she has worked for past 7 years at Sagar Mohavidyalaya at Sagar, Sundarban, and she has completed minor research project on women empowerment and sustainability, possesses experience in working on women empowerment project at the Institute of Psychology and Education of a reputed NGO of Kolkata. Now this session is will be conducted by our honorable sir and madam. Over to you, Dr. Bijon Sarkar sir and Dr. Rita madam. Okay. First of all, thank you. Thank you. Am I audible? This is technical Yes, insight. ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. First of all, my great gratitude to the institution. I would like to express my gratitude for this great opportunity and that kind of nice workshop. We all are about the webinar. There are a lot of webinars, lot of discussion, but this is the need of the hour to work in hand. And that's what we are facing. I think we all are enjoying the session as it is most interactive one. So it owed some activity, it owed some assignment that is designed by Dr. Bijon Sarkar sir. I would like to share my screen to show all of you the example of the form, which has already been shared to the WhatsApp group. I think we have to go bilingual because we have so many of students, UG, PG, and research scholars who are spoken in Bengali. So I can repeat it that like that. আমাদের যারা
স্টুডেন্টসরা রয়েছে এবং আরো যারা মূলত রিসার্চের কাজটা হাতে কলমে করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই ওয়ার্কশপটা অ্যাটেন্ড করছি, সবাইকে আহ্বান জানিয়ে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি, যেখানে নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমরা পেয়ে গেছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটা গুগল ফর্ম, যেখানে কতগুলো প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে। কিভাবে এই গুগল ফর্মটা আমরা ফিল আপ করবো এবং এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমরা কিভাবে করে রিসার্চের কাজটা হাতে কলমে একটু শিখে নিতে পারবো সেইটা দেখবো। Dr. Shom, I'd like to request Shoili Choudhury to give this link in our program chat box as well as in our WhatsApp group. Okay, thank you. I'll do it. Okay. This is the window you can see after clicking the link, which will be shared in the chat box and as already shared in the WhatsApp group. WhatsApp group e link ta share kora hoyeche, chat box e link ta share kore dewa hocche। সেই link ta click করার পরে এই রকম একটা উইন্ডো খুলবে, যেখানে আমরা এই ওয়ার্কশপের অ্যাসাইনমেন্টটা দেখবো। আমরা যা কিছু আজকে এই ডে লং ওয়ার্কশপে শুনছি সেইগুলোকে একটু কালটিভেট করে নিতে পারবো আমরা এই ওয়ার্কশপটা, এই অ্যাসাইনমেন্টটা করার মধ্যে দিয়ে। প্রথম শিটটাতে সেকশন 1-এ যা রয়েছে সেগুলো সবই জেনারেল ইনফরমেশন, যেটা পার্টিসিপেন্টকে বোঝবার জন্য জানবার জন্য দরকারে লাগবে। একটা কথা এখানে রিমাইন্ড করিয়ে দিই, দিস অল সেকশনস আর ম্যান্ডেটরি। উই অল হ্যাভ টু fill up these all sections. Without filling up all these questions, we can't be able to submit this form. এই ফর্মটা আমরা সাবমিট করতে পারবো না এই সব প্রশ্নগুলোর উত্তর না করা পর্যন্ত। প্রথমে ইমেল আইডি রয়েছে, সবাইকে নিজস্ব ইমেল আইডি দিতে হবে, তারপরে নাম, ডেজিগনেশন, যে যে পদে রয়েছেন, ছাত্র, শিক্ষক বা অন্য যে কোনো পদে যে যেমন রয়েছেন তার এখানে ইনফরমেশন ইনপুট করতে পারবে। যে যে প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন, ইনস্টিটিউশন বা অর্গানাইজেশনে, সেই প্রতিষ্ঠানটাকে লিখবেন। যেহেতু আমরা একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়ে এই ওয়ার্কশপটা করছি, এখানে বিভিন্ন বিষয়ের মানুষজন, বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনা করা মানুষজন রয়েছেন। আমরা লাস্ট সেশনে দেখলাম যে কিরকম ভাবে বিভিন্ন সাবজেক্টে আমরা রিসার্চ করতে পারি, সেজন্য সাবজেক্টটাও এখানে ভ্যারি করবে। যার যা সাবজেক্ট, যে সাবজেক্টের উপরে আমরা পড়াশোনা করেছি, গবেষণা করতে চাইছি, সেই সাবজেক্টটা এখানে আসবে। প্রথম সেকশনের শেষ প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের আগ্রহের জায়গা নিয়ে, ইয়োর ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট ইন রিসার্চ। গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত দিকগুলোতে উৎসাহ রয়েছে, আগ্রহ রয়েছে, সেগুলো, সেই জায়গাটা আমরা এখানে মেনশন করতে পারি। যেহেতু এটা একটা এক্সাম্পল, এই অ্যাক্টিভিটিটা এমন কিছু বিশাল বড় অ্যাক্টিভিটি নয়, ইট ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল টু ওয়ার্ক ইন হ্যান্ড। সেজন্য এখানে আমরা ছোট করে আমাদের ভাবনার রেপ্লিকাকে রিফ্লেক্ট করতে পারবো। অ্যাসাইনমেন্টের মূল প্রশ্নগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ সেকশন 2 থেকে শুরু হচ্ছে, যেখানে প্রথমে ইনস্ট্রাকশন দেওয়াই রয়েছে যে আমরা এখন যে সময় রয়েছি, বেশ খানিকটা সময় আমাদের এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে লাগবে। দিস ইজ জাস্ট আ কাইন্ড অফ থট প্রভোকার। ইট উইল শেক আওয়ার ব্রেন টু drag out some ideas which is running in front or inside our brain. আমাদের মাথার মধ্যে যে সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো ঘুরে বেড়ায়, যেসব নিয়ে আমরা কাজ করতে চাই, সেগুলোকে একটা সংগঠিত আকারে টেনে বের করে আনার একটা চেষ্টাই অ্যাসাইনমেন্ট, যেটা একটু সময় ধরে, ধৈর্য ধরে আমরা করতে পারবো। এবং 3:30-এর মধ্যে, এখানে ইনস্ট্রাকশনে দেওয়াই রয়েছে যে 3:30-এর মধ্যে এটা সাবমিট করে আমরা আবার লিঙ্কে ফিরবো এই পরবর্তী ডিসকাশন, প্রেজেন্টেশন এবং সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিয়ে। অনেক প্রশ্ন উঠে আসছিল, যার মাঝখানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনটা শুরু হলো, অনেকের মনে অনেক প্রশ্নই আছে। এই অ্যাসাইনমেন্টটা করতে গিয়ে হয়তো আরো কিছু প্রশ্ন মাথায় চলে আসবে, সেই সবগুলো নিয়ে আরো কম্প্যাক্ট প্রোঅ্যাক্টিভ ওয়েতে আমরা ডিসকাশন করতে পারবো এবং একটা ব্রেকও মাঝখানে আমরা পেয়ে যাব। তারপরে আমরা ফিরে আবার আলোচনা করব। এই যে সেকশন 2, এখানে যে মেন বিষয়গুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রথমটা হলো ইয়োর টেন্টেটিভ টাইটেল ফর ডুইং দ্য ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি। ফার্স্ট অফ অল সবাইকে এটা রিমাইন্ড করে দিই, এটা কোনো পরীক্ষা নয়, এখানে কোনো ঠিক ভুলের ব্যাপার নেই, বা এখানে আমাদের
কাউকে ইমপ্রেস করারও কোনো ব্যাপার নেই। উই ডোন্ট হ্যাভ টু ইমপ্রেস এনিওয়ান, উই ডোন্ট হ্যাভ টু এক্সাম আওয়ারসেলফ, উই ডোন্ট হ্যাভ টু get feared about something else. We just have to put our thing here. Whatever we are thinking, what the thoughts are coming out, we have to catch it and put it in the box. আমাদের যে সমস্ত ভাবনা চিন্তা আসবে এই প্রশ্নগুলো স্টিমিউলাস হিসেবে কাজ করবে, তার রেসপন্স হিসেবে যে ভাবনা চিন্তাগুলো আসবে সেগুলোকে আমরা জাস্ট এই বক্সে পুট করে রেসপন্স করব। হয়তো আরো ভালো উত্তর হতে পারতো, সেটা নিয়ে ওয়ারিড না হয়ে আমরা শুধুমাত্র আমাদের ভাবনা চিন্তাটাকে এখানে পুট করব যার যার নিজের মতন করে। তাই প্রথমটা সম্ভাব্য টাইটেল, সম্ভাব্য যে শিরোনাম হতে পারে। আমি যদি একটা কোনো রিসার্চের কাজ করি, রিসার্চ প্রপোজাল নিয়ে কথা হয়েছে, রিসার্চের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয়েছে, বিভিন্ন ফিল্ডের রিসার্চ নিয়ে কথা হয়েছে, যদি আমি আমার পছন্দের ফিল্ড নিয়ে রিসার্চ করতে চাই তাহলে তার নামটা কি হবে? যে নামটা মনে আসবে সেই নামটাই আমরা এখানে লিখবো। What do you think about the methodology of this selected study? এক নম্বর প্রশ্নেরই এটা 2 নম্বর ধাপ, যে বিষয়টাকে আমি ঠিক করলাম, যে শিরোনামটা আমি ঠিক করলাম তার মেথোডোলজি কি হতে পারে। What do you think about the methodology of the selected study? যে স্টাডিটা আমরা নির্বাচন করেছি, দেখেছি, সেটা কিভাবে আমি করতে পারি, তার ডিজাইনটা কি হতে পারে, তার মেথোডোলজি কি হতে পারে, সেটা এখানে আমরা ছোট করে লিখবো। How do you collect data for the selected study? যে স্টাডিটা করার কথা ভেবেছি, একটা টেন্টেটিভ শিরোনাম দিয়েছি, টেন্টেটিভ টাইটেল দিয়েছি, সেই স্টাডিটা করবার জন্য যে তথ্যের প্রয়োজন, যে ডেটার প্রয়োজন, সেটা কিভাবে আমি সংগ্রহ করতে পারি, সেই তথ্য সংগ্রহের কথাটা এখানে নিজের মতন করে আমরা লিখব। Do you want to frame any tool for the selected study? যদি আমরা যে গবেষণাটা করতে চাই, যে তথ্য সংগ্রহ করতে চাই, সেই তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যদি মনে হয় কোনো টুল দরকার, তাহলে সেটা কি হতে পারে? ডু ইউ ওয়ান্ট টু ফ্রেম এনি টুল ফর দ্য সিলেক্টেড স্টাডি? যে স্টাডিটা আমরা করতে চাইছি তার জন্য কোনো টুল কি আমরা ফ্রেম করতে চাই, সেই সম্পর্কে এখানে আমরা লিখব। হতে পারে যারা রিসার্চের কাজ নিয়ে খানিকটা এগিয়েছেন, প্রপোজাল তৈরি করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এরকম মনে হতেই পারে যে আমার চেনা টুল রয়েছে, যে টুলটাকে আমি অ্যাডাপ্ট করব, আমি কিনবো, কি আমি নিজে থেকেই টুল তৈরি করব। সেই যা কিছু মনে হওয়া, সেই অভিজ্ঞতার কথা এবং মনে হওয়ার কথা আমরা এখানে পুট করতে পারবো রিসার্চের টুল সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে। 4 নম্বর প্রশ্নটা হলো, ডু ইউ নিড স্যাম্পলিং? নমুনায়নের কোনো প্রয়োজন কি আছে? ইফ সো, যদি প্রয়োজন থেকে থাকে, স্টেট দ্য প্রসিজার টেকনিক ফর স্যাম্পলিং ইন দ্য সিলেক্টেড স্টাডি। যদি আমার স্যাম্পলিং এর দরকার হয়ে থাকে তাহলে কি ধরনের স্যাম্পলিং টেকনিক আমি ইউজ করব সেটা এখানে আমরা লিখব। এখানে একটু উল্লেখ করি, I have to mention here that we have read all the theoretical parts of the research. Whatever research we want to do, what subject we have to deal, we are going through the theoretical part, but this question will lead us to actively participate in the practical field of the research methodology. So whenever we think or we try to think about sampling or the sampling procedure, may the theories, the types drag out from our mind. We have to catch them, select them, choose them. আমাদের বাঁচতে হবে, ভাবতে হবে সেই সমস্ত তথ্যগুলো থেকে, যেগুলো আমরা বই থেকে পড়েছি, জেনেছি, বুঝেছি, সেগুলোকে বাস্তবিকভাবে ব্যবহার করবার একটা ক্ষেত্র আমরা এখানে এই অ্যাক্টিভিটিটার মধ্যে দিয়ে পাচ্ছি, যেখানে আমরা আমাদের সেই জানা বোঝা পড়ার যে তথ্য সেটাকে ছোট করে তুলে ধরবো, নির্বাচন করব। তাহলে 4 নম্বর পয়েন্টে আমরা দেখলাম, যদি আমাদের গবেষণার কাজে, যেটাকে আমরা গবেষণা করব বলে ঠিক করেছি আপাতত, সেখানে নমুনায়নের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে তার কৌশল কি হবে সেটা এখানে আমরা লিখব। 5 নম্বর পয়েন্টে, হোয়াট উইল বি ইয়োর ডেটা অ্যানালিসিস টেকনিক ফর দ্য সিলেক্টেড স্টাডি? নমুনায়ন করলাম, তথ্য সংগ্রহ করার কৌশল বলেছি, তাহলে যে তথ্য সংগ্রহ করছি সেটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করব? সেখানে কি কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস রাখবো? রাখলে কি ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস রাখবো, নাকি কোনো কোয়ালিটেটিভ নেচার দিয়ে সেটাকে ব্যাখ্যা করব? ছোট করে সেই জায়গাটা, শুধুমাত্র সেই জায়গাটা তুলে ধরা যেটা দিয়ে আমি আপাতত ভাবছি যে হ্যাঁ এভাবে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি, সেটা এই 5 নম্বর প্রশ্নের ক্ষেত্রে আসবে। 6 নম্বরে আমরা দেখছি, state specific techniques or procedure of data analysis for the selected study.
তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এই যে নির্বাচিত গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কৌশল যদি আমার জানা থেকে থাকে, মনে হয়ে থাকে, তাহলে সেটা আমরা সেখানে লিখব। অর্থাৎ আস্তে আস্তে আমাদের আবছা ধারণাটা একটু একটু করে স্পষ্ট হচ্ছে, যেখানে আমরা আস্তে আস্তে গুছিয়ে নিচ্ছি আমাদের ভাবনাগুলোকে। নমুনায়ন করার কথা ভেবেছিলাম, তথ্য সংগ্রহ করার কৌশলের কথা ভাবলাম, তথ্যটাকে কিভাবে বিশ্লেষণ করব তার নির্দিষ্ট কৌশলের কথা এখানে এসে স্থির করে ফেললাম। 7 নম্বরে ডিসকাস দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য সিলেক্টেড স্টাডি। যে কোনো গবেষণারই একটা তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা থাকে। আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে ভাববো যে আমি যে কাজটা করার কথা ভাবছি, যে গবেষণাটা করার কথা ভাবছি, তার কি প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে সেটা ছোট করে আমরা এখানে লিখব। শুনলে মনে হবে যে এই সব স্টেপগুলো তো একটা বিরাট রিসার্চ প্রপোজাল বা ডিসার্টেশন বা থিসিসের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল। এখানে কিন্তু আমরা তার একটা মিনিয়েচার করার স্কোপ পাচ্ছি। আমাদের মাথার মধ্যে একটা এলোমেলো ধারণাকে একটু একটু করে ঘষে মেজে একটা সাধারণ ছকে বাঁধার চেষ্টা করছি, যেটা আমরা অনেক সময় গুডেড মডেলের মধ্যে শুনেছি যে আচ্ছা এলোমেলো একটা ধারণা আমাদের মাথায় থাকে যখনই আমরা কোনো ডিজাইন করি, কোনো কাজের পরিকল্পনা করি। যত আমরা সেটা নিয়ে ভাবি, চিন্তা করি, তত সেটা আস্তে আস্তে একটা শেপ পায়। এখানেও সেটাই এক্সারসাইজ, কাইন্ড অফ ব্রেন এক্সারসাইজ। আমরা যেমন শরীরের সুগঠনের জন্য মাসেল এক্সারসাইজ করি, ঠিক সেই রকম ভাবে এটা এক ধরনের ব্রেন এক্সারসাইজও বলতে পারি, যেখান দিয়ে আমরা আমাদের রিসার্চের অ্যাপটিটিউডকে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে পারি, এক্সপার্টাইজের দিকে নিয়ে যেতে পারি। এই যে 7টা প্রশ্ন আমরা এখানে দেখছি, এই 7টা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে আসলে আমরা একটা প্রপোজাল, একটা থিঙ্কিং, একটা থট টুয়ার্ড রিসার্চ সেটাকে শেপে আনতে পারি। এই 7টা প্রশ্ন, এই 7টা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর, যার যে ধরনের ধারণা, যে ধরনের ভাবনা চিন্তা, তার মতন করে অত্যন্ত ক্রিয়েটিভ হয়েছে আমরা এই কাজটা করব। আর একটা ইনস্ট্রাকশন এখানে দেওয়া রয়েছে, you can write in English or Bengali and upload only PDF file the answer of all the given questions by mentioning only yes in Google Sheet as all the fields are required to answer. আচ্ছা, এখানে একটা অপরচুনিটি দেওয়া হচ্ছে, যেরকম ভাবে আমরা বাইলিঙ্গুয়ালি ডিসকাস করছি, যাতে করে আমাদের মূল উদ্দেশ্য রিসার্চটাকে ইন্টারেস্টিং করে তোলা, রিসার্চের মজাটাকে ফিল করা। as we want to used to do the research methodology, we wish to enjoy the works of research methodology, we actually want to enjoy the thoughts and thinking, theories and practice of the research design and methodology. So this is an opportunity for our students and all other participants যে আমরা নিজেদের ভাষায়, তার মধ্যে দুটোই, যেটা দিয়ে আমরা রিড আউট করতে পারবো এবং অ্যানালিসিস করতে পারবো, বাংলা এবং ইংরেজি যে কোনো ভাষায় আমরা এই তথ্যগুলোকে দিতে পারি, এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারি। আমরা প্রেফার করব ইংলিশে আনসারগুলো এলে আমাদের জন্য সুবিধা। কারোর যদি মনে হয় সে বাংলায় আনসারগুলো করতে চায়, তাহলে সে বাংলায় করতে পারে, এখানে আনসারের জায়গায় সে বাংলায় টাইপ করেও লিখতে পারে। আদারওয়াইজ প্রত্যেকটা অপশনে, মানে সেকেন্ড পোর্শনের রিসার্চ মেথোডোলজির কোয়েশ্চেনের যে অপশন, জেনারেল ইনফরমেশনের অপশনগুলো অ্যাকচুয়াল নিজের ইনফরমেশনগুলো দিতে হবে, না হলে আইডেন্টিফাই করা যাবে না। সেকেন্ড সেকশনের অর্থাৎ রিসার্চ মেথোডোলজি অ্যাসাইনমেন্টের যে অ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন, মেইন বডির কোয়েশ্চেন গুলোর ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাতে ইয়েস ইয়েস দিয়ে ফর্মটাকে সাবমিট করা যাবে। এই প্রত্যেকটা প্রশ্ন নম্বর ধরে যে কোনো পেজে তার আনসার করে সেটাকে ছবি তুলে পিডিএফ ফর্ম করে এখানে অ্যাড ফাইল, ঠিক এই ইনস্ট্রাকশনের নিচে একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে অ্যাড ফাইল যে অপশনটা রয়েছে সেটা ক্লিক করে আমরা পিডিএফটা ড্রপ করতে পারি। তাতে লেখাগুলো ভেঙে যাবে না, আমাদের কাছে পরিষ্কার ইনফরমেশন আসবে। এই যে একটা লম্বা ব্রেক আমরা পাচ্ছি, এই কোয়েশ্চেন আনসার, এই ডিসকাশন, এই প্রেজেন্টেশন, এই ওরিয়েন্টেশন, অর্থাৎ কিনা এই গুগল ফর্মটা কিভাবে ফিল আপ করতে হবে এর ওরিয়েন্টেশনের পরে আমরা কারোর যদি এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকে সেইটা জেনে নিয়ে একটা টাইম দেব, যে সময়ের মধ্যে আপনারা এটাকে ফিল আপ করে সাবমিট করবেন, এবং ম্যাক্সিমাম টাইম ইজ 3:30। 3:30-তে আমরা ব্যাক টু ডিসকাশনে আসবো। ইন বিটুইন আমরা থাকবো, অর্থাৎ কিনা আমরা লাইভ থাকবো এখানে। কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক ডিউরিং দিস টাইম।
no bar will be there. আমি সেখানে থাকবো এবং অন্য টেকনিশিয়ান কেউ নিশ্চয়ই থাকবেন যারা আনসার করার জন্য এখানে উপস্থিত থাকবেন। আমি একবার রিপিট করে দিই, লিংকে গিয়ে ক্লিক করলে ওয়ার্কশপ রিলেটেড অ্যাসাইনমেন্টের দুটো সেকশন আমরা দেখতে পাবো। এই সেকশনগুলোকে আমরা ডিরেক্টলি এখানে ফিল আপ করে সাবমিট করতে পারি, অথবা যদি আমরা প্রয়োজন মনে করি তাহলে ফার্স্ট সেকশনটাতে নিজেদের ইনফরমেশন, পার্সোনাল ইনফরমেশন দিয়ে ফিল আপ করে সেকেন্ড সেকশনটাতে ইয়েস ইয়েস দিয়ে সাবমিট করে কাগজে নাম্বার দিয়ে তার আনসারগুলো লিখে আমরা ছবি তুলে পিডিএফ করে ড্রপ করতে পারি এই অ্যাড ফাইল লিংকে। এখানে যে অ্যাড ফাইল অপশনটা রয়েছে এর মধ্যে আমরা এটাকে রাখতে পারি বা ড্রপ করতে পারি। ঠিক 3:30টার সময় আমরা র্যান্ডমলি বেশ কয়েকটা পেপারকে, ফর্মকে তুলে নিয়ে প্রেজেন্ট করব, ডিসকাস করব। আপনারা নিজেরা চাইলে নিজেরাও প্রেজেন্ট করতে পারেন, ডিসকাস করতে পারেন। একটা মোস্ট ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন আমরা এক্সপেক্ট করছি, যেখান থেকে আমরা আমাদের রিসার্চ সংক্রান্ত থটস গুলোকে একটু গুছিয়ে নিতে পারবো। ভুল আমরা করব, কিন্তু সেই ভুলগুলোর থেকে আমরা ভালো করে শিখবো, কাজটাকে এনজয় করব। এটাই মূল মোটো এবং এটাই একমাত্র সফলভাবে ইন্টারাকশন এর ক্ষেত্রে হতে পারে। আমার বলার দিক থেকে এটাই ছিল। I think I have completed. If you have any question, you may ask. Thank you, Dr. Sir, have you any more explanation needed for this? No, ঠিক আছে, একদম রীতা খুব ওয়েল এক্সপ্লেন করেছে। আমরা আপাতত লিভ করতে পারি হয়তো, তবে আপনার 3:30 আমরা জয়েন করবো। আমি কারোর বোধহয় কোনো প্রশ্ন ছিল, কেউ একটা প্রশ্ন করতে চাইছিল? না, কেউ একটা হাত তুলেছিল। আপনার ম্যাম ওই প্রথম কোশ্চেনটা এটা বললেন টাইটেলটা, রিসার্চের টাইটেলটা, মানে আমি যে সাবজেক্টের উপর রিসার্চটা করতে চাই তার একটা টাইটেল আমাকে দিতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, টেন্টেটিভ টাইটেল একটা, যেটা তোমার মনে হবে বা আপনার যেটা মনে হবে যে আমি এইরকম একটা কাজ করতে চাই, একটা সম্ভাব্য টাইটেল। এরকম নয় যে সেটাই ফুল অ্যান্ড ফাইনাল, একটা সাধারণভাবে যেটা মনে হবে যে আমি একটা গবেষণা করলে এইরকম একটা নাম দেওয়া যেতে পারে, সেটাই। মানে সেটা রিভিউ পেপারও হতে পারে কিংবা মানে গবেষণা আলাদা মানে অরিজিনাল ওয়ার্কও হতে পারে। হ্যাঁ, অরিজিনাল ওয়ার্কও, মানে কারোর কাজ এরকম অরিজিনাল বলতে কি রেপ্লিকা, মানে কেউ কোনো কাজ করেছে সেইটা বলছেন? না মানে আমি রিভিউ ওয়ার্কের নামও দিতে পারি, আমার মানে পারপাস হচ্ছে রিভিউ ওয়ার্ক বানানো, পেপার বানানো, রিভিউ পেপার, তো সেরকম নাম দিতে পারি। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। যে যেরকম ভাবে ভাববে সে সেরকম ভাবেই করবে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ম্যাম আমার একটা প্রশ্ন আছে। আমি যদি ছবি তুলে মানে অ্যাড ফাইল না করি, তাহলে শুধু অনলাইনে ফিল আপ করে দিলেই কি সাবমিট বাটন পাবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই ওটাই আমরা চাইবো। আমরা এনকারেজ করব ওই ফর্মেই করে সাবমিট করে দেওয়া। এবার এখানে একটা কথা আছে, যদি আপনি ইংলিশে করেন তাহলে সমস্যাটা তেমন হবে না, কিন্তু যদি আপনি একটা বাংলায় করেন অনেক সময় যেটা হয় ক্লিয়ার আসে না, ভেঙে যায়, লেখাগুলো ভেঙে যায়। সেই জন্য আমরা বলছি যে যদি কেউ বাংলায় লিখতে চায় প্রেফারেবলি ইংলিশে লিখবে, আর যদি কেউ বাংলায় লিখতে চায় সে কাগজে লিখে সেটা ছবি তুলে অ্যাড করলে আমাদের কাছে সেটা পরিষ্কার এলো ছবিটা। থ্যাংক ইউ। রিতা, ডক্টর রিতা, আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে বলছি, ওই যে যেখানে অ্যাড ফাইল মানে আপলোড করার যে অপশনটা আছে ওটা ম্যান্ডেটরি ফিল্ড নয়, আদারওয়াইজ অল ফিল্ডস আর ম্যান্ডেটরি। তো আলাদা পেপারেও লেখেন তাহলে ওখানে একটা ইয়েস, যেটা ম্যাডাম বললেন এক্সপ্লেন করে দিলেন, ওটা লিখে তারপর আপনি আলাদা পেপারে লিখে আপলোড করতে পারেন। কিন্তু ওই ডট ফাইলটা যেটা ওটা ম্যান্ডেটরি নয়, কেউ যদি বডিতে লিখতে চান তাহলে লিখেও আপনি সাবমিট করতে পারেন। আর ওই ডট ফাইলটা যদি ওইটা মানে যারা করতে চান তারাই শুধু করবেন, ওটা ম্যান্ডেটরি নেই। ঠিক আছে, হ্যাঁ সবাই কাজ শুরু করুক, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা তো আবার পরে ফিরবই। এমনিতে আমাদের এবং আমরা যদি মনে হয় কোনো প্রশ্ন মনে আসছে তাহলে সেটাও জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা আছি। এবার কেউ যদি মনে করেন যে লিভ করে আবার 3:30-তে জয়েন করবেন সেটাও হতে পারে, যে এই অ্যাক্টিভিটি কমপ্লিট করে। আদারওয়াইজ আপনারা মনে করেন যে কানেক্ট তাহলেও
Your voice is breaking, Lipika madam. My voice is breaking. Yes. It is okay. It is okay. It is okay now. আপনারা এই যে ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটিটা যেটা দেয়া হয়েছে আপনাদের, আপনারা এটা থেকেও করতে পারেন, অথবা আপনারা এই অ্যাক্টিভিটিটা কমপ্লিট করে আবার 3:30টার সময় রিজয়েন করতে পারেন। আর আপনারা আপনাদের মধ্যে কেউ যদি মনে করেন যে আপনারা যে আনসারটা করেছেন সেটা আপনারা স্ক্রিন শেয়ার করে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে চান, সেটাও আপনারা করতে পারেন। আমরা আছি। সেটা এর পরে হ্যাঁ, এটা পরে আফটার 3:30. So you can stay connected or you can do the activity work and then rejoin again at 3:30 as per your convenience. ম্যাডাম একটা প্রশ্ন শোনা যাবে? হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ ম্যাডাম বলছি, আপনাদের কি ইউটিউব লিংকটা কি অ্যাভেলেবেল আছে? মানে ইউটিউবটা এখানে একটু প্রবলেম হচ্ছে। লিংকটা মানে আমার এখানে নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য আমার গুগল মিটে একটু প্রবলেম হচ্ছে। ইউটিউবে কি আপনাদের লিংকটা আছে? আচ্ছা, চ্যাট বক্সে দিয়ে দিচ্ছি ইউটিউব লিংকটা। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। রীতা ম্যাডাম, এই সেশনের কোঅর্ডিনেটর ম্যাডাম, আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনার পারমিশন চাইছি যে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট অ্যাক্টিভিটিস আমরা কি শেয়ার করতে পারি? কারণ এখন তো এই সময়টা, এই যে গ্যাপটা, কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটিস আমাদের কলেজের স্টুডেন্টদের, সেটা তাহলে আমরা শেয়ার করতে পারি। হ্যাঁ শিওর, কারণ সবাই যখন যে যার কাজ করছে তখন আপনারা যদি মনে করেন শেয়ার করতে পারেন। আমি আর একটা কথা যদি একটু অ্যাড করি, কারণ আমার মনে হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো একটা মিসকনসেপশন তৈরি হয়েছে। সেটা হলো যে, যেটা লিপিকা ম্যাডাম আগেই বলেছেন, আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি, যে পেপার পেনে লিখতেই হবে এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি নয়। আমরা যারা আপনারা লিখবেন ডাইরেক্ট ফর্মে, সেটাই ওয়েলকাম করতে চাইছি, যে ডিরেক্ট ফর্মেই লিখুন। যদি কারোর মনে হয় কেউ বাংলায় লিখবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা পেপার পেনে লিখে ছবিটা তুলে ড্রপ করতে পারেন। কারণ বাংলায় লিখলে অনেক সময় সেটা বোঝা যায় না, লেখাটা পরিষ্কার আসে না, সেই জন্যই সেটা বলা। আদারওয়াইজ যারা ইংলিশে লিখছেন তারা ডিরেক্টলি ফর্মে লিখেই সাবমিট করুন। এরকম নয় যে ফর্মে সব ইয়েস করে গিয়ে পেপার পেনে লিখে তবেই সাবমিট করতে হবে, এটা কিন্তু নয়। এটা যদি কেউ বুঝে থাকেন তাহলে সেটাতে আমার বোঝানোর ক্ষেত্রে ভুল হয়েছে বা কিছু মিসকনসেপশন গ্রো করেছে। মূল কথা এটাই, ফর্মে ওইটা একটা এটা অপশনাল। হ্যাঁ, ওটা একদমই অপশনাল। প্রেফারেবল আপনারা ফর্মেই সাবমিট করবেন। ওকে, আচ্ছা, আমাদের কলেজের কিছু কোভিড অ্যাওয়ারনেস আর এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস কিছু অ্যাক্টিভিটি যা যা হয়েছে বিগত 1.5 বছরে, তো সেগুলোর কিছু কিছু আমি শেয়ার করছি। পার্টিসিপেন্টস, আপনারা ইন দ্য মিন টাইম এই অ্যাক্টিভিটিটা কমপ্লিট করুন। ম্যাডাম যদি একটু ইউটিউব লিংকটা একটু পাওয়া যেত। হ্যাঁ, ইউটিউব লিংকটা শেয়ার করে দেয়া হবে।
আমি ইউটিউব লিংকটা দিয়ে দিয়েছি চ্যাট বক্সে। Okay, thank you, Shirley. হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দিয়ে দিয়েছি। ইউটিউব লিংকটা দেখুন চ্যাট বক্সে দিয়ে দিয়েছি। Shirley, আমি এই মাত্র চ্যাট বক্সে। Shirley, আচ্ছা, আচ্ছা। Madam Shirley Chaudhary. Hello. Hello, Shirley. হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, বলুন। আমি শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ, বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো? হ্যালো? Hello, hello. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ওই যে স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে মনে হয় ওর সাউন্ডটা মনে হয় শোনা যাচ্ছে না, একটু যদি ওটা একটু দেখো। হ্যাঁ, ওটা শ্রীতামাদি শেয়ার করছেন। আচ্ছা, তো শ্রীতামাদির এন্ড থেকে আমার মনে হয় একটু দেখতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা, okay. হ্যাঁ। আচ্ছা, সাউন্ড আসছিল না, তাই তো? আমি দেখছি। হ্যাঁ, বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো? হ্যাঁ, বলছি অডিওতে প্রবলেম হচ্ছিল, তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা আচ্ছা। হ্যালো। হ্যালো? হ্যাঁ, ম্যাম হ্যাঁ। একটু আমি কথা বলতে চাই। যে আমাদের হ্যাঁ, ফার্স্ট বলুন। কোশ্চেন যেটা ইওর টেন্টেটিভ টাইটেল অফ ফর ডুইং দ্য ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি। তো এখানে যে ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটির টাইটেল চাইছে, অ্যাকচুয়ালি মানে ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি টাইটেল ভাববো না আমার রিসার্চ টপিক ভাববো? না, রিসার্চ মানে টপিক। আরেকটা কিছু বিষয় হ্যাঁ, হ্যাঁ, রিসার্চ ইয়েস ম্যাম। টপিকটাই ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি। হ্যাঁ, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে। হ্যাঁ, রিসার্চ হ্যাঁ টপিক কিন্তু ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি। ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি বলতে এখানে ওয়ার্কশপের অ্যাসাইনমেন্টটার কথা বলা হচ্ছে। যেন আপনি যেটা নিয়ে রিসার্চ করতে চান তার টাইটেলটাই ভাববেন। ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। Okay.
ডক্টর রীতা সোম আছেন আমাদের সাথে? হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডক্টর সোম আপনাকে না আমি কোলাবোরেটর করে দিয়েছি। আপনি যদি কাইন্ডলি একটু কনফার্ম করে দেন আমাকে। ওকে, ওকে, আমি দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমি দেখে নিয়েছি, ওটা মেইলে এসে গেছে। আমি এবার চেক করে নিচ্ছি যেটা। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে।
আচ্ছা, মাঝখানে আমি একটু ইনপুট দিই, যেহেতু অলরেডি কয়েকটা ফর্ম সাবমিট হয়েছে। আমি র্যান্ডামলি চেক করতে গিয়ে আমি যেটা দেখছিলাম, ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা একজন কোয়েশ্চেন করেছিলেন অলরেডি। ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটার ক্ষেত্রে যে টেন্টেটিভ টাইটেল দিতে বলা হয়েছে, সেটা কিন্তু এই ওয়ার্কশপটার কি টাইটেল হবে সেটা নয়। আপনি যদি কোনো রিসার্চ করতে চান, তাহলে সেই রিসার্চটার টাইটেল কি হবে, কি নামে আপনি রিসার্চটা করবেন, সেই শিরোনামটা, সেই টাইটেলটাই সেখানে লিখতে বলা হয়েছে। অনেকেই যে ধরনের টাইটেল গুলো সাবমিট করছেন, সেগুলো এই ওয়ার্কশপের যে টাইটেল হতে পারতো সেইটা ভেবে করছেন, বোঝা যাচ্ছে। এইটা একটু টাইম নিয়ে ধরে নিজেদেরকে একটু ভাবিয়ে একটু ডিপ করে আনসার করুন, হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে। আর যারা 2 বা ইয়েস করে সাবমিট করেছেন, তারা কিন্তু অ্যাড ফাইল করে, যে পেপার পেনে আপনি যদি আনসার করে থাকেন, সেই পিকচারটা বা পিডিএফটাও পাঠান। তা না হলে আমরা প্রপার আনসার গুলো পাবো না। রিসার্চ মেথোডোলজি সংক্রান্ত যে অ্যাসাইনমেন্ট, যে কোয়েশ্চেন গুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর আনসার গুলোই কিন্তু আমাদের ডিসকাস করার বিষয়। পরিচয়টা আমাদের নিজেদেরকে ইন্ট্রোডিউস করানোর জন্য। এরপরে যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন, তাতে মূলত আমরা দেখাবো র্যান্ডামলি পিক করে নিয়ে যে আমাদের মাথা থেকে কি ধরনের কাজ বেরোলো, এবং সেই কাজগুলোকে আমরা কি করে আর একটু পলিশ করতে পারি, তার বিভিন্ন দিকগুলোকে আমরা দেখবো, যে সেটা নিয়েই আমরা আলোচনা করব। সেটা আপনারা নিজেরাও প্রেজেন্ট করতে পারেন বা আমরাও সেটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারি, যেরকম একটু আগেই বলা হয়েছে, সীতমা ম্যাম বোধহয় বললেন। তো সেই জন্য যারা অলরেডি সাবমিট করেছেন তাদের আরেকবার একটু রিচেক করতে বলবো। সবারটা যদিও আমি দেখিনি, কিন্তু কয়েকজনের ক্ষেত্রে দেখে আমার মনে হলো যে যেহেতু ওখানে ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটি বলা রয়েছে, সেজন্য ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটির টাইটেলটা অনেকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এখানে টাইটেল বলতে, আপনি যদি এই ওয়ার্কশপ অ্যাক্টিভিটির অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে কোনো রিসার্চ ডিজাইন করেন, প্রপোজাল তৈরি করেন, তাহলে তার কি টাইটেল দেবেন সেটা সেখানে বলতে বলা হয়েছে। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों।
Dear participants, we have 15 minutes left, after which we will close the link of the assignment.
We will be closing the assignment link within 2 minutes. Then now 3:30. So Dr. Shom will join again. Yes, Dr. Shom is with us. Yes. Yeah. Welcome all. I think I wish we all have a nice session, nice exercise we have experienced with this activity. And there is a lot of response, but I have checked. A lot of response was there. We have to pick up randomly the responses and we are going to present and discuss on this assignment replies. I think we can wait for sir also. Sir has to join, na? Sir, actually we will wait for 2 or 5 minutes because many of the participants are not, they're joining, actually they're joining. Okay, then So we we'll wait. can wait for next. We can There wait for 2 or 2 3 to minutes. 3 minutes. Yes. We can resume at 3:35. Okay. Okay.
Sir have joined with us Dr. Shom. Dr. Rita Shom. Yeah. Okay. I think Madam will rejoin. Yeah. Yeah. She's Okay. We have some net issue. Sir have joined with us so that we will continue our workshop related activity. Madam, you can continue. Okay. Okay, I will share the screen again for the Okay. for the responses, and we will pick randomly. And after picking the responses, we can discuss with the specific response of the individuals. Give me some time for 30 seconds to link up all this. Dr. Shom. Okay, fine. Yes. Okay. Am I audible? Yes, absolutely. And Yeah. visible We also. got Visible a also. response. Okay. Okay. We got a good number of responses, which is 61. I think it is good enough. So here the individual list. We can pick from this individual list. Okay. Randomly, I am picking the individual response, and I will read out the responses, and then we will discuss. The individual who had sent the response may represent his answer or discuss by unmuting herself or himself, or we can elaborate the thoughts from our side. Whose response it is Dr. Chiranjit Chongdar, Assistant Professor, Belda College, Computer Science. His field of interest is soft computing. Okay. As it is a multidisciplinary group, or we are multi-graded group are here, different type of subjects are here to doing the assignment or the activity. আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমরা বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে বিভিন্ন গ্রেড থেকে আমরা এসেছি, ছাত্র শিক্ষক অন্যান্য নানান ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষ, অর্থাৎ কিনা বিভিন্ন স্তরে গবেষণার কাজে, শিক্ষকতার কাজে যুক্ত বিভিন্ন মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যারা রেসপন্স করেছেন, যার রেসপন্স আমরা এখন র্যান্ডমলি পিক করেছি। ম্যাথমেটিক্সের ফিল্ড থেকে তার ইন্টারেস্টের জায়গাটা তিনি দেখিয়েছেন। তিনি যে টেন্টেটিভ টাইটেলটা দিয়েছেন
অর্থাৎ তার পছন্দের জায়গায় তিনি যে শিরোনামটা দিতে পারতেন সেটা হলো কম্পিউটেশনাল ম্যাথমেটিক্স। মেথোডোলজি হিসেবে তিনি বলেছেন কম্পিউটেশনাল অ্যালগরিদমকে তিনি মেথড হিসেবে এখানে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। কিভাবে তিনি ডেটা কালেক্ট করবেন, অনলাইন ফ্রি অ্যাক্সেসিবল ডেটা, অনলাইনে যে ডেটা অ্যাক্সেসিবল হবে সেই ডেটাকে তিনি এখানে ব্যবহার করবেন। এই কাজের জন্য তার কোনো টুল তৈরি করার প্রয়োজন নেই, কোনো স্যাম্পলিং এর প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করছেন। ডেটা অ্যানালিসিস টেকনিকটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা হবে, যেহেতু ম্যাথমেটিক্সের একটা কাজ। যে টেকনিকে ডেটা অ্যানালিসিস করবেন সেটা স্পেসিফিক্যালি উনি জানিয়েছেন সফট কম্পিউটিং অ্যালগরিদম। আর এর যে সিগনিফিকেন্স, অর্থাৎ এই কাজটা করে আমাদের কি লাভ হবে, আমরা যদি হাবিবুর ম্যাডামের লেকচারটা ফলো করে থাকি তাহলে দেখবো যে রিসার্চ রিপোর্টের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে সোসাইটিকে কি দিচ্ছি, আমার কাজটা করে সোসাইটির কি কন্ট্রিবিউশন থাকবে, সেই সিগনিফিকেন্সের জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এখানে যে সিগনিফিকেন্সের কথা বলা হয়েছে, সলভিং সাম রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন বেসড ম্যাথমেটিক্যাল মডেল, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মতন কিছু ম্যাথমেটিক্যাল মডেল ডেভেলপ করা বা সলভ করা সম্ভব হবে বলে এখানে রিসার্চার মনে করছেন। এই যে কাজটা আমরা দেখলাম, এখানে আমরা দেখলাম একেবারে পিওর ম্যাথমেটিক্সের একটা কাজকে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে খুব সিম্পল ওয়েতে একদম ন্যারো একটা কনসেপ্ট, এখানে জাস্ট টাচ করে যাওয়া একটা কনসেপ্ট, সেখান থেকে আমরা দেখছি যে একটা সাধারণ আইডিয়া চট করে মাথায় যেটা আসবে সেটাকে এখানে পুট করা হয়েছে। যদি যিনি এটাকে সাবমিট করেছেন স্যার ডক্টর চিরঞ্জিত চোংদা, তিনি যদি চান তিনি নিজেও রেসপন্সটাকে ইলাবোরেট করতে পারেন। আমি স্যারকে জিজ্ঞাসা করবো যে স্যার এটার উপরে কি আর কিছু ডিসকাস করার প্রয়োজন হয়েছে, কারণ কয়েকটা জায়গা যেটা দেখলাম যেহেতু এটা ম্যাথমেটিক্সের কাজ, সোশ্যাল সায়েন্সের কাজের থেকে এটা অনেকটা ডিফারেন্ট। Mathematics, as it is a mathematics research, so there is no need of sampling and also no need of framing any tool. Okay, Dr. Chiranjit is here. Please say something regarding your title or nothing that. There? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. It can be elaborated, but due to sort of time or sort of space for writing something, I have minimized the term and minimized my topics. Okay, now you are free if you want to discuss something. Actually, we want to some mathematical model we want to solve, like some, for example, we may consider some small vegetable selling system. We can small vegetable system. We know that there are some vegetable seller who collect the vegetable from different places and sell it to the market. But his capital is fixed and it is minimum. So where capital is fixed, it is a mathematical model that can be formulated with knapsack problem in computer algorithm. So knapsack problem is can be formulated by a mathematical model with the help of computational algorithm and mathematical formula by which we can solve this model. This is an example. For example, I may consider this real life model where a small vegetable seller selling their vegetables by collecting it from different villages and collect it to the market and sells it to the market. Okay, sir. Thank you. Okay, May I thank you. contribute something in this? What is Thank you so I am saying to this example? Sir, am I audible? Yes. Okay. What is my feeling through the example that we can get a general idea with this example that any research problem can be generated or must be generated from the life. The real life, daily life problems we are facing
We are Yes. searching solutions. And the procedure of scientific method for searching solutions, that is getting a design of research, which already Yes, mentioned ma'am. in previous attempt, I think. Okay, can we move Yes, to the yes, next? ma'am. Yes, ma'am. Sure. Okay. Next one. Okay, next one is Subrata Mondol, assistant teacher, PG High School. His subject is English, post-colonialism. His field of interest. So he answered the tentative title as The Indigenous Flavor of the Poetry of Holodhar Nag. And the methodology, analytical, collection of data, primary source text, tool interview, no need of sampling. Data analysis technique will be close reading. Data analysis, specific technique for data analysis, field work. And the significance, I think it is incomplete. India was in literature. I think it is incomplete. So, Hello, madam. yes? Hello. This is Subrata Mondol, and my response is talked about the field right now. Okay, sir. Actually, the point you just said right now, India was in literature. That is printing, typing error. That should be Indianness in literature. Indianness in literature. Oh, okay. Okay. Sir, will you please elaborate your thoughts regarding this? Now, I want to know about the close reading technique. What is this close reading technique? Answer number 5. What will be the data analysis technique for the selected study? I don't know about this close reading technique. Just please say something about the. Oh. Sir, close reading, that is actually a kind of practical criticism, which we have, which is a very common technique in literature. Close reading, by close reading, we analyze. That means reading in-depth reading, sir. Analyzing Yes, and comparing analyzing and the synthesizing something. Okay. comparing. Right. Now, I want to know. I want to know that in your research report, do you is it feasible to write this technique as your methodology? Is it possible? The close reading is a technique of methodology. I think so. Is it so? Sir, I am actually not an expert in this field of research. Okay. Actually, I have thought it myself, and in literature, close reading is an important part. This is the part Yes, of the part of for the analyzing any kind of poetry or novel. Part of research, yes, sir. Methodology, or you can say something like that. Actually, in a broader term, this is actually qualitative data analysis part. Yes, sir. This is qualitative data analysis. Qualitative, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're right, sir. And as per the knowledge from our social science or educational field, there are some specific method for analyzing this qualitative data. And if a book of Creswell, educational research Creswell, if this book is available to you, then you can go through the analysis part of qualitative data. Then it is very clear to you what is coding, what is memoing, what is vivoing. It is written in this book also. Okay, that's fine. Oh, okay, sir. Thank you, sir. Okay, through this input, I think we can realize that after doing the answers of this specific question,
we are getting clarity about our ambiguity, about our haziness of concept, and what the points we have to take care, what the points we have to look after to get more knowledge, to get more skill about getting over the research activities. Actually, Sir, can I go to the next actually, one? Rita, অ্যাকচুয়ালি আমি কালকে কিছু আর কি শোধগঙ্গা থেকে কিছু আর কি আমি রিসার্চ পেপার পড়ছিলাম, থিসিস, টোটাল থিসিস, এবং সেটা পড়তে গিয়ে আমি যেটা দেখছিলাম ওদের থিসিসের যে প্যাটার্ন, চ্যাপ্টার ওয়াইজ যে প্যাটার্ন, যাতে বাংলায় যেটা আমি দেখছিলাম, প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠ অধ্যায় শেষ, বাট দের ইজ নো স্পেসিফিক পার্ট ফর মেথোডোলজি পোর্শন, not for review of related literature portion, like that. Straight away they analyze the text and report this analysis part, but there is no specific part specific chapter for writing the methodology portion. It is a common practice for literature also. খুব কম ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে তারা মেথোডোলজি লিখছে কিছু একটা, বরঞ্চ আমি একটা লেখা আমি দেখছিলাম কালকে, আমি দেখছিলাম আর কি যে কোন একটা ইউনিভার্সিটি, বাইরের একটা ইউনিভার্সিটিতে তারা মেথোডোলজি হিসেবে কিছুটা লিখছে, অন্তত যে একটা চ্যাপ্টারকে একটা ডেডিকেটেড চ্যাপ্টার ফর মেথোডোলজি পোর্শন, সেখানে তারা লিখছে সোর্সেস অফ ডেটা, ডিফারেন্ট প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি সোর্সেস, দেন দ্য প্রসেস অফ অ্যানালিসিস, দিস ইজ এরকম কিছু লিখছে আর কি। নর্মালি কিন্তু আমরা আগেও দেখেছি, আগেও কথাটা আমি বলেওছি আর কি, যে লিটারেচার and also in pure science there is no specific document related to research methodology, ঠিক আছে, মানে সেরকম বই নেই বা সেরকম ভাবে আলাদা করে আলোচনা করা হয় না, সেজন্য একটু প্রবলেম স্টুডেন্টদের হয়। হয়তো একটা মেথোডোলজি পোর্শন লেখা উচিত, হয়তো যে আমি কিভাবে কাজটা করছি, এটা হয়তো একটা থাকা উচিত। স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, যে যদি আমরা এই মেথোডোলজির ব্যাপারটায় ক্লিয়ার না হই, তাহলে ফার্দার এগোতে গিয়ে তো বারবার আমাদের হোঁচট খেতে হবে। মানে যত এই যেটা আপনি বললেন লেখা নেই, কিন্তু যদি সেটা লেখা হয় তাহলে তো নিজের কনসেপশনটাই অনেক বেশি ক্লিয়ার হবে, মানে ক্ল্যারিটি। যেটা আমি বলছিলাম না, অ্যাকচুয়ালি মেথোডোলজি ডিলস উইথ দ্য কালেকশন অফ ডেটা অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ ডেটা। এই যে টেকনিকটা, সেটাই মেথোডোলজি। আমি কিভাবে ডেটাটা কালেক্ট করবো এবং কিভাবে ডেটাটাকে ইন্টারপ্রিট করবো, ঠিক আছে। সেই জন্য আর কি আমার মনে হয়েছিল যে একটা কিছু থাকলে ভালো হতো, হয়তো নিশ্চয়ই। যেমন আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি যে ইউজিসি পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে রিসার্চ মেথোডোলজি একটা ওয়ার্কশপে 6 সেমিস্টার, মানে 1 সেমিস্টার 6 মান্থস তারা পড়বে। তাহলে হয়তো আস্তে আস্তে আর কি লিটারেচারেও আর কি একটা মেথোডোলজির একটা চ্যাপ্টার বা একটা পোর্শন আস্তে আস্তে হয়তো এটা এন্ট্রি পাবে বা আনার জায়গা পাবে বলে আমার মনে হয়েছে কিছুদিনের মধ্যে। দেখা যাক সেটা কি হয়। তাহলে রিসার্চ অন রিসার্চ মেথোডোলজি, যেটা এখনো ডেভেলপ করছে, রিসার্চ মেথোডোলজির উপরে রিসার্চ দরকার রয়েছে, যে এই জায়গাগুলো কি করে ডেভেলপ করা যেতে পারে। মানে শুনতে শুনতে আমার মনে হলো এটা। তো নেক্সট টাইম মুভ করি। হ্যাঁ, শিওর। আচ্ছা, ওকে। নেক্সট ডক্টর সন্তোষ উপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, Vidya Bhavan GS Teachers College, Udaipur. The subject Hindi and education, field of interest social science and education. তিনি যে টেন্টেটিভ টাইটেলটা দিয়েছেন, effect of task based approach on 9th class students to enhance their language skills. মেথোডোলজি হিসেবে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির কথা বলছেন। It will be a experimental study, 2 groups. Data collection হবে from 9th class of randomly selected schools. Tool, yes, I will prepare a task-based learning package. Sampling, as this is experimental study and already selected 9th class, I will make same group by taking test of intelligence. Data analysis technique, both groups for 3 months. I will teach both groups for 3 months. One group which is experimental, I will teach them with task-based learning package. That means one group will be teach with task-based learning package, and one group will go as usual learning exercises. State-specific techniques or procedures. Specific technique, mean, SD, t-test, and t-test for data analysis will be used.
significant, students will be enhanced by this approach in language skills, LSRW, and it is useful for teachers for teaching. And that's all. So it is an example of experimental research design. I think we have very few, or rather we don't have such example of experimental research design. Sir, will you focus on the experimental research design and its possibilities in the social science field of education? This is the tentative title. Do we have do we have Dr. Santosh Upadhyay with us? Hello. Hello. Yeah, I am Dr. Santosh Upadhyay. Okay. Ma'am, will you please elaborate your thoughts about this design or about this procedure? Yeah, actually, I am from language stream and I want to do some experiments with the students. So, in these days, I have studies about task-based approach, book framework of task-based approach, uh, author of James Willis, and I am very happy to know about the language. In language process, there are less effort in classroom for enhancing LSRW skills. So I thought, uh, can I do for this in language to enhance of language skills? So I thought this. Sir, at least we can check the effectiveness of the LSW by doing the experimental study. One thing, one thing is not clear. The point number 3 is not clear to me. Just show the. Do you want to frame any tool for the selected study? Yes, I will prepare a task-based learning package. Is this package? Is this package for collection of data, or is it is a actually it is a treatment? Yes, sir. Sorry, sir. It is a treatment, and yes. so yes, sir. It is a treatment for a group which I Actually, select. actually, in this case, you have to prepare some achievement test or like that for measuring the effectiveness of this method. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Otherwise, it is fine. Okay. It is a very good experimental research. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, let's move on. Dr. Rita Shom, sir, Priyanka, in our we have a request from Priyanka Chakraborty. Yes. Regarding that Priyanka Chakraborty wanted her this assignment to be shown and discussed. Actually. Okay, very good. Oh, okay. Priyanka Chakraborty. But how? Yeah, I have to find it here, na? What is the mail ID? Otherwise, Rita, if Priyanka herself can present her screen. Exactly. Okay, I can off the screen share and she will open up. Okay. Exactly. Okay. Okay. Fine. Priyanka Chakraborty, are you there with us? Priyanka Chakraborty. Priyanka Chakraborty, are you there with us? Priyanka Chakraborty is there. Okay, Priyanka Chakraborty, can you please kindly unmute yourself and present your assignment to sir and ma'am?
Okay, fine. I think, sir, so we'll go for another assignment. Another one, any one or two. No, Then no, after. Rita ma'am, you can find by name also. Just search by name. No, but Priyanka Chakraborty is already with us. Priyanka Chakraborty is there with us. ওকে রিতা যদি প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী তুমি খুঁজে পাও তাহলে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তীটাকে শো করিয়ে দাও, হয়তো ওর নিশ্চয়ই কোনো কানেক্টিভিটির প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, তুমি শো করিয়ে দাও, ও কিছু যদি বলতে চাই দেখে বা আমরা যদি কিছু দেখতে পাই আমরা ডিসকাস করে নিই। স্যার আরেকটা হতে পারে, এটা অন্যদেরটা করুক, আমরা ততক্ষণ ফাইন্ড করছি ওটা পাওয়া যায় কিনা, দেন আমরা। আসলে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তীর মেল অ্যাড্রেস না জানলে পাওয়া যাবে না খুঁজে। I think name is there, na? So you can find by name also. আমি খুঁজে দেখে বলবো কি স্যার? হ্যাঁ, ওটা খুঁজে দেখে বলি কি? হ্যাঁ ঠিক আছে ততক্ষণ একটা অন্য কিছু দেখা। ওকে স্যার, ওকে। হ্যাঁ স্যার, অন্যদেরটা হোক ততক্ষণ, ওটা আমরা ফাইন্ড করছি, দেখছি আছে কিনা। আর যদি আরো কেউ যদি দেখাতে চায় যে আমি আমারটাকে শো করাতে চাই বা আমারটা শো করানো হোক, যদি কেউ বলে তাহলে তারটা আমরা শো করিয়ে দিতে পারবো। এটা আরেকজনও রিকোয়েস্ট করেছে, নাম হচ্ছে প্রদীপ দাস। প্রদীপ দাস, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ প্রদীপ দাস ইজ দেয়ার। প্রদীপ দাস বলে কি আমরা আমাদের প্রদীপ দাস ইজ দেয়ার। Do you want to share your screen? Oh, just tell your mail ID. PRADIPH. Just I am written in chat box. Rita দেখো তো প্রদীপ কোথায় আছে? PRA প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী 58 নম্বরে আছে। এই যে প্রিয়াঙ্কা এই যে প্রিয়াঙ্কা। হ্যাঁ ওকে Pradeep PA77@gmail.com. রিতা একটু প্রথম থেকে দেখাও একটুখানি, একটু মুখে বলো কি আছে দেখে নি আমরা। Analytical study of the impact of festivals on the economy of Kolkata. Oh, subject কি? Rita, you are muted. Economics. Rita mute হয়ে আছে। হ্যাঁ, Thank you. Sunalpur College is Priyanka. Subject is economics. Economics are related topics that are interest. Tentative title হলো analytical study of the impact of festivals on the economy of Kolkata. বাহ, ভালো। Methodology হচ্ছে, as the study is analytical, it would be more of statistical nature, required secondary data. মানে মেথোডোলজিটা বলতে গিয়ে সেখানে সেকেন্ডারি ডেটা রিকোয়ার্ড সেটা বলছে, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি মেথোডোলজিটা কি সেটা কি এখানে বলতে হবে না? হ্যাঁ, সেটা এখনো উল্লেখ করেনি হয়তো। ও কিছু বলতে চাইলে প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী তো আছেন, উনি যদি কিছু বলতে চান বলতে পারেন। এটা এলাবোরেট করতে পারেন, মানে সেটা আরো ভালো হবে। প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী যে কোনো ভাবে ও মানে আছে, কিন্তু আনমিউট করেনি বা কিছু একটা প্রবলেম আছে, নেট ইস্যু হতে পারে। আমরা এটা আবার ডিসকাস করি, তাহলে আমরা কন্টিনিউ করি। হ্যাঁ আমরা কন্টিনিউ করে দিই। ওকে, আচ্ছা। Data collection বলছে, the data can be collected from various government websites or from sales records available with shopkeepers. আচ্ছা, যেহেতু ফেস্টিভ্যালে ইকোনমিক দিকটা নিয়ে বলছে, সেই জন্য ওয়েবসাইট থেকে আর সেলস রেকর্ড থেকে ডেটাটা নিতে চাইছে, সেজন্যই সেকেন্ডারি ডেটার কথা আগে বললো। স্কুলের কথা বলছে, গ্রোথ
of growth or downfall of expenditure profit can be studied to understand the impact via questionnaire. Okay. Yeah, no, then it is a problem. Is it if it is a questionnaire, then there should be some primary data also. ডিরেক্টলি হবে, তার মানে একটা তো অবজেক্টিভ নয়, নিশ্চয়ই অনেকগুলো অবজেক্টিভ, এবং সেই অনেক ওই মিক্স যেটা ট্রায়াঙ্গুলেশনের কথা আপনি বলছিলেন স্যার, এটা তো অনেকটাই সম্ভব, কারণ দুদিক থেকে এবং সেজন্য ওর যে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্প্যাক্ট ভায়া কোশ্চেনিয়ার, তার মানে ও প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি দ্বারা দুটোই ইউজ করতে চাইছে। চার নাম্বার পয়েন্টে দেখো কোটা স্যাম্পলিং ও বলেছে। হ্যাঁ, কোটা স্যাম্পলিং বলেছে। স্যাম্পলিং বলছে মানেই ও নিশ্চয়ই স্যাম্পলিং এর উপরে কিছু অ্যাপ্লাই করবে, কোশ্চেনার অ্যাপ্লাই করবে। দ্যাট মিন্স it is not only based only secondary data, also primary data also will be there. And there must be some different objectives too. Data analysis technique, quantitative বলা analysis technique, সেটা তো হতেই পারে। হ্যালো, শান্তনু ঘোষ, কিছু বলছেন, বলুন। স্যার এখানে বিষয় একটা জানতে চাইছি স্যার, এখানে সেকেন্ডারি ডেটা কি করে ইউজ করবে আমি সেটা বুঝতে পারছি না, যদিও বা কোয়েশ্চেনটা ওনাকে মানে অ্যানসার দিতে পারলে ভালো হতো। ও থাকলে ভালো হতো, কিন্তু মনে হচ্ছে যেহেতু সেকেন্ডারি ডেটা তো ইম্প্যাক্ট দেখছো তো, তার মানে এই যে ফেস্টিভ্যাল করার পরে যে যে জায়গায় ইম্প্যাক্ট পড়ে বলে ওর মনে হয়েছে, সেখান থেকে ও ডেটা নেবে। ইকোনমিক্যাল ইম্প্যাক্ট যেগুলো পড়ছে ভাবছে আর কি, যে কোনো একটা কমিউনিটি হতে পারে বা কোনো একটা জায়গায় হতে পারে, সেখান থেকে সে রেকর্ড থেকে ডেটা নেবে, প্লাস ও বলছে আবার কোশ্চেনার অ্যাপ্লাই করেও ডেটা নেবে। তার মানে ও অ্যাকচুয়ালি ওয়ান কাইন্ড অফ ডেটা ট্রায়াঙ্গুলেশনও করবে, কারণ ওর কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিস করবে বলছে। হয়তো লেখার সময় শুধুমাত্র লিখে ফেলেছে সেকেন্ডারি ডেটা, বাট ও অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি ডেটাও নেবে। সেকেন্ডারি ডেটার অ্যাকচুয়ালি স্যার স্কোপটা কম নয়, কারণ স্যার কলকাতা স্পেসিফিক ইকোনমিক ইন্ডিকেটর পাওয়াটা তো একটু সমস্যাজনক ব্যাপার হচ্ছে, বুঝতে পারছেন তো? আচ্ছা, শান্তনু ঘোষ, মানে আপনার সাবজেক্ট ইকোনমিক্স? হ্যাঁ, আমার স্যার অ্যাকচুয়ালি কমার্স। আচ্ছা, রিলেটেড, ওকে বুঝতে পেরেছি। অ্যাকচুয়ালি ও থাকলে ভালো হতো। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এটা ডিরেক্টলি হঠাৎ করে ও কিভাবে ঢুকতেই পারলো না, নাহলে এই ডিসকাশনটা বেশ ভালো হতো। গ্লিচটা জন্য হয়তো মনে হয় ঢুকতে পারছেন না। কিছু একটা হয়েছে। এখানে ঠিক আছে, শেষ করে দাও। হ্যাঁ, বলো স্যার। টুলটা যখন বলছে তখন কিন্তু এখানে বলছে যে গ্রোথ আর ডাউনফল, এক্সপেন্ডিচারের গ্রোথ আর ডাউনফল সেটাকে স্টাডি করবে। প্রফিট ক্যান বি স্টাডিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইম্প্যাক্ট ভায়া কোয়েশ্চেনিয়ার, সেটা যদিও বলেছে, কিন্তু আবার ওয়েবসাইট থেকে যে সেলস রেকর্ড, সেখান থেকে সে কিন্তু আপস এন্ড ডাউনের একটা রেকর্ড নিচ্ছে, যেটাকে বোধহয় সেকেন্ডারি ডেটা হিসেবে ধরছে। যেহেতু শপকিপারের যে রেকর্ড থেকে নিচ্ছে বা ভেরিয়াস গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইট থেকে রেকর্ড গুলো নিচ্ছে, যে বিভিন্ন সময় ফেস্টিভ্যালে কি ধরনের সেল হয়েছে, তাতে আপস এন্ড ডাউন কেমন হয়েছে, প্রফিটের নেচার কেমন, সেটা দেখছে বলে বোধহয় সেটাকে সেকেন্ডারি ডেটা বলছে, মানে আমার যেটা মনে হয়। না, ওটা একটুখানি কনসেপচুয়ালি কিছু গন্ডগোল হয়েছে, কারণ হচ্ছে স্যাম্পলিং করে কোটা স্যাম্পলিং করছে, তারপরে সে কোশ্চেনার অ্যাপ্লাই করছে, সো শি ওয়ান্টস টু কালেক্ট ডেটা ফ্রম প্রাইমারি ডেটা, কিন্তু ও লিখছে না সেটা, হয়তো যা কিছু গন্ডগোল হয়েছে। আচ্ছা, স্ট্যাটিস্টিক্যাল লিখেছে, শুধু টেকনিক গুলোকে স্পেসিফাই করেনি যে কি ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেজার্স নেবে। আর সিগনিফিকেন্স বলছে, the study will help in understanding the economic behavior of people during exceptional situations like festivals, specifically when both economic and expenditure have remained stagnant over a long period of time, if at all it brings any positive changes or not. সিগনিফিকেন্স লেখার সময় ব্যাপারটা একটু স্পেসিফিক করেছে। এটা ভালো, এটা লেখাটা সুন্দর হয়েছে। হ্যাঁ, এবং ইকোনমিক বিহেভিয়ারের কথাটা যখন এলো, সেখানে তো সেটাই একটা বড় ভেরিয়েবল হিসেবে অবজার্ভ করা যেতে পারে। খুব ভালো হতো, আমরা মিস করছি প্রিয়াঙ্কা থাকলে সত্যি ডিসকাশনটা খুব একটা কোয়ালিটেটিভ ডিসকাশন। আচ্ছা, এরপরে বোধহয় আমাদের দুজন বোধহয় বলতে চাইছিল। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে নুরুল ইসলাম আর প্রদীপ দাস। আচ্ছা, প্রদীপ দাসের বোধহয় নামেই আছে না, পিআর দিয়ে? হ্যাঁ, প্রদীপ পিএইচ। ও, পিএইচ।
না প্রদীপ আছে, প্রদীপ প্রথমে প্রদীপ আছে। Yes, ma'am. Yes, sir. ওকে, আপনি তাহলে Yes, actually, I have not written perhaps. Okay. আচ্ছা আচ্ছা, Just I want to discuss. want to discuss. ওকে, রীতা আগে ডিসকাস করতে দাও ওনাকে, প্রদীপ দাসকে। হ্যাঁ, আমি বোধহয় এখানে actually my research topic is holistic knowledge for children with special needs in secondary school. So far we are well known that in education policy 2020 reform is still generated in the context of a system that is unable perceives its own inadequacies and so projects them onto other students, teachers and parents. আমরা সাধারণত ক্লাসরুমে দেখি যে যারা পিছিয়ে পড়া তাদের আমরা নিরাশ করি যে এই তোর দ্বারা কিচ্ছু হবে না, লাইক দ্যাট। বাট মাই কোয়ারি ইজ how the students and parents as well as the special educator encourages or how to emphasize to grow their knowledge in holistic development. এইটাই হচ্ছে আমার রিসার্চের মূল বিষয় এবং এর জন্য আমি যে ডেটাগুলো কালেক্ট করব স্পেশালি বোঝাই যাচ্ছে যে অলমোস্ট মেনি টিচার্স from the various secondary schools in our West Bengal means as a actually I am also a person of special needs, orthopedically handicapped category, so that is the reason why I have some interested in special education, and also I did my MA in special education in visually impairment under Arunachal Pradesh University of Studies. সেই জন্যে আমি এই দিকে ঝুঁকেছি আর কি। ওকে, ভেরি গুড। ওকে, দেন রীতা। রীতা, আমরা অনেকগুলোই ডিসকাস করে ফেলেছি, এবার তো আর সেরকম ভাবে দেখো আর কি, অনেকগুলো ডিসকাস করে ফেলেছি অলরেডি। হ্যাঁ স্যার, এটাই কি লাস্ট হবে? আপনি একটা কথা বলছিলেন নুরুল ইসলাম, পিএইচডি রিসার্চ ঠিক আছে, না পাওয়া গেলে তুমি র্যান্ডমলি যে কোনো একটা নিয়ে এটা ডিসকাস করে দাও, করে ছেড়ে দাও। আমি ওই টার্মটা শুনে এটা যেহেতু ওপেন করেছিলাম, আগের জনেরটা আমি এক্সট্রিমলি সরি, আমি খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। তো ওকে, যদি নুরুল ইসলাম থেকে থাকেন উনি। Yes ma'am, I'm there. Okay, sure sir, you can present yourself, but I have opened the page that is your responses actually. Is it visible now? Yes ma'am. Okay. Please proceed, sir. So Nurul Islam, you may proceed. Okay sir, thank you. So my title is Representation of the Malo Community in Select Bengali Narratives. So a certain section of the society, Malo community, this basically they are fishing community. I have chosen this particular committee in my research and how they are reflected in the Bengali novels. So for this, the methodology, basically qualitative approach would be applied for this close reading of the text, textual analysis and comparative study related to their culture, their behavior, and their exploitation, marginalization, subalternism, etc., etc. And how do you collect data? For this present study, I would like to collect data from various primary and secondary sources. For primary sources, I mean the selected novels, the particular novels with which I want to do my research. So these are primary data, and secondary data sources, I mean various secondary sources, various articles. There may be book review articles or published thesis on them, etc., etc. These are secondary sources.
And sir, no tool and no sampling for my research, and data analysis. So theoretical perspective, historical, socio-political perspective. These are the perspective I want to analyze my data. Their historical perspective, how the Malus developed, how the Malus have been living in the society for a long period of time, and how the various documents, in various documents we find their social history, etc. And specific techniques, what I understood for this, I want to apply a theoretical perspective. For example, in literature, we apply different theoretical perspective. For example, post-colonialism, Marxism, and there are many. So in this particular research, I would like to apply Marxist theoretical perspective, because there have been a class struggle in the society, and this class struggle caused their marginalization, their deprivation. So that's why I chose this particular theoretical perspective. Yeah. Yes, sir. And the significance, I would like to see the significance written by me. I can see it on the screen. Ma'am, just scroll, please. Yes. Actually, my research would appeal to the intelligence, to the learned men, so-called learned men of the society, to think about the social status of the community. Why they are so neglected? Actually, fishing, Bengali people love fish, but not the fishing people. We actually, the fishermen are not taken with social respect in our society. So my research would ask the intelligentsia, or appeal to intelligentsia, to think about the social status. It will challenge the attitude of the common people towards the fishermen. Why do we love fish but not the fishermen? So I think this is very much important, and put it as a significance of my research. Okay, and that's sir, I would like to listen a few suggestions from you, sir. What kind of suggestion? In what portion? If I have made any mistake in my organizing these things. No. Your significance and your actually, in fact, the methodology is not clear in English literature. Okay. Yes. Otherwise, yes. your conception and your total outline of the research work, is it your research work? It's not my not research work, but for example, I took it presently today. Okay. This can be a research. Okay. And it's fine. Yes, sir. And you need not any sample, any tool, and it is absolutely correct. Yes, you want to use some primary sources or secondary sources. This conception is also clear to you, so that's fine. Sir, I want to tell a few words, if you allow, sir. So in our research, I have seen a few thesis format. So in our research, there is no particular format. Where should we write the literature review? But a few scholars put it in the second chapter, literature review, and a few scholars put it in the introduction chapter, at the end of the introduction. And in the introduction chapter actually contains a brief summary of the entire work, and a literature review, and what are the methodology and theoretical perspective that a researcher would apply in his research. So okay, that's fine. So just in literature, there are some major components in writing any research. What are the components? Number one components is introduction, next review of related literature, next statement and objectives, and then methodology, and then data analysis and interpretation. But this component, you may include this component, the literature component, in chapter 1, at the end of the chapter 1,
or you may start a new chapter 2 separately for literature review. Both are correct. You remember that the component of literature review must be there either in chapter 1 or in chapter 2. Chapterization is not very important. Important is you should have include the component. Yes, sir. Yes, sir. Okay, got am I it. clear? Yes, sir. I got it. Okay, thank you. Okay, thank Thank you. you, sir. ওকে, বিকাশ রানা বলে একজন আছে, দেখো ওকে যদি পাওয়া যায় ওকে দিয়ে শেষ করে দাও। রীতা, ওকে, ওটাকে ফাইনালি 1 টাকা নিয়ে নাও, যদি বিকাশ রানাকে পাওয়া যায় নাও, নিয়ে শেষ করে দাও। ও জানতে চেয়েছে একটু। স্যার মেল আইডিটা একটু মেল আইডিটা ওর মেল আইডি দেখো, রানা বিকাশ online@gmail.com। রানা বিকাশ RANA। আচ্ছা, ও আলোচনা চাইছে। বিকাশ এখানে আছো? বিকাশ রানা কি এখানে আছো? যা, বিকাশ যদি না থাকে তাহলে আর কি ও ডিসকাস করবো আমরা ওকে নিয়ে। বিক্রম, ঠিক না, বিকাশ রানা নেই তো। এটা কি ঠিক আছে, তাহলে আমরা না করতে হবে না, অনেকটা টাইম হয়ে গেছে, এবার আমরা আস্তে আস্তে ক্লোজ করে দিই। যদি কারোর বলো স্যার ওই সুব্রত জানা, হ্যাঁ নুরুলবাবু যেটা বলছেন ওনার সাজেশনের ব্যাপারে, আমরা যতটা জানি যে আমিও জিওগ্রাফি থেকে ফিশারম্যান কমিউনিটি বিভিন্ন জায়গার উপরে সে সুন্দরবন এলাকায় হোক, আমাদের দীঘা মন্দারমণি এলাকা হোক, বা উড়িষ্যার বিভিন্ন এলাকাতে কাজ করেছি এই রিলেটেড প্রজেক্ট বা স্টুডেন্টদের প্রজেক্ট ওয়ার্কের ক্ষেত্রে। একটা জিনিস আমার যেটা অবজারভেশন, যে আমরা দেখি যে যখন ফিশারম্যানরা ল্যান্ডিং করে, বোট ল্যান্ডিং করে, সেই জায়গাতে ওদের যে এক্সপ্রেশন বা কথাবার্তার সময়, সেই জায়গাতে উনি বলছিলেন যেটা, যে আমরা মানে ফিশকে ভালোবাসি কিন্তু ফিশারম্যানদেরকে নয়, ওই জায়গা পর্যন্ত। কিন্তু ওর পরেই দেখেছি যে আমাদের সঙ্গে ঘুরেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় ওদের সঙ্গে যখন বোটে করে গিয়েছি, এমনও আছে আমি 15 দিন ওদের সঙ্গে বোটে গিয়েছি সমুদ্রে কাজের জন্য, যে তখন দেখেছি ওদের বিহেভিয়ার বা কিছু মানে অনেক ভালো, এবং যে সমুদ্র সম্পর্কে ওদের যে নলেজ বা টোটাল যে ওয়েদার সম্পর্কে ওদের যে নলেজ, সেই জায়গায় কোনো একজন ভালো গুড কোয়ালিটি রিসার্চারের থেকে কোনো অংশে কম নয়। এবং ওই জায়গাতে একটা জিনিস ওদের মধ্যে দেখেছি, যে কোনো ফিশারম্যান যদি একদমই পড়াশোনা করেনি, সেটার সঙ্গে কেউ মানে ন্যূনতম মাধ্যমিক বা এই যে স্কুল লেভেল পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, ওদের মধ্যে কিন্তু একটা বিহেভিয়ারালের দারুণ চেঞ্জ হয়ে যায়। এবং ওই সময় ওরা ফিশ ল্যান্ডিং এর সময় বেশিরভাগ যখন কথোপকথন গুলো হয়, বার্গেটিং যখন হয় মার্কেটিং এর সময় বা কিছু, ওদের কথাবার্তার উপরেই কিন্তু টোটাল গ্রুপটা নির্ভর করে। অর্থাৎ একটা মানে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনকে টোটাল গ্রুপ অফ কমিউনিটি প্রায়োরিটি দেয়। এবং আমার মনে হয় নুরুল বাবু ওই দিকটাতে একটু ফোকাস করলে ভালো হবে, যে তাদের লেভেল অফ এডুকেশনের সঙ্গে যে কোয়ালিটি অফ এক্সপোজার, যে এটা কিভাবে রিলেট করছে, এইটাই। আমি সুব্রত জানার কথা রেসপেক্টিভ কথাটা বলি আর কি, যে আমরা বলেছিলাম না, রিসার্চ ইজ অলওয়েজ বেসড অন সাম অ্যাজাম্পশন। অ্যাকচুয়ালি নুরুল ইসলাম বাবু হয়তো অতটা ভেতরে ঢোকেননি, সেন ওনার অ্যাজাম্পশনটা এখনো ক্লিয়ার নয়। যেটা সুব্রত জানার অ্যাজাম্পশনটা অনেক ক্লিয়ার, কারণ তিনি ওদের সঙ্গে একদম হয়তো ফিল্ডে মিশেছেন। সেখানে রিসার্চ ইজ অলওয়েজ বেসড অন অ্যাজাম্পশন, ইন দিস অ্যাজাম্পশন ইজ অ্যান এডুকেটেড গেস। ঠিক আছে, এমনি হঠাৎ করে অ্যাজাম্পশন তৈরি হয় না, কিন্তু পড়াশোনা করে ফিল্ড সার্ভে করে তারপরে অ্যাজিউম করি আমরা, তারপরে বেস করে রিসার্চ করি। সেটা হয়তো নুরুল ইসলাম মানে ইনস্ট্যান্ট একটা ভেবে করেছেন, আর সেখানে সুব্রত জানার এক্সপেরিয়েন্স অনেক বেশি আছে, হতেই পারে। ঠিক আছে, ওকে স্যার একটু বলতে চাই, সাজেশনটা ভালো। হ্যাঁ, শিওর স্যার একটু বলতে চাই। অ্যাকচুয়ালি সুব্রত দাকে অনেক ধন্যবাদ এই বিউটিফুল সাজেশনের জন্য। আমি মানে যে আসপেক্টটা দেখাতে চাইছি, উনি বলছেন যে ফিশারম্যানরা অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স। হ্যাঁ, অবশ্যই এটা নভেলগুলোতে ফুটে উঠেছে, কিন্তু নভেলগুলোতে যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটা, মানে তারা যে বিভিন্ন মানি লেন্ডারদের দ্বারা এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে বা আপার হ্যান্ডদের দ্বারা এক্সপ্লয়েট, তাদের যে হার্ড স্ট্রাগল, সেটা তো সত্যি। এবার
তাদের মধ্যে খুব শিক্ষার হারটা যেমন অল্প এবং তাদের যে বিহেভিয়ার সেটা তো সত্যি অসাধারণ, মানে অল্প শিক্ষিত হয়ে তারা আমাদেরকে খুব ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু ইকুয়ালি আমাদের সমাজ কি তাদেরকেও ইকুয়ালি তেমনটা দেয়? নোবেলগুলোতে কি সেটাই ফুটে উঠেছে? না, তেমনটা ফুটে উঠেনি। আমরা যদি উদাহরণ হিসেবে পদ্মা নদীর মাঝি নিই, তারপরে যদি তিতাস একটি নদীর নাম নিই, বা এখানে জলপুত্র বলে সানসাপেছে, হ্যাঁ, তাহলে এখানে যে তাদের প্রতিছবিটা কিরকম উঠেছে সেটাই হচ্ছে আমার ফোকাস। ওকে 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 অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, তাদের এটা যে এটা এটা দক্ষতা, এটা বোঝা গেছে যে নুরুল বাবু যেটা করতে চেয়েছেন, ওর হিজ রিসার্চ ইজ বেসড অন লিটারেচার। হ্যাঁ স্যার, সুতরাং এটা ওনার আমিও বলতে লিটারেচার বেসড আর কি, সেটা ওর পারসেপশনটাও কিন্তু লিটারেচার দ্বারা গাইডেড। সেজন্য হ্যাঁ ইয়েস ও তো সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চ research করছে হতে না। পারে। যেটা সুব্রত জানা করতে চাইছে, সুব্রত জানার রিসার্চ হচ্ছে সোশ্যাল সায়েন্সের আর কি, মানুষের সঙ্গে Research মিশে করবে, করতে কিন্তু নুরুল ইসলামের রিসার্চ বেসড অন লিটারেচার, ওর প্রাইমারি সোর্সটাই লিটারেচার। সুতরাং দুজনের মধ্যে একটুখানি তো ফারাক তো আসবেই আর কি, ঠিক আছে, পারসেপশন পাল্টাবে। আলাদা research হতে পারে। হ্যাঁ, উনি যেটা বলতে চাইছেন যে লিটারেচারে কি রিফ্লেকশনটা হয়েছে সেইটা নিয়ে উনি কাজ করতে চাইছেন, হ্যাঁ, যে এক্স্যাক্টলি। সেকেন্ডারি এবং সোর্স। অন্য একটা পার্সপেক্টিভ থেকে উনি মার্কসিজম দিয়ে সেটাকে স্ট্যাবলি করতে চাইছেন, এবং নভেল থেকে এই যে ডিসক্রিমিনেশন সেইটাকে এনলাইট করতে চাইছেন। আর এই জায়গায় যে কাজটা, সেটা টোটালি এডুকেশনের সঙ্গে তার যে বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ, দুটো আলাদা ভেরিয়েবল নিয়ে ভাবা হচ্ছে। সুতরাং দুটো আলাদা কন্ডাক্ট করা যেতে মানে অ্যাকচুয়ালি সুব্রত জানা আর নুরুল ইসলামের পার্সপেক্টিভটা আলাদা, দুটো আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পার্সপেক্টিভটা আলাদা আর কি, সেজন্য এরকম একটা ডিফারেন্স অফ ভিউজ আসছে। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ এমনি ডিসকাশনটা ভালো হয়েছে। স্যার, একজনের এক্সপ্লেনেশনটা অন্যজনের মানে ক্লারিফিকেশন নয় আর কি, যে এটা হ্যাঁ, অবশ্যই না, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। বলে যে দুজনের জিনিসটা আলাদা, এবং উনি যেটা এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট, যেটা বইয়ে পড়ছেন বা যেটা বইয়ে রিফ্লেক্টেড হয়েছে, সেটাকে উনি হাইলাইট করছেন। আর শুধুমাত্র বলছে যে রিসার্চ করতে গেলে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে আমরা কি দেখতে পাই, অনেক সময় হয়তো ভালো এক্সপিরিয়েন্সও। আমরা এখন বললাম, আমি যে আলোচনাটা করছিলাম যে কোলাবোরেটিভ রিসার্চ, ইয়েস তাহলে এই যে কোলাবোরেটিভ রিসার্চে কি দাঁড়ায়, যে লিটারেচার কি বলছে আর বাস্তবে কি হচ্ছে, এই দুটোকে আমরা কোলাবোরেশন করতে পারি, তাই না? সেটাকে একটা রিফ্লেকশন আনতে পারি আমরা, যে বাস্তব কি বলছে আর লিটারেচার, হয়তো লিটারেচার যেগুলো আমরা স্টাডি করছি সেটা হয়তো একটু পুরনো রিসার্চ বা পুরনো লিটারেচার, সেই তো এখন এখন তো অনেক কিছু পাল্টে গেছে। হ্যাঁ, অনেক কিছুই পাল্টে গেছে এখন, আমরা অনেক ইজি হয়ে গেছে লোকজনের সাথে। ঠিক আছে, দ্যাটস এ গুড এক্সাম্পল। ওকে, এবার আমরা বোধহয় শেষ করি নাকি? Sir, we have experienced a very good and interactive session. So I'd like to request Dr. Bijon Sarkar, sir, and Dr. Rita Shum, madam, to sum up the session, and as well as our valedictory time session. Already time is we are going on valedictory part, so that we have interacted so many participants of our workshop today. So, madam, sir, I would like to request you to sum up this session. I think Rita, I think already I have discussed so many Google form. So I think you may go to straight to the valedictory session. Okay, already অনেকটা time হয়ে গেছে. There is no need to sum up. Just go to the valedictory session. Rita? I just want to congratulate all the participants because of the wonderful participation, active participation. And one thing we can draw as a conclusion, that the definition of the problem or statement of the problem or formation of the problem, it is a long way. We have to thought, we have to read, we have to assume, and throughout the reading we can place our foot to the problem only. Then we can design, then we can go ahead. All the best to all of you, and it was a fantastic session. I enjoyed a lot. Thank you all. Thank you, Dr. Bijon Sarkar, sir, and Dr. Rita Shum, madam, for nicely conducted this interactive session that is very much, I think, related to workshop assignment, which is very much related to our actually plenary session also. So based on that session, sir has given that assignment, and
our participants have nicely completed the assignment and submitted also. So now we have actually reached at the end of our program. Sir, I convey my heartfelt gratitude to you, sir, for help us and guided us to organize such type of webinar. And now I would like to request Dr. Shaili Chaudhary, HOD Department of Sociology and Assistant Professor in Sociology and IQAC member, to give a formal vote of thanks. Thank you, Dr. Mondol. Before going on to the vote of thanks, I would like to inform all the participants that we will be posting the feedback link in the chat box, and you will be given half an hour to fill in the feedback link. And I will be giving the feedback link after I deliver the vote of thanks. Thank you. Good afternoon. I feel honored and privileged to deliver the vote of thanks and express our gratefulness towards them who helped in shaping today's one-day national level workshop on research methodology. On behalf of the organizing team and IQAC Belda College, I express my gratitude to our chief patron of this one-day national level workshop on research methodology, Dr. Manovendra Mondol, Principal Belda College, for providing his support, encouragement, and leadership. I express my sincere thanks to Professor Bhujendra Nath Panda, Professor of Education and Dean of Research, Regional Institute of Education, Bhubaneswar, who was our today's keynote speaker, for being kind enough to grace this occasion in spite of his busy schedule and share his valuable and enriching lecture with us. We thank you, sir. I extend my heartfelt thanks to Professor Bijon Sharkar, Professor, Department of Education, University of Kollani, for his enriching and enlightening lecture on research for various disciplines. We thank you from the core of our hearts, sir. I express my gratitude to Dr. Habiba Hussain, Associate Professor, Education and Management, National Institute of Technical Teachers Training and Research, Kolkata, for delivering an intellectually stimulating presentation on an extremely relevant issue, that is, how to write research proposals. We thank you, ma'am. I extend my thanks to the convener of this one-day workshop, Dr. Oshit Panda, Coordinator IQAC Belda College, for his invaluable suggestions, guidance, and support. I express my thanks to the joint convener of this program, Dr. Mukesh Pradhan, Assistant Professor, Department of Physics and member IQAC Belda College, for his valuable assistance. I extend my thanks to the organizing secretary, Dr. Lipika Mondol, Assistant Professor and Head, Department of Geography, member IQAC, Program Officer, NSS Unit, Belda College, and District Nodal Officer, Paschim Medinipur, for her consistent and untiring efforts to organize this workshop. I express my thanks to the Joint Organizing Secretary, Dr. Shritama Misra, Assistant Professor, Department of Philosophy, member IQAC Belda College, for her prompt suggestions, advice, when and where required. This program has been live streamed in the Belda College YouTube channel, and this uphill task and responsibility has been undertaken by Mr. Shubhi Shah, Faculty, Department of Computer Science and BCA, Belda College. I thank Mr. Shah for providing his inconsistent technical assistance when and where required. I thank my colleagues, both teaching and office, of Belda College respectively, for their presence and support. Finally, I would like to thank all the esteemed participants and my dear students for whom this program has been organized and without whom this program would not have been possible. Thank you. Once again, stay aware, stay safe, and be kind. থ্যাংক ইউ ডক্টর শৈলী চৌধুরী। আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে ডক্টর রীতা সোম আছেন, যার মাধ্যমে আমরা পৌঁছাতে পেরেছিলাম আমাদের স্যারের কাছে, ডক্টর বিজন সরকার স্যার। নয়তো আজকের প্রোগ্রাম হয়তো আমরা এত সুন্দর করে প্রেজেন্ট মানে অর্গানাইজ করতে পারতাম না, এবং হচ্ছে যে আমাদের একটা এত সুন্দর ওয়ার্কশপ এক্সপিরিয়েন্স হতো না। তো আমি ভীষণভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রীতা ম্যাডামকে এবং আমাদের স্যারকে। এবং আমরা এই স্টেজ থেকে, আজকের এই অনলাইন স্টেজ থেকে, আমি আমার কলেজে যাতে আগামী দিনে আমরা স্যারকে পাই এবং ম্যাডামকে পাই, আমি এটাই জানাচ্ছি যে এখান থেকে আপনাদের ইনভাইট করছি স্যার এবং ম্যাডাম, আপনারা ফিজিক্যালি আমরা প্রোগ্রাম যখন অর্গানাইজ করব আমাদের কলেজে নিশ্চয়ই আসবেন।
স্যার অনেক ধন্যবাদ। ভীষণ ভীষণ রকমের একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট তারাও, তাদের কাছ থেকেও আমরা ফিডব্যাক পাচ্ছি যে তারাও বলছেন যে খুব সুন্দর একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন আমরা পেয়েছি এবং আমরা আমাদের সঙ্গে পেয়েছিলাম অনেক ভালো পার্টিসিপেন্ট যাদের সঙ্গে আমরা ইন্টারাক্ট করে সত্যিই খুশি। তো স্যার আপনাকে আবারও ধন্যবাদ এবং আমি আবার ইনভাইট করছি বেলদা কলেজের তরফ থেকে যে আপনি আমাদের কলেজে আসুন। ম্যাডাম তো ম্যাডামকে তো আমরা আগে পেয়েছি, উনি আবারও আসবেন এই আশা রাখি এবং স্যার আপনিও আসবেন এই আশা রাখি। আমি আমার সমস্ত কলিগদের এবং আইকিএসি মেম্বারদের, বিশেষত ডক্টর শৈলী চৌধুরী, ডক্টর শ্রীতমা মিশ্র, ডক্টর অসিত পণ্ডা এবং আরও আমার যারা আইকিএসি ডক্টর মুকেশ প্রধান মেম্বার যারা রয়েছেন প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের টায়ারলেস এফোর্ট এবং যে কারণে আমরা আমাদের এই প্রোগ্রাম সাকসেসফুলি অর্গানাইজ করতে পারছি। স্যার আবারও আমি ধন্যবাদ জানিয়ে সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের ওয়েবিনার, আজকের এই ওয়ার্কশপ ওয়েন্ড আপ করবার জন্য আমি ডক্টর শৈলী চৌধুরীকে রিকোয়েস্ট করছি। হ্যাঁ, মানে I have delivered my vote of thanks that has been extended by Dr. Lipika Mondol. So thank you everybody. স্যারের পারমিশন নিয়ে তাহলে আমরা এই ভিডিওটা তাহলে অফ করতে পারি। স্যার, স্যার কি আছেন? আমার মনে হচ্ছে স্যার লেফট হয়েছেন। আর তাহলে একটু বলে দাও আমাদের এই ইয়েটা ফিডব্যাক লিংকটা কতক্ষণ আমরা অ্যাক্টিভ রাখবো? হ্যাঁ, আমরা we will be keeping the feedback link active for 30 minutes from now. I have posted the feedback link twice in the chat box. Please fill in the feedback. It will be active for 30 minutes, means we will be closing the link at 5 p.m. 5টা 5-এ আমরা ফিডব্যাক লিংকটা ক্লোজ করে দেব। ওকে।